Very happy afternoon to all. Happy afternoon, sir. Sir, in this slot, we are going to start a beautiful, fantastic, the most relevant topic for the coming examination, which is computation of GST payable, which is a sure shot 10-mark area for examination from the IDT. This session is a gift to the entire South India students from A&M classes. Sir, you can solve the 10-mark question within 3 minutes. So if you are listening to this lecture, if you are feeling useful, subscribe, comment, like, bell icon, enjoy the session, my dear lovable students. I'll be reading question number 1. How to do the sum? I will tell you, just keep the calculator, just enjoy, just travel along with me. This is a question number 1, May 2019, 8 mark. This all are past examination question, not concept question here and there. All are past examination question which we are going to deal. Question number 1 is May 2019, 8 mark. Mr. Himanshu, a registered supplier of chemicals. He has taken registration, pays GST under the regular scheme. That means he is not traveling through the composition levy. He is not traveling through section 10 route. He is traveling through section 9 route. He is not eligible for any threshold exemption. That means taxable. He has made the following outward taxable supply for the month of September. These are his outward taxable supply. Intra-state supply of goods 25 lakh within the state. He has to collect CGST and SGST. Interstate supply of goods 5 lakh. He has to collect IGST. So with this table, you can find out the output tax collected. You can find out the output tax collected. He has also made the following inward supply. That means purchases. Yes, when he made the purchases, he will pay the GST. Yes, this only can be taken as ITC. Intra-state purchase of goods from registered dealer 14 lakh. He would have paid CGST and SGST. Intra-state purchase of goods from unregistered dealer. Since the supplier is an unregistered dealer, he would have not collected any tax. Yes, that means no ITC will be there. Yes, interstate purchase of goods from registered dealer. That guy would have collected IGST from us. Yes, so we would have paid CGST and SGST. We would have paid nothing. We would have paid IGST. This can be taken as balance of ITC at the beginning of September. That is for the month of September, opening ITC has been given. Shall we? Yes, sir. CGST credit 95,000, SGST credit 60,000 and IGST 50,000. Additional information. He purchased a car in a state supply. Used for business purpose at a price of rupees 6,72,000 including CGST 36,000 and SGST. On September 15, 2018, car is a capital goods. For car, we can claim capital NSR. ITC. Sir, generally motor car are blocked. Yes, generally motor car are blocked. He purchased a car used for business purpose. Correct? Yes, sir. He capitalized the full value including GST in the books on the same day to claim depreciation. 2 disqualifications are there. Car is a sub-motor vehicle not entitled for ITC. This is a Sarkutti Pagavadi, correct? Yes, number 2, as per 16 subsection 3, if depreciation claimed on tax component, then there is no ITC. So under both the legs, the assessee is not entitled for ITC. Out of interstate purchase from any dealer, goods worth rupees 1 lakh were received on October 3rd due to road traffic jam. As per 16 subsection 2, in order to claim ITC, assessee should satisfy 4 conditions. Number 1, assessee should possess the valid tax paying document, actual receipt of goods or services or both. Here we are calculating for September, but goods are received only in the month of October. So we can take ITC in the month of rate of CGST, SGST, IGST 9%, 9%, 18% respectively. Both inward and outward supply given above are exclusive of taxes wherever applicable. All conditions necessary for ITC, availing ITC have been fulfilled except mentioned above. Compute the net CGST, SGST, IGST payable in cash by Mr. Himanshu
for the month of September 2018. This is an 8-mark question, very easy question, correct? Yes, sir. How to solve a 8-mark? Now it is a 10-mark area for examination. Very simple. Sir, step number 1, sales details. Step number 1, Sales details. take the inner details. Sales details. Because when we make the sale, we are supposed to collect the output tax. We are supposed to collect the Output tax. Number 2, purchases detail. Number 2. Purchases details. Number 2. Purchases details. Because when we purchase goods or services or both, we will pay tax that can be taken as. The next one is expenses details. Step number 3 is what? Expenses details. Expenses details. Step number 3 is. Expenses details. Because when we incur expense, the other person will be collecting GST from us. Yes, sir. That can be taken as, provided if that expenses is not a blocked credit. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So number 1, sales details, purchase details, expenses. Next one, net ITC. Next one is, Net ITC. already we will be having opening ITC. Yes, sir. Add ITC on purchases. Yes, sir. Add ITC on expenses. We will get the total eligible ITC to be set off. Yes, sir. In step number 1, I am having output tax collected. Yes, sir. In step number 4, I am having net ITC. Yes, sir. Knock it off. Step number 5, you will be getting the GST payable, which is output tax collected minus ITC. You will get the minimum GST to be paid. Clear? Yes, sir. So we are going to solve the 10-mark area in a 8-step approach. Generally, normally at inter level, we will not solve this question. We will feel that this is one of the toughest question because எப்படி இது போடணும் நமக்கு தெரியாது. The main reason why students are not getting the answer for this area, they are not spending their time in this question. You have to spend. You have to. You have to. You have to. S stands for sales details, purchase details, expense details, net ITC and tax payable. If you are spending your time, my dear lovable students, that 10 marks will be in your pocket. You have to spend your time. S-P-E-N-T. What is S stands for? Pick the sales details from the question. What is P stands for? Pick the purchase details from the question. Third is one. Expense details. Fourth one, N.ITC, net ITC. And the last one is? Shall we? Yes, sir. I'm coming, man. These are the outward supply. Intra-state supply of goods. 8 lakh. 25. That means intra-state outward supply of goods. What is the value of supply? 25 lakh. CGST at the rate of? SGST at the rate of? 9 plus 9? IGST at the rate of 18%. ஏதாவது ஒண்ணுதான் வரும். Either CGST, SGST வரும் இல்லனா? What is the value of supply? 25 lakh. Into 9% comes to 2,25,000 CGST, 2,25,000 SGST. Right? Interstate outward supply of goods. What is the value of supply? 5 lakh. Right? CGST column put there. SGST column put there. IGST at the rate of 5 lakh into 18% comes to 90,000. What is the total CGST collected? What is the SGST collected? What is the IGST collected? So step number 1, sales details will give me output tax collected. Yes, sir. This is the output tax collected. Yes, sir. Clear? Perfect. Yes, sir. Now my dear lovable students, I am moving into the step number 2, purchase details. And a detail. Purchase details. When you purchase goods, my dear lovable students, you will pay the GST. That can be taken as, provided the condition specified for ITC has been, and it is not a blocked credit. So intra-state purchases of goods from any dealer, it's a dash state purchases. So that supplier would have collected GST from us. CGST and SGST. What is the value of supply? 14 lakhs into 8%. So calculator, 14 lakh into 9% comes to SGST, IGST put a, sir, interstate purchase of goods from any dealer, registered dealer. How much lakh? 3 lakh. He would have collected dash tax from us, IGST from us, correct? Because he is a registered dealer. Up 3 lakhs into 8% comes to 54. Clear?
Intrastate purchase of goods from என்ன dealer? Since he is a dash dealer, he would have not collected any tax from us. Dash, dash, dash. Correct? My dear lovable students, CGST at 9%, 1,26,000. SGST at 9%, 1,26,000. IGST at 18%, it's 54,000. Right? So I am having output tax collected. I am having GST paid on what? Purchases. GST paid on? I will pay GST in one more item called as expenses. Here I have purchased a car. For any purpose? That is my capital expenditure. But car is a credit. Because if that car has been used for that exception covered in the blocked credit, then only ITC will be available. Here, my dear lovable students, nothing will be available as ITC. Clear? So, shall I consolidate the net ITC? Fourth step forwards, N dot ITC. Hello, sir? Number one, brought forward ITC from the previous one. Already given in that. This is nothing but opening ITC. Are you all really with me? Add ITC on purchases. These are my ITC eligible. Which comes to 1,26,000, 1,26,000, 54,000. Right? Actually, I paid ITC on expenses. But I cannot take it as ITC. Because it is N credit. So add ITC on expenses. Dash, dash, dash. So 95,000 already I am having. 1,26,000 I paid. Comes to 2 lakh. 60,000 and 1 lakh. 86,000. IGST 50 plus 54 comes to. So picturize what is step number 1? Sales details. With what it will give? Output tax collected. Sir, next one. Actually, I am going to talk about ITC. Correct? Yes, sir. Sir, what is the GST paid on purchases, GST paid on expenses, and total ITC available? What is step number 2? What is step number 3? What is step number 4? Net ITC. Right? The last one, which is the, sir, 1 minus 3 is 1 minus 4 is what our calculation? What is number 1? GST payable. Have we calculated? Sir, CGST எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? SGST எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? IGST எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? You are having net ITC யா? CGST இருக்கா? SGST இருக்கா? IGST இருக்கா? IGST rackல கைய விடு. IGST rackல கைய விடு. எங்கதான் கைய விடணும்? வேற எந்த rackலயும் கைய விட total எவ்வளவு credit இருக்கு? 1,04,000. 1 lakh. So அந்த 1,04,000 முதல்ல IGST payable கூட set off பண்ணிடு. Number 1. First யார் கூட set off பண்ணிடு? IGST. அப்ப 1 lakh எவ்வளவு ரூபீஸ்ல இருந்து எவ்வளவு போச்சுனா remaining 14,000 இன்னும் இருக்கு. இந்த remaining இருக்கிற எவ்வளவு ரூபீஸ்? Try to NSR knock off in any manner, any proportion. Why tore? Any manner, any proportion. என்னதா இருந்தாலும் சார் தமிழ்நாட்டுல SGST யா? சென்ட்ரல் CGST யா? I will try my level best to pay to my state government rather than in a government. அப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு டோட்டல் GST கலெக்டட் எவ்வளவு ரூபீஸ் கிரெடிட் இருக்கு? அப்ப ஆல்ரெடி 2,21,000 கிரெடிட் இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு ஷார்ட்? அந்த 4,000 இதுல இருந்து எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோ. அப்ப 14,000 எவ்வளவு யூட்டிலைஸ் பண்ணேனா ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கு? யார் கொடுத்துரு? அப்ப டோட்டலா IGST சாவடிச்சாச்சா? It's mandatory that IGST should be exhausted. Why correct? So what is IGST credit available? 1 lakh 1,04,000 இருந்து முதல்ல IGST payable கூட செட் அப் பண்ணிடு. எவ்வளவு? ரிமைனிங் இருக்கிறத எப்படி வேணா செட் அப் பண்ணலாம். But we love to give something to our government rather than central government. So we will reduce NSR. First யார் கூட? CGST கூட. CGST ல எவ்வளவு ரூபீஸ் போதும்? ஏன்னா 2,25,000 4,000 போச்சுனா 2 lakh payable. என்கிட்ட கிரெடிட் எவ்வளவு இருக்கு? So nothing is has to be paid in cash to the central government. Coming to the state government, total எவ்வளவு பே பண்ணனும்?
அதுல IGST யோட கிரெடிட் எவ்வளவு 10,000. அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு பே பண்ணணும் 2,15,000 ரைட்டா? ஆனா கிரெடிட் எவ்வளவு அவைலபிள்? அப்ப அத செட் ஆஃப் பண்ணனா ரிமைனிங் how much? இது எந்த கவர்மெண்ட்க்கு பே பண்ணுவாங்க? Are you all clearly with me? அப்ப முதல்ல எந்த கிரெடிட் எடுத்துக்கோ, அந்த IGST கிரெடிட் IGST payable கூட செட் ஆஃப் பண்ணிடு. ரிமைனிங் இருக்கிறத CGST கிரெடிட் or SGST கிரெடிட் in any manner அப்படினு சொன்னா கூட யாருக்கு பேயபிள் வர்ற மாதிரி பாத்துக்கோ. ஸ்டேட்டுக்கு பேயபிள் வர்ற மாதிரி, நம்ம பே பண்றது ஸ்டேட்டுக்கு பே பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோ. அப்ப கிரெடிட்ட யார் கூட நாக் ஆஃப் பண்ணிடு? சென்ட்ரல் கூட நாக் ஆஃப் பண்ணிடு. ஆனா சென்ட்ரலுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? அப்ப ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிரெடிட் இருக்கு. 2,25,000 அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட்ல 2,21,000 ஆல்ரெடி கிரெடிட் இருக்கு, CGST கிரெடிட் இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு பேயபிள் வருது? அதை யார் கூட நாக் ஆஃப் பண்ணிக்கோ. கிளியர்? அப்ப யாருக்கு பே பண்ண வேண்டாம்? ஓகே மேம். இப்போ SGST கதைக்கு வா. வாட் இஸ் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட்? இன்னும் IGST ல எவ்வளவு கிரெடிட் பெண்டிங்? 10,000. அப்ப எவ்வளவு நெட் பேயபிள்? அதுல SGST கிரெடிட் எவ்வளவு இருக்கு? அதுல எவ்வளவு பேயபிள்? இந்த 29,000 யாருக்கு பே பண்ணிடு? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், which is NSC. கடைசில எப்பவுமே யாரு பேயபிள் வர்ற மாதிரி பாத்துக்கோ. ரூல் கிடையாது, பட் அப்படிதான் சால்வ் பண்றாங்க. Are you really with me? Every registered person is entitled to take off input tax credit charged on any supply of goods or used or intended to be used in the course of furtherance of business. Intra-state supply received by any person from any supplier are exempt from the whole of tax leviable thereon under any charge till 39/2019. Since no tax has been paid, no credit is. சார், நம்ம வந்து unregistered person கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணோம்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா நம்ம RCM கட்ட வேண்டிய, because 94 ல notified goods, notified supply, notified recipient மட்டும் தான் 94 வருது. Input tax paid on capital goods cannot be availed as ITC if depreciation has been claimed on such a component. Moreover, ITC on motor car is blocked under 17 subsection 5 of the Act. A registered person is entitled to avail ITC in respect of any supply of goods to him only if he has actually received the goods. Since goods worth rupees 1 lakh has not been received by Mr. Himanshu in the month of September, credit in respect of same cannot be claimed in the input tax credit of IGST has been utilized to pay IGST, then CGST, then SGST in that order. Clear? Perfect. With this illustration number 1 comes to an end. It's a step approach. Step number 1, sales details. Number 2, number 3, number 4, number 5. Sir, if you are listening to the lecture in the YouTube, if you are feeling comfortable, pause that lecture. Sir, take your book and pen, solve the question number 1. Then if you are moving to question number 2, the level of clarity over the computation of GST payable, you will feel that I found out the subject GST, man. That much clarity you will be having. If you are feeling like that, share your happiness, because this area is a gift to the South India students from A&M. Enjoy the 10 mark in the coming examination. It's a 5-step approach. Step number 1, number 2, number 2, number 4, number 5. So after doing that sum, continue with illustration number 2. Yes sir, I believe that you would have done question number 1. You have to spend time to get the 10 mark. Yes sir. SPENT. S stands for P stands for E stands for N stands for anti. With this background, shall we get another 8 mark? Yes sir. Question number 2, December 2021. ABC Limited, a registered supplier in Surat, Gujarat, has calculated output net GST liability after adjusting ITC in the books for the month of February. அவங்களே ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க. அவங்களே net GST liability கொடுத்துட்டாங்க. ITC செட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பின்ன எதுக்கு क्वेश्चन? CGST 3 lakhs கட்டணுமாமா?
SGST 2,50,000 கட்டணுமாமா, IGST 3 lakhs கட்டணுமாமா. இது எங்க எனக்கு ஆன்சர் வரணும்னா ஸ்டெப் நம்பர் 5ல வேணும். என்ன ஸ்டெப் நம்பர் 5? Tax payable. So they themselves given the tax payable. During the above month, the following என்ன information? So அப்ப இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணல. இதுக்கெல்லாம் GST இருக்குன்னா நம்ம ஆட் பண்ணணும், இல்லைன்னா கம்முன்னு இருக்கணும். The company had given on hire 5 trucks to one of the transporter of Vadodara, a goods transport agency, for transporting goods for எத்தனை days? The hiring charges for the truck were 7,500 per truck per day. அப்ப 7,500 into 10 is equal to into எத்தனை truck? So 75,000 into 5, 3 lakh. We have discussed in G stands for GTA. Services provided by way of hiring of means of transport to a state transport undertaking having a capacity of more than 12 passengers is exempt from GST. Service provided by way of hiring of means of transport to a GTA is also exempt from GST. ஒரு பஸ் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங்க்கு வாடகை கூட்டா எக்ஸாம் ஃப்ரம் GST. ஒரு லாரிய GTA க்கு வாடகை கூட்டா எக்ஸாம் ஃப்ரம் GST. But cross is taxable. So this is exempted under section 11. அதனால இதுக்கு GST கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய. This point we have done in the exemption chapter. So by this point they have tested the exemption chapter. Number 2, the company sold goods to Yark of Delhi on 6th January 2021 with the condition that interest at எத்தனை % per month will be charged on invoice value if X and Co failed to make payment within of the delivery of the goods. Hello sir. Yes sir. Have you remembering the value of supply section 15? Yes sir. As per section 15 value of supply, ISCA should be included. Yes sir. All taxes other than GST. ISCA, I stands for subsidy other than government subsidy. Charges collected for delayed payment of consideration. This is the charges collected for delayed payment. And amount incurred by the recipient on behalf of the supplier. These items should be included in the value of supply. Yes, sir. Goods were delivered and also the invoice was issued on 6th Janu. அப்ப 6th Janu க்கு invoice கொடுத்திருக்காங்க. Yes, sir. X and Co paid the consideration for goods on 20th February. எப்போ? 20th February. Along with என்ன interest? அப்போ 1 month 30 daysல பே பண்ண சொல்லிருக்கோம். அப்ப 6th Januக்கு நம்ம இன்வாய்ஸ் கொடுத்தா 6th February எனக்கு பணம் வரணும். Yes sir. 5th February எனக்கு பணம் வரணும், ஒரு நாள் முன்னாடி. 5th February என்ன வரல? அப்படினா 6th Febல இருந்து 20th Feb வரைக்கும் எனக்கு டிலேயா? Yes sir. That means 15 days எனக்கு டிலேயா? Yes sir. For this 15 days sir they have to pay me interest. Yes sir. Interest at the rate of எத்தனை % per month? So that should be included in the end of supply. அப்படினா அதுக்கு என்ன வரும்னா GST வரும். கரெக்ட்டா? By this point they have tested the chapter end of supply. அப்போ ஒரு பாயிண்ட் இதுல இருந்துனா exemption. நம்ம வந்து பஸ் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங் வாடகை கூட்டா exempted. லாரிய GTA க்கு வாடகை கூட்டா exempted. Are you able to match that point? Yes sir. If there is any delay in receipt of consideration, that amount should be included in the end of supply. The company sought legal consultancy services for its business from A, an advocate, in a form of advocate, situated Bhuj, Gujarat. Hello sir. Yes, sir, legal services is a reverse charge mechanism. Yes, for this we are supposed to pay tax at RCM. Yes, through electronic cash ledger. This amount cannot be paid through electronic credit ledger. Correct? Yes, my dear lovable students, so this is an RCM point. Check the para exemption or point, value of supply or point. So like this question, if you solve it, is equal to solving the entire GST. Yes, company ordered etana packet of tools which are to be delivered by supplier on Delhi via etana lot of etana packet monthly. Supplier raised the invoice for full quantity in February, but the last lot will be delivered in what? This is with regard to ITC point.
If the goods are received in lot or installment, ITC can be availed only on that. So we can't take ITC now. The company supplied etana packet of tools to one of its customers at etana per packet in Gujarat in January 2021. Afterwards, company revalues at etana per packet. That means they have provided discount. This is a post-supply discount. In February 2021, and company issue credit note to the customer for etana per packet. Is this discount known at the time of raising the invoice? That means no rollback is possible. This is again with regard to value of supply adjustment. So nothing we are supposed to do. Rate of GST is 9%, CGST is 9% CGST, 9% SGST and 18%. You are required to compute the actual net liability of GST to be paid in cash along with working note for the month of February. You should be very clearly with me. Already அவங்க அவுட்வர்ட் சப்ளை எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க. கன்சிடர் பண்ணி தான் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. So step number 1 என்ன டீடைல்? Trucks given on hire to யாருக்கு? Service by way of giving a means of transport on goods on hire to a GTA or அதனால CGST வராது, SGST வராது, IGST. அவங்க கொடுத்திருக்கிற ஆன்சர்ல அவுட்புட் டாக்ஸ்ல இது இல்ல because these are additional information. இதுக்கு நான் additional GST கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய. Next one, interest on என்ன payment? For எத்தனை days? That is from 6th February to 20th February. It is includable in the value of supply as per section 15 of the CGST Act. What is the value of supply? 5 lakhs. In the 5 lakhs க்கு எத்தனை percent சொல்லிருக்கோம்? அப்ப 5 lakh into எத்தனை percent? 2%. Comes to how much? 11 5 lakhs க்கு 2%. 10,000. Correcta? Into எத்தனை days delay? Into 15 divided by 30 comes to 5 is the value of supply. Is that? 5,000 is that? அப்ப நான் additional 5,000 rupees வாங்க போறேன் அவங்க கிட்ட இருந்து. என்னன்னு சொல்லி Are you really with me? இதுக்கு மேல நான் GST கலெக்ட் பண்ணணுமா? Yes sir. என்ன GST? CGST யா, SGST யா, IGST யா? அந்த சப்ளை interstate supply யா, intrastate supply யா? இந்த supply company had sold to Delhi. நம்ம எங்க இருக்கோம்? It's a dash state supply. அப்ப IGST ஓட ரேட் அப்ப 5,000 into 18% comes to. That's how IGST 900 வந்திருக்கு. திருப்பி கால்குலேட் பண்றேன். What is the value of supply? 5 lakhs into 2% comes to 10,000. Is the interest they are going to pay? No, because they will pay only for 15 days. Into 15 divided by 30 comes to. So they will pay me 5,000. When they are paying 5,000, I will collect GST also. Into 18% comes to. That is the amount 900. Alternatively, you can calculate. எப்படி தெரியுமா? எவ்வளவு நான் பில் போட்டிருக்கேன்? 5 lakhs. நான் 5 lakhs பில் போடும்போது GST போட்டிருப்பேன் நான். எவ்வளவு GST? 80%. அப்ப calculator 5 lakh into 18%. 90,000. அப்ப டோட்டலா அவங்க எனக்கு தர வேண்டியது 5,90,000. அவங்க 90,000 கொடுத்து 5 lakhs தரலையா? 5 lakhs கொடுத்து 90,000 தரலையா? எதுவுமே தரலையா? அப்படினா டோட்டல் எனக்கு 5,90,000 rupees தரல. அப்ப எனக்கு மொத்தமா அவங்க கிட்ட இருந்து 5,90,000 வரணும். இதுல 90,000 rupees நான் GST ஆல்ரெடி என்னோட டைம் ஆஃப் சப்ளைனால நான் கட்டிருப்பேன். Because my dear lovable students, date of invoice or date of payment whichever is, எனக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன வரலனா கூட நான் அந்த 90,000 rupees என் பாக்கெட்ல இருந்து கட்டணும். அப்ப எனக்கு அவங்க இன்ட்ரஸ்ட் 5 lakh rupees மேல தந்தா பத்தாது. எனக்கு அவங்க இன்ட்ரஸ்ட் 5 lakh. Are you really with me? That means 5,90,000. My total receivable including GST into 2% come to 11,000. Into 15 divided by 30 comes to, they will give me 5,000. This 5,900 totally they will pay me. They won't give me extra GST and all. Yes sir, because in terms of contract 2% interest தரணும் தான். So I have to take it as inclusive. And the 5,900 குள்ள என்னவோ இருக்கு?
GST இருக்கு. அப்ப 5900 divided by 118 into 18 comes to 900 is the amount of IGST. This is the right or correct way of interpretation. Hello sir. Yes, sir. Because they are supposed to pay me interest on total outstanding, which comes to 5 lakh. அப்ப 5 lakhs நான் பில் பண்ணிருக்கேன், அதுக்கு மேல 18% GST போட்டிருக்கேன். அப்ப எனக்கு 5,90,000 rupees தரணும். 5,90,000 rupees 15 days டிலேயா தராங்க. அப்ப 5,90,000 into 2% into 15 divided by 30 போட்டேனா generally this will be inclusive of what? அப்ப இத 118% எடுத்துக்கணும். Divided by 118 into 18 comes to 900. Clarity? So my dear lovable students, value of supply column will be there. Nothing is there in the CGST, nothing is there in the SGST. I am having only what? Already they calculated output tax collected, but they missed this set. So we have to add 900. Step number 1, sales details comes to add. Shall I come to the purchase details? Yes, sir. ITC in respect of ethana packet of tools which have to be delivered by supplier of Delhi via ethana lot? 3 lot. Sir, ITC cannot be taken. Because if the goods are received in lot or installment, ITC can be availed only on. அதனால இதுக்கு மேல என்னால இந்த மாச ITC எடுக்க. This has to be taken in the coming month or in the month of the last lot of receipt. So that has to be written as note. I'm moving man. Number 3, step number 3. Enna detail? ITC in respect of enna services paid as enna charges applicable. இதுல கன்சிடரேஷன் மட்டும் தான் நான் வந்து லாயர் கொடுப்பேன். கரெக்ட்டா? GST I have to pay from my pocket on enna charge basis. Is this my purchases or expenses? That's why I'm showing it as expenses, my dear lovable students. Clear? Value of supply is 1 lakh. இதுக்கு மேல என் கையில இருந்து 1,50,000 into 9% 13,500 CGST, 13,500 SGST I should pay from my pocket. Clarity? What is step number 1? What is step number 2? What is step number 3? Now I'm coming to net ITC. Is brought forward ITC given in the question? Not given in the question. In the question lo opening balance illa. எல்லா क्वेश्चनலயும் அப்படி இருக்கணும்னு என்ன இல்ல. Add ITC on what? உண்மையிலேயே நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன கட்டி இருக்க, பட் அது இந்த மாசம் என்னால என்னவா எடுக்க முடியாது. Because the in case of goods are received in what or what? ITC can be availed only on the receipt of. Right? ITC on expenses. Sir, நீ வந்து legal services வாங்கியிருக்கியா, அது உன் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து நீ கட்டணும். என்ன CM சொல்லி அதை நீ என்னவா எடுத்துக்கலாம்? ITC எடுத்துக்கலாம். அந்த கட்டின அமௌண்ட அப்ப நீயே கட்டி நீயே என்னவா எடுத்துக்கோ. So this 13,500 and 13,500 can be claimed as ITC credit. My dear lovable students, enna payable? Here it is little change than the last question. Format is little change. You should be very clear. I will tell you what happened in the process. Okay, wow? Don't worry that such a big table. No, it's a very small table. GST liability given. Evlo. 3 lakh, 2,50,000, 3 lakh. Already given? Yes sir. அது அவங்களே क्वेश्चनல கால்குலேட் பண்ணி சொல்லி இருக்காங்க. ஜாலி இல்லையா? Add GST on interest on delayed payment. We calculated. CGST dash, SGST dash, IGST 900. Sir, are you having any RCM? Yes sir. Any item? Legal services. For that you have to pay output tax from your pocket. So you have to increase the output tax collected. Correct இல்லையா? முதல்ல கட்டுனாதான் அப்புறம் என்னவா எடுக்க முடியும். Because RCM 9353, the recipient is the person liable to pay tax. We are the recipient. So we have to pay tax. So add GST payable under RCM through electronic ledger. That cannot be paid through electronic credit ledger. So 13,500 dash, correct? So what is the total we should pay? 3,13,500, 2,63,500, 3,09,000. Comfortable? இதுக்குள்ள சார் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் இருக்கு, ஆர்சிஎம் இருக்கு. அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டடுக்கு அகைன்ஸ்டா ஐடிசி செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஆர்சிஎம் க்கு அகைன்ஸ்டா ஐடிசி செட் ஆஃப் பண்ண
Because RCM electronic cash ledger வழியா pay பண்ண வேண்டியது. Electronic credit ledger வழியா pay பண்ண முடியாது. Comfortable? My dear lovable students, less GST payable through electronic ledger. That means ஒரே ஐட்டத்தை நான் payable கூட என்ன பண்ணி மைனஸ் பண்றேன். எதுக்கு சார் ஆட் பண்ணீங்க? அப்பதான் எனக்கு டோட்டல் பேயபிள் அமௌண்ட் கிடைக்கும். எதுக்கு சார் மைனஸ் பண்றீங்க? அப்பதான் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் வழியா செட் ஆஃப் பண்றதுக்கு அமௌண்ட் கிடைக்கும். அப்ப 13500 கரெக்ட்டா? சோ GST eligible for ITC set off how much lakh? 3 lakh. क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்காங்க. 2,50,000 क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்காங்க. 3,900 3 lakh क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. 900 நானா கால்குலேட் பண்ணேன். இப்போ இதுக்கு அகைன்ஸ்ட் எனக்கு ஐடிசி கிளைம் பண்ணலாம். எனக்கு ஒரே ஒரு ஐடிசி தான் இருக்கு. என்ன ஐடிசி தான் நான் ஆர்சிஎம் ல கட்ட போறது எனக்கு ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். So less ITC against CGST and SGST liability in a manner to minimize an outflow. எனக்கு டோட்டலா 13,500 இருக்கா? CGST க்கு against 13,500, SGST க்கு against 13,500, IGST க்கு against எனக்கு என்ன இல்ல? கிரெடிட் இல்ல. அப்ப GST payable after ITC set off how much? 3 lakh ல 13,500 போச்சுனா 2 lakh 15 ல 30,500 போச்சுனா அப்படியே 3 lakh 900 கரெக்ட்டா? நான் கட்டுனாதால என்னால ஐடிசி எடுக்க முடியும். எது எந்த சிஎம் ல கட்டனா? GST payable under RCM through electronic ledger. இப்ப 13,500 இது கட்டறதுனால தான் இந்த கிரெடிட் எடுத்த மாதிரி காட்டி இருக்கும். கடைசியில் இத கட்ட விட்டுட்டேனா ஹலோ சார் are you really with me? சார் problem will come. so minimum GST payable எத்தனை லாக்? சார் அதுதான் क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்காங்களே. क्वेश्चनலயே கொடுத்தது இல்ல. क्वेश्चनல கொடுத்தது இல்லாம ஆக்சுவலா நம்ம 13,500 பாக்கெட் இருந்து கட்டணும். கரெக்ட்டா இல்லையா? அந்த அவுட்புட் டாக்ஸ் நம்ம என்னவா எடுக்கிறோம்? RCM ல கட்டி என்னவா எடுக்கிறோம்? அப்போ ஆக்சுவலா क्वेश्चनல கொடுத்தது எத்தனை? 3 lakhs. are you really with me? நம்ம முதல்ல கட்டிட்டு மேல என்ன இருக்கு? அப்ப கட்டணும்னா 3 lakhs கூட 13,500 கட்டணும். அப்ப டோட்டலா 3 lakh 13,500 கட்டணும் ஆக்சுவலா பாக்கெட்ல இருந்து. பட் இந்த 13,500 நீ கட்டிட்டேனா என்னவா எடுத்துக்கலாம்? அப்ப 13,500 கட்டி மைனஸ் பண்ண மாதிரி. அப்ப ரிமைனிங் நெட்டா எவ்வளவு கட்டினா போதும்? அப்ப நீ क्वेश्चनல கொடுத்ததான் கட்டறேன்னு சொல்ல கூடாது. क्वेश्चनல கொடுத்தது இதுவும் ஃபிகர் மேட்ச் ஆகுதுன்னு தான் இருக்கு. ஹலோ சார் क्वेश्चनல கொடுத்தது எத்தனை லாக்? 3 lakhs. ஆனா நீ உண்மையிலேயே கட்டறது 3 lakhsக்கு நீ முதல்ல 13,500 கட்டிற. என்ன சிஎம்? அத நீ என்னவா எடுக்கற? அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. இந்த 3 lakh क्वेश्चनல தந்தது வெறும் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டர் மட்டும் தான். பட் நம்மளோட 3 lakhsக்குள்ள அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டட் ஆஃப்டர் ஐடிசியும் இருக்கு. RCM ஓட 13,500 இருக்கு. அப்ப क्वेश्चनல என்ன சிஎம் வந்துச்சுனா நீ என்ன பண்ணனும்னா அத வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் ஐடிசி இருக்குல அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் டீடைல்ஸ்ல காட்டிடணும். அப்போ நான் ஏன் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கட்டணும். அப்ப ஸ்டெப் நம்பர் 5 ல டாக்ஸ் டீடைல்ஸ் இருக்குல அதுல வந்து என்ன டாக்ஸ் கலெக்டட்? அவுட்புட் டாக்ஸ் add output tax on RCM. அப்ப total amount to be paid கிடைக்கும். ஆனா அது அப்படியே பாக்கெட்ல இருந்து கட்ட வேண்டிய ITC knock off பண்ணதுக்கு அப்புறம் கட்டினா போதும். ஆனா அந்த full amountக்கு மேல என்ன ITC knock off பண்ண முடியாது. because அதுக்குள்ள output tax collected இருக்கு, RCM இருக்கு. RCM எது வழியா தான் கட்டணும். அந்த பர்பஸ்க்காக மைனஸ் பண்ணி விட்டுரு. யாரு? அப்ப உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா eligible output tax which are entitled for ITC set off கிடைக்கும். இப்போ என்ன பண்ணிடு? செட் ஆஃப் பண்ணிடு. ஒரு எஸ்ஆர் போடு. அப்ப நெட் அவுட்புட் டாக்ஸ் பேயபிள் கிடைக்கும். அது கூட add RCM என்ன சார் நீ வந்து எலக்ட்ரானிக் லெட்ஜர் வழியா பே பண்ண போறது. அப்ப 3 lakh rupees minimum GST payable in cash. 2,50,000 rupees என்ன சார் minimum GST payable in cash. 3,900 rupees minimum GST payable in cash. So ITC on goods received in lot is available on receipt of in a lot. Hence ITC on tool received will not be available in a PO. Since discount given by AB's limiter on packet of tools was not known at the time of supply, it shall not be excluded from its end of supply. So it's a three-step approach. Step number 1, sales details. Step number 2, step number 3, step number 4, step number 5.
What is the last question and this question? In this question we are learning how to adjust the ITC part. Correct? Yes, sir. ITC இருக்குனா சார் நம்ம வந்து GST RCM cases இருக்குனா expensesல காட்டிடு முதல்ல. Yes, sir. கிளியரா? அது அவுட்புட் டாக்ஸ் கூட என்ன பண்ணிடு? ஆட் பண்ணிடு. அதே அமௌண்ட் என்னவா எடுத்துக்கோ? கடைசில அது கட்டினாதான் என்னவா எடுக்க முடியும்? அதனால அத வந்து எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல பாக்கெட்ல இருந்து கட்டிடு. With this question number 2 we have done, my dear lovable students. Clear? Sir, once you solve the question number 1 and question number 2 on a cumulative basis, and if you are coming to question number 3, we will fall in place when we start reading an adjustment. நம்மளால appreciate பண்ண முடியும் சார். But if you are just listening, then அந்த format உனக்கு build ஆகாது. But நீ அங்க pause பண்ணி நீ ரெண்டு சம்ம போட்டுட்டு கண்டினியூ பண்ணேனா கிளாஸ் மட்டும் கேட்டா பாஸ் ஆகாது. நம்மளும் கூடயே ஒர்க் பண்ணணும். அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஃபார்மேட் எல்லாமே நான் கிளியரா இருக்கும். So before I solve question number 3, you have to sit and solve cumulatively question number 1 and 2. And in online, if you are getting answer, share it as a comment. Then you start proceeding question number 3, my dear lovable students. Then the 10 mark you can assure with regard to the ITC. Clear? Yes, sir. I believe that you are very comfortable with the first 2 questions. Yes, sir? Yes, sir. We have to spend. S stands for? Sales details. P stands for? E stands for? N stands for? T stands for? Question number 1 க்கும் question number 2 க்கும் ஆன difference RCM. Question number 1ல என்ன இல்ல? Question number 2ல so in order to settle that RCM, will we do one more question? Hello sir. Yes, sir. Miss Nitya, proprietor of Mrs. Honest Enterprises, a registered supplier of taxable goods and services. அப்ப ரெண்டையும் ப்ரொவைட் பண்றேன். அப்ப goodsக்கு ஒரு ரேட்டா இருக்கும். அப்ப அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணும்போது குட்ஸும் சர்வீஸும் தனித்தனியா கரெக்டா எடுத்து போடணும். ஒத்துக்கிறியா? In the state of West Bengal, pay GST under the என்ன ஸ்கீம்? அப்படினா என்ன ஸ்கீம் கிடையாது. It is not eligible for any threshold exemption. எந்த threshold exemption இல்ல. It provided the following information for the month of December. Outward supply, that is our step number 1, which is sales details கொடுத்திருக்காங்க. Intra-state supply of goods எத்தனை லாக்? ஏன்னா குட்ஸோட ரேட் வேறையா இருக்கும். Intra-state transfer of goods to its N office in the state of என்ன பெங்கால். அப்போ அந்த பிரான்ச் எங்க தான் இருக்கு? Both place under the same GSTIN. That means they are not deemed distinct person. அவங்க deemed distinct person கிடையாது. அதனால சார் deemed supplier ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய இது சப்ளையே கிடையாது. அதனால இதுக்கு GST கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய. So they have tested a concept from the chapter supply. Yes, sir. Correcta? Yes, sir. Provided interstate supply of என்ன services? To யாருக்கு? Limited of Chennai. That means if the recipient of the sponsorship services is partnership firm or body corporate, they have to pay tax on. அப்ப இதுக்கு நம்ம டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல, அவங்களுக்கு RCM வந்துரும். So நம்மளோட outward supplyல put dash போட்டா போதும். அழகு இல்ல? So they have tested a concept from supply, they tested a concept from advance receipt future supply of management consultancy service to Mr. Sharad என்ன state supply. So futureல provide பண்ண வேண்டிய சப்ளைக்கு இப்ப என்ன வந்திருக்கு? This is advance receipt for future supply of services. Correcta? Yes, sir. Goods இருந்தா advance க்கு GST இல்ல. ஆனா யாருக்கு? என்ன உண்டு? So they have tested from time of supply. Yes, sir. Time of supply. Yes sir. இதுக்கு நம்ம இப்பவே அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி தான். ஆனா இது goods கிடையாது. இது என்னது? Inward supply, intrastate. That means they have given step number 2, purchase of taxable goods from என்ன supplier. So நம்ம GST pay பண்ணிருப்போம் இல்லையா? நம்ம அது என்னவா எடுக்கலாம்? Availed என்ன contract service? Blocked credit. For என்ன building?
amount of repair was debited in the end account, not a broadly credit. Yes sir, for this ITC can be taken. Yes sir. This is with regard to the ITC, not from the RCM. Yes sir. Availed in the services. Varam Talaivan, from an advocate to represent the matter in the enga relating to collection of disputed proceed from customer. Yes sir. For this we have to pay from our pocket. Yes sir. Correct Alia? Yes sir. And this can be taken as what? Rate. No rate of CGST, SGST, IGST on all supplies are goods 2.5, 2.5, 5%, 9, 18%. Ab goods ko rate, service ko rate. Both inward and outward supply given are N of taxes. All conditions necessary for availing ITC has been. Working out should form part of your answer. Compute the net minimum GST payable in cash by Mrs. Honest Enterprises for the month of December. Shall we? Yes sir. Sir, if you are having the question, listen to the question and answer to me. Step number 1, என்ன details? Wow. Intrastate supply of goods. ஏன்னா goods னு சொல்லி ரெட்ல போட்டுருக்கானா சர்வீஸோட ரேட் எடுத்து அப்ளை பண்ண. What is the value of supply? 7 lakhs. Goods க்கு என்ன ரேட்? 2.5%. 2.5%. Calculator. 7 lakhs into 2.5%. CGST 17,500. SGST there is no clarity. Interstate, intrastate. அது அவங்களும் வெஸ்ட் பெங்கால்ல தான் இருக்காங்க இல்லையா? Intrastate transfer of goods to its N office in the state of N Bengal. அது interstate ஆயிருந்தா deemed distant person ஆயிருக்கும். Yes sir. இது ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ள தான் இருக்காங்க, ஒரே GST நம்பர்ல தான் இருக்காங்க. அப்ப அவங்க என்ன கிடையாது? Intrastate transfer of goods to its N office in the state of West Bengal, both having not a supply as the branch office in West Bengal is not a CGST venda, SGST venda, IGST venda, right? Interstate supply of என்ன services அவங்க கட்டிப்பாங்க எதுல? Covered under RCM, that is payable by யாரு? நம்ம எதுவும் கட்ட வேண்டிய. Advance received for future supply of management consultancy services. என்ன ரேட் மாறுது? எவ்வளவு? 40,000 ஆ? சர்வீஸ்க்கு என்ன ரேட்? 9%, 9%. 40,000 into 9% comes to 3,000. Put a total, sir, 21,100 is the CGST. This is both of what and what? SGST 21,600. நம்மகிட்ட என்னவே இல்ல. Coming to the purchase details, shall we? Purchase of taxable goods. Correct? Yellow lakhs. 8 lakh. Is this intrastate or interstate? Appa we would have paid CGST, SGST at the rate of 2.5% and 2. Appa 8 lakhs into 2.5% comes to, and 8 lakh into 2.5% comes to. So 20,000 is the purchase detail. Now I am bringing to the expense detail. Works contract service for repair in the building, and amount of repair is debited to an account. Services, correct? We would have paid tax. That can be taken as NTC. This is not a N credit. ITC with reference to N contract can be availed if the same is debited to N account. So amount how much? 30,000 order 9% comes to. Comfortable? Okay man. இது நம்ம pay பண்ணதா? இது நம்ம என்னவா எடுத்துக்கலாம்? Legal services from advocate to represent the matter in the court relating to collection of disputed proceeds from the customer is a services. இது நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் வழியா பே பண்ணனும். பே பண்ணிட்டு நம்ம ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். அப்ப நான் இத என்ன சார் ஐடிசி on purchasesல போட்டுறேன். So my dear lovable students, ITC with reference to inward RCM supply can be taken. 50,000 மேல 9% comes to. 9% comes to. அப்ப 7,200 total ITC available. Now I am moving into step number 4, NITC. What is the brought forward ITC dash. Nothing has been given in that. அப்படி தரணும்னு என்ன இல்ல.
ITC on நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோமா? நம்ம கிட்ட எலிஜிபிள் ITC இருக்கா? 20,000 இது நம்ம ITC எடுத்துக்கலாம். ITC on அந்த எக்ஸ்பென்ஸ்ல FCM இருக்கும் RCM இருக்கும். இந்த RCM நம்ம கட்ட மறக்க கூடாது. கடைசியில் நம்ம எல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆட் RCM நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? So 7,200 7,200 அப்ப total 27,200 27,200 now GST payable is first stepல கொடுத்திருப்பாங்க பாரு sir 21,100 and 21,100 this is what என்ன sir GST payable 21,100 and 21,100 இது எதுக்கு மேல வந்து output tax collected நான் வித்த goodsக்கு மேலயும் நான் வித்த servicesக்கு மேல GST payable under NSCM through electronic ledger நான் கட்ட வேண்டியது எனக்கு வந்து இன்வர்ட் சப்ளை RCM 9353 நான் 4,500 கட்டணும் அப்படினா டோட்டலா 25,600 கட்டணும் கிளாரிட்டி இதுல நான் ஃபுல்லா பாக்கெட்ல இருந்து கட்ட வேண்டிய ITC நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு கட்டினா போதும் ITC எங்க இருக்குன்னா எலக்ட்ரானிக் லெட்ஜர்ல இருக்கும் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல இருக்கும் கரெக்ட்டா இப்போ என்னால இந்த 4,500 ITC எடுத்து செட் ஆஃப் பண்ண so less GST payable through electronic ledger 4,500 மைனஸ் பண்ணா GST eligible for ITC set off கிடைச்சிரும் இப்போ நான் ஒரே அமௌண்ட் ஆட் பண்றேன் ஒரே அமௌண்ட் மைனஸ் பண்றேன் உனக்கு என்ன வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஸ்டெப்பை வேணா ஸ்கிப் பண்ணலாம் ஹலோ சார் ஃபர்ஸ்டே இந்த ஸ்டெப்பை நான் ஸ்கிப் பண்ணனா உன்னால உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாதுங்கிறதுனால தான் ஆட் பண்ணி என்ன பண்றேன் இப்போ நீ ITC எலிஜிபிள் எடுத்துக்கோ ITC against CGST and SGST liability in a manner to minimize cash outflow yes sir அப்படினா my dear lovable students உனக்கு இங்க எவ்வளவு ITC இருக்கு 27,200 இருக்கா 27,200 இப்போ எவ்வளவு தான் payable இருக்கு 21,100 ஆனா எவ்வளவு கிரெடிட் இருக்கு payable ஆ carry forward ஆ அப்ப 6,100 என்ன forward இத நீ டச்சே பண்ண கூடாது அதனால தான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஹைஃபன்ல போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன் அது அடுத்த மாசத்துக்கு என்ன forward பண்ணனும் ஆனா GST payable under என்ன charge through இத 4545 பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கட்டி தான் அப்படினா மினிமம் GST payable in cash is 4,500 and 4,500 I believe that you are having a very good grip than question number 1 and 2. Yes, look how I have designed the 5 questions step by step on எடுத்துட்டு போறோம் பாரு. First question is just for the format. Second question is just for RCM. Third question is RCM with the carry forward of credit. Clear? Yes, sir. If you want a control over the 10 mark area, pause there. Do the third question. Revise the first 2 questions and come along with me sir I will be there to do question number 4 and if you are enjoying because this is a gift to the South India students from A&M classes for this attempt my dear lovable students if you are enjoying if you are getting the answer for a 10 mark question without strain share your happiness as comment my dear lovable students we need you for doing question number 4 try question number 3 and revise 1 and 2 and continue my dear lovable students. I believe that you would have tried all the 3 questions from the computation of GST payable. Once you start getting the answer in computation of GST payable, then the level of confidence will be where level, correct? Yes, sir. This is a 10 mark area, opening ball. If you are able to hit a 6, that's it man, the NSR attempt will be in our hand. Shall I try question number 4? Yes, sir. Very easy question. Gino Enterprises, a partnership firm, is a regular taxable person registered in Guwahati, Assam, and is engaged in supply of AZ's goods, correct? Yes, and its accessories as well as AZ repairing services. That means, question they may be talking about composite supply, mixed supply, all those areas. Details of their various activity for the month of October are as follows. Intra-state supply of AC to customer in Assam, freight is separately charged in invoice for delivery of goods at the customer's doorstep. This is a dash supply, composite supply because I am supplying the goods
Along with that, I am transporting the goods also. Correct? With regard to the composite supply, principal supply rate will be applicable even for the ancillary supply. So for goods also same rate, and for service also goods rate. Correct? Intrastate supply of repairing services, wherein apart from charging any charges, cost of part or spares provided to customer is also charged, and consideration for the same is mentioned in the invoice. Value of service component of invoice is how much? The total service component. Value of part or spares component invoice is what? So they are showing separately the repair services kana service component and also the goods component. Correct? Yes, sir. In order to enhance their sale and to clear the stock of old model of AC, Gino Enterprise made an offer to customer, wherein if a customer purchase on AC along with the what? The same is offered at a combo price of as against the original price of AC 22 and stabilizer 8. That is a combo mixed supply the rate will be 20,000. If these are purchased FD, during October 22, Gino Enterprise has made interstate supply of etra number. Abdina 20,000 into 10 comes to etra lakh. 2 lakhs of such combo product. Clear? Yes, sir. So 2 lakh, the highest rate will be applicable. The highest rate you have to check what is the AC rate and also the service rate, right? Purchase business class air ticket for intra-state travel from Guwahati Airport, Assam to D Airport. Correct? For this, my dear lovable students, you are entitled to take ITC. Correct? Yes, because this is an expenses for business purpose. You have traveled from one place to by paying GST that can be taken as Assam for its executive employees relating to business of concern. Basic fare was how much? And airline charge 2.5% CGST and SGST on basic fare in case the same is additional information. All the figures mentioned above are in respect of few of the invoices relating to financial year 21-22, the last year, involving ITC of CGST 20,000, SGST 20,000 and IGST 8,000 was not taken. Gino Enterprise now want to avail credit in respect of such invoices in the current month. So they are basically talking about 16 subsection 4. What is the time limit for availment of ITC? The time limit for availment of ITC is 30th November of the succeeding financial year or due date of filing the annual return, whichever is. So for which month you are calculating? October. 30th November, correct? 30th November or 31st of December, whichever is. So November already over or not over? Not over. So can you take ITC? The rates of GST applicable on various supply are as follows. AC, parts, accessories except stabilizer 6%, 6%, 12%. For stabilizer 9, 9, 18. Whereas for services 9, 9, 18. And for freight 6, 6, and calculate the amount of minimum CGST, SGST and IGST payable in cash by Gino Enterprise for the month of October. Hello, sir. Yes, sir. Working notes, legal provision should form part of your answer. You have to tell me one by one what it's a three-step approach. What is step number 1? Step number 2? Step number 3? Step number 4? Step number 5? I will explain you where there is a chance of going wrong. Listen very carefully, be with me very professionally. Number 1, value of the goods. You check the question paper and say, what is the value of the goods? 4 lakhs is the value of the goods. Correct? Yes, sir. Is it a composite supply or mixed supply or normal supply? Because I am providing both goods and also I am providing services. Right? Yes, if it is a composite supply, you should segregate that composite supply into principal supply and ancillary supply. Where goods is the principal supply and freight is a. What is the rate applicable for goods CGST? Etana person? 6%. For goods like AC 6%. Correct? Yes, Calculator of 4 lakh into 6% comes to 24,000 CGST, 24,000 SGST, no IGST. Settled? This value of freight is a composite supply, mixed supply, normal supply. Composite supply means principal supply rate will be applicable.
Actually freight GTA is services, correct? Yes, sir. We will have a tendency to apply எத்தனை percent? 9 and 9%. But since this is a apply the rate of principal supply. So principal supply goods order rate இல்லையா? 6%, 6%, 12%. Shall I? Yes, sir. Appo what is the value of freight? 1 lakh into 6%. 6,000 dash. Comfortable? Yes, sir. I'm done with the first part. The first supply is a composite supply. Composite supply consists of two supply. One is principal supply and அதுல ancillary supply க்கு principal supply ஓட rate தான் apply ஆகும். Clarity? Yes, sir. I'm going to the next one, man. Value of என்ன component? Service provide பண்ணிருக்காங்க, கூடயே goods-ஐயும் parts-ஐயும் provide பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? Yes, sir. Services மட்டும் provide பண்ணா எத்தனை percent? 9%. கரெக்டா? ஆனா இவங்க என்னவும் provide பண்ணிருக்காங்க, என்னவும் provide பண்ணிருக்காங்க? சர்வீஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க, குட்ஸையும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ரைட்டா? அந்த குட்ஸை தனியா பில் பண்ணிருக்காங்களா? தனியா கன்சிடரேஷன் தனியா காட்டியிருக்காங்களா? பில்லுல தனியா காட்டியிருக்காங்களா? கிளியரா? நோட் நம்பர் 2 இங்க படிச்சதை புரிஞ்சுக்கோ. வேல்யூ ஆஃப் த பார்ட் இஸ் நாட் என்ன பண்டில். ஏன்னா நேச்சுரலி பண்டில் ஆனாதான் காம்போசிட் சப்ளை ஆகும். கரெக்டா? நேச்சுரலி பண்டில் ஆனாதான். நான் குட்ஸ் என்ன பண்றேன்? சப்ளை பண்றேன், கூடயே ஃப்ரைட்டும் ப்ரொவைட் பண்றேன். இஸ் என்ன பண்டில்? பட் இங்க வந்து நான் வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன். ஹலோ சார், கூட பார்ட்ஸையும் என்ன பண்றேன்? சப்ளை பண்றேன். கரெக்டா? பார்ட்ஸ் வேணா தனியா வாங்கிக்கலாம். எஸ் சார். சர்வீஸ் வேணா தனியா எடுத்துக்கலாம். ஹலோ சார். ஆனா ஃப்ரைட் மட்டும் தனியா எடுத்துக்க முடியாது. குட்ஸே இல்லாம யாராவது ஃப்ரைட் மட்டும் வாங்குவாங்களா? No sir. That means that part is a composite supply. But this is not a, because composite supply ஆவணும்னா என்ன bundle ஆகும்? அப்போ value of part is not என்ன bundle. And also என்ன price is available. So rate applicable to part will be okay man. Come back to the understanding my dear lovable students. Value of service component. Service எவ்வளவு rupees? Value of supply part சொல்லு. சர்வீஸ்க்கு எத்தனை பர்சன்ட்? அப்ப 3 lakh into 9%. 27,000 dash. கரெக்டா? இத நான் காம்போசிட் சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணல. சார் மிக்ஸட் சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணனும்னா ஃபார் a single price இருக்கணும். ஆனா அது என்னவா இல்ல? ரைட்டா? அதனால நான் இத மிக்ஸட் சப்ளையாவும் என்ன பண்ணல. அப்ப பார்ட்ஸ் என்ன பண்டில் கிடையாதுன்னு சொல்றேன். What is the value of supply? அப்ப பார்ட்ஸ்க்கு என்ன ரேட் போகுது? 6%. அப்ப 50,000 into 6%. 3,000 CGST, 3,000 SGST, there is no IGST. That means நான் இத composite supply ஆவும் ட்ரீட் பண்ணல, mixed supply ஆவும் ட்ரீட் பண்ணல, separate supply ஆ ட்ரீட் பண்றேன். Clarity? அப்ப நான் சர்வீஸ்க்கு சர்வீஸ் ரேட் அப்ளை பண்ணிட்டேன், பார்ட்ஸ்க்கு பார்ட்ஸ் ரேட்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன். Clear? இப்ப நான் காம்போ ப்ராடக்ட் கொடுக்கறேனா for a single price ஆ? அத வேணா தனித்தனியா வாங்கலாமா? இட்ஸ் என்ன சப்ளை? மிக்ஸட் சப்ளை. மிக்ஸட் சப்ளைனா highest rate will be applicable. மிக்ஸட் சப்ளைனா so we'll read the note 3 and come back my dear lovable students. Two or more supply not in a bundle. In the ordinary course of business for a supplier for a price, then highest rate out of supplies application on supply. In above case how much percent is applicable? ஏன்னா இதுல யாரும் இருக்கா மிக்ஸட் சப்ளை. ஏசியும் ஸ்டெபிலைசரும். ஏசி எவ்வளவு ரேட்? 6%. ஸ்டெபிலைசர் டோட்டல் ஐஜிஎஸ்டி பார்த்தா 18%. இப்போ இங்க மிக்ஸட் சப்ளை பாரு. In order to enhance their sale and to clear the stock of old model of what? Gino Enterprise made an offer to customer wherein if a customer purchase AC along with what? The same is offered at a combo price of as against original price of what? AC உண்மையிலே தனியா வாங்கினா, stabilizer தனியா வாங்கினா, during October Gino Enterprise has made dash state supply. அப்ப IGST தான் வரணும். அப்ப IGST ஓட highest rate na எத்தனை percent? Shall I apply 18% with your permission? அப்ப 20,000 into 10
dash 36,000 at the rate of. So my total output tax collected will be CGST, SGST, IGST. CGST is 24,000. That is supply. First 24,000 is supply. Composite supply. 6,000 is supply. Composite supply. 27,000 separate supply. 3,000 total. I will get CGST 60,000, SGST 60,000, and IGST 36,000. That IGST is in supply. So 8 mark question they have asked from the supply chapter. That too many will leave that. Enna idu composite supply, mixed supply ella mukkiyam da. Clarity? Yes, sir. Now with regard to the purchase details, step number 2, there is no purchase at all. Yes, sir. But they have incurred all expenses. Yes, sir. They have paid airfare. Yes, sir. Shall I move into note number 4? Yes, sir. Sir, registered person can avail what? Which is utilized in the course of business of the supplier. So air ticket purchase in the business can avail the what? எவ்வளோ rupees சார் airfare கொடுத்திருக்காங்க? அதுக்கு மேல ஏர் கம்பெனி நம்ம கிட்ட இருந்து GST வாங்கியிருக்காங்க. 2.5% CGST. அப்ப 40,000 2.5% comes to 1,000 CGST, 1,000 SGST. This can be taken as ITC. So what is step number 1? Step number 2? Step number 3? Step number 4, have they given the brought forward ITC, opening ITC available in the question? Yes, sir. எவ்வளோ சொல்லு? 20,000, 20,000, 80,000. இது ஆக்சுவலா எந்த வருஷத்தோட இது? லாஸ்ட் இயரோட இது. லாஸ்ட் இயரோட இது. ஆனா அந்த டைம்ல இன்வாய்ஸ் இல்லாததுனால நீ ஐடிசி எடுக்கல. But this is within 16 subsection 4 time limit. Yes, sir. Because what is the time limit, my dear lovable student? 30th November of the succeeding financial year or due date of filing the whichever is. Abdina, this is allowed. Yes, sir. So time limit for availment of ITC is 30th November of the succeeding year or date of filing the annual return, whichever is. So this can be taken as opening ITC. Yes, sir. In the opening ITC na immediately preceding month oda kediyadu, last year oda. Yes, but inu 16 subsection 4 time limit enna avala? Expire avala. Adanaல இப்ப நம்ம ITC எடுத்துக்கலாம். Yes, sir. CGST எவ்வளோ? SGST எவ்வளோ? IGST எவ்வளோ? Add ITC on purchase இல்ல எனக்கு. Add ITC on expenses, air travel expenses. 1,000. So total 21 and shall I calculate the GST payable? Yes, sir. Step number 1 pathena 60 36 ah. Yes, sir. GST payable 60,000 36,000 comfortable. Yes, sir. Sir, உன்னோட கிரெடிட்ல முதல்ல IGST credit இருக்கா? Yes, sir. சாவடிக்கிற IGST credit. Yes, sir. IGST credit should be exhausted. Yes, sir. Then only you should touch the other credit. Yes, sir. So take that 80,000 and knock off 36,000. அப்ப 80,000 ல இருந்து 36,000 போனா 44,000. Actually the balance you can knock off in any manner, any proportion. In this question I am knocking off equally. I am knocking off equally, any manner, any proportion. There is no NSR manner of set off. Up ITC, first ITC of IGST should be utilized in full NSR, first against N liability and then again CGST and SGST in a manner to minimize N outflow. So I knock it off 44,000 ரெண்டா பிரிச்சு CGST க்கு எவ்வளவு கொடுத்துட்டேன்? SGST க்கு எவ்வளவு கொடுத்துட்டேன்? அப்ப 60,000 22,000 போனா 60,000 22,000 போனா 30 still payable after knock off. 60,000 22,000 போனா still payable after knock off, whereas 36,000 போனா புட்டே. Now I will move into the CGST credit. எங்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? இங்க எவ்வளவு payable? 38 ல இருந்து 21,000 போச்சுனா 17,000 minimum GST payable. இப்ப SGST credit எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 38,000 21,000 போச்சுனா clarity. I don't have any IGST payable. They are giving one note. What we have missed? 2 or more supply in a bundle. In the ordinary course of business or supplier for any consideration, then rate of principal supply is applicable on in the above case value of goods supplied along with transport services. So principal rate will apply for any charges also.
அப்ப even freight charge service ஆ இருந்தா கூட service rate apply பண்ணாதே. எத apply பண்ணு? Clear? Pakka? That's it with regard to question number 4 from composite and mixed supply. They have asked for 8 mark question. Comfortable? Yes, sir. My dear lovable students, this is going to be the opening question in GST. Don't miss this. Don't miss this. If you are ready to spend 1.5 hours with me, then the amount of knowledge what I am giving you will be a life-changing knowledge, my dear lovable students. Because once you write this part in the exam, the examiner will be confident on you. You will not be confident. Examiner will be confident on you, saying that this guy is eligible for that 2-word family called as chartered accountancy. Pause the video, my dear lovable students. Read the question, try the answer of question number 4 and come to question number 5. I'll be solving November 2022 8-mark question. With that we can say that computation of GST payable comes to an. So I'll be waiting for you. Pause that video and come back. Sir, I hope that you would have done a brilliant 4-question analysis. We are moving into question number 5. It's a November 22 8-mark, a very good question. Out of all the 5, this is the finest and beautiful question. Ajay Limited, a registered dealer in Patna, Bihar, is engaged in various types of supply. Nariya supply pandran. Company provided the following details for the month of January 2022. Outward supply of goods made during the month to various non-related person. That means unrelated person. So, in the state of Bihar, it's an intra-state. They have given the market value and the transaction value. 2 value has been given. To other state, interstate, they have given market value and transaction value. Amount is given in the particular column. We already discussed that if yes or yes condition has been satisfied, there should be a supply of goods or services or both. Yes, the supply is for goods or service or both. Such supply should be to an. That's why various non-related person. And price should be there. Then transaction value is equal to. This is the transaction value. That means market value. Put it on dustbin. Just they are checking whether you know SRS condition or not. I know SRS condition, so I have find out the transaction value. I can proceed to point number 2. Shall I? Yes, sir. Service provided to the state government of Karnataka for executing a computer training program for its employees. So I have provided training to the employees. There is an exemption where more than 75% of the training expenses are borne by the government. It is exempt from GST. Total expenditure incurred for said program is 90,000, of which 65,000 were borne by the government. Abdina 63,000 divided by 90,000 into 100 comes to, which is less than 75%. Hence taxable. I should collect GST from the government, right? Yes, sir. இது வந்து எத்தனை % மேல இருந்திருந்தா? மேல இருந்திருந்தா this is exempted, so they have tested section 11. Exemption has been tested. Clear? Yes, sir. Stock transfer without consideration என்ன இல்ல? அதனால தான் amount காலத்துல நில்லுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Clear? To its branch at Gaya, Bihar. இப்போ இவங்க எங்க இருக்காங்க? இவங்களும் பீகார் தான், branchum Bihar தான். Branches separate GST and that's it. Deemed a distinct person. For conveyance of accounting and billing, value under section 15 is 20,000. For that we have to collect the GST. They have checked the supply concept. Clear? Intra-state inward supply of, that is purchases, inward no purchases of various services for use in the course or furtherance of business. 13 invoices. Total how much? இதுக்கு நம்ம GST pay பண்ணிருப்போம். இது நம்ம என்னவா எடுத்துக்கலாம்? Additional information. All the amount given above are exclusive of taxes. During the course of arranging and filing document, accountant of Ajay Limited observed that an invoice of how much? Excluding tax, dated 2/12/2021 was omitted to be recorded in the books of accounts and no payment was made against the same till the end of January 2022. பல வருஷம் last month December last month 2021 இப்ப Jan 2000 last month ஓட ஒரு பில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணல, மறந்துட்டோம்.
The invoice was issued by Mr. Mukesh of Patna, from whom Ajay Limited has taken car on a basis. Rental basis. This is rent-a-car services. This is RCM. Correct? Yes, reverse charge mechanism. Yes, rent-a-car services is one of the RCM. Invoice included cost of fuel also. Intrastate transaction. So we have to pay from our pocket. Correct? Yes, that can be taken as ITC also. So we have to add in the output tax, then remove it, then claim it as ITC, again add back to the output tax. Clear? Yes, rate of GST applicable on various supply. Car rental 2.5, 2.5 and 5 because RCM at ethanol percentage 5%. All other inward and outward supply, inward to outward to rate da 9918. No opening balance of ITC exists at the beginning of the month. Up a fourth column opening ITC dash dash dash. Yes, out of 30 invoices of என்ன supply? இங்க பாரு 30 invoices இருக்கா? அதுல 6 invoice with taxable value how much? அப்ப இதுல இந்த 6,50,000 6 invoice 24 invoice அப்படின்னு சொல்றாங்க. 6 invoice க்கு 1 lakh. அப்ப 6,50,000 ல 1,50,000 போச்சுனா 5 lakhs represent 24 invoice. Okay man. 6 invoice were e-invoices, electronic invoices in which IRN, what is IRN? Invoice reference number was not, then it is not a valid invoice. Then it is not a valid invoice number illana pinne eppadi valid invoice agum? Yes sir. As per 16 subsection 2, possession of valid tax paying document is one of the condition. Yes sir. Abina in the bill kala enna edukka mudiyadhu. However, all the invoices were duly reflected in GSTR 2B for the month of January since the supplier has filed GSTR 1. அது GSTR 2B ல பார்க்கிறதுக்கு எல்லாம் என்னால என்ன எடுக்க முடியாது. சிலப்ப பிளாக்டு கிரெடிட் கூட தான் வந்து விழும். அதுக்கு நான் ITC எடுக்க முடியும். கரெக்ட்டா இல்லையா? அதனால invoice is not a subject to information given above condition necessary for claiming ITC has been complied with. You are required to calculate the amount of net GST liability paid in cash by Ajay Limited for the month of Janu. Brief notes for treatment given for each item should form part of your answer. Shall we? Yes, sir. Be with me, sir. Contribute to the question. Step number 1. What is step number 1? What is step number 2? What is step number 3? What is step number 4? What is step number 5? Sales details, my dear lovable students. Outward supply to non-related person. Right? Yes, sir. I will read the note number 1 and I will come back, man, because that give you more clarity. As per 15 subsection 1 of the Act, in case of transaction between a person where price is the value of supply shall be, indirectly they are saying if SRS condition satisfied, transaction value is equal to assessable value. I already taught. Yes, sir. Market value is irrelevant in the present case. So I have to take the transaction value. What is the value of supply? 4 lakh into what is the rate? Normal rate? 9%. Okay man. 4 lakh into 9%. CGST 36,000. SGST no IGST because it's an intrastate supply, right? Yes, sir. Outward supply to other state which is in the state, again market value you put it on because SRS condition has been transaction value is equal to assessable value. So 1 lakh, this is interstate, yeah. CGST dash dash IGST 18,000. Comfortable? Yes, sir. Services provided to any government of Karnataka, have the government incurred more than 75%? No. Then it is not exempted, it is taxable. Correct? Yes, so how much lakh? 5 lakh. எங்க இருக்கு நம்ம கம்பெனி? Bihar. எந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க? Karnataka. It's a dash state supply. IGST should be collected at the rate of 5 lakhs into 18%. I have collected 90,000. Clear? Yes, sir. Stock transfer to its branch. Is the branch situated in same state, different state? Different registration, same registration. Then it will amount to supply. Yes, we will read note number 3 and we'll come back for the better clarity. Shall we? Yes, sir. My dear lovable students, as per section 11, exemption of the CGST Act, service provided to government with reference to any training program for which at least 75% of the total expenditure borne by government is, in the present case, expenditure per student is, but government has borne less than 70% and the said service is not 75% விட 70 ல less than 75%, 75% விட என்னவா இருக்கு? அதனால இது exempted கிடையாது. அதனால இது என்னது? Taxable. Not exempted சொல்லிருக்காங்களா? But government has borne less than 70% விட கம்மியா borne பண்றாங்களா?
Exactly 70%. And the set service is not exempted because evo 75% யார் incur பண்ணாதான் exempted. இங்க 70 தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா it is not exempted. As per 7 subsection 1 clause C supply ஞாபகம் இருக்கா? Read with schedule 1 of the act. Transaction between distinct person even though without consideration constitute. As per section 25 of the act, multiple registration of person are treated as, in the present case, stock transfer or to branch within the state having separate registration is treated as supply as per section 7 subsection 1 clause C. Comfortable? Yes, sir. Now நம்ம இங்க தான் நின்னோம் சார். இதுல ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்டர்ஸ்டுட் கிளியர். சோ டோட்டல் அவுட்புட் டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 36 plus 1800, 36 plus 1800, 18,000 plus 90,000. I have finalized with the step number 1. Sales details comes to 1. I'm moving into the purchase details. Shall we? Yes, sir. Intrastate inward supply of various services. Correct? Yes, sir. Total எனக்கு intrastate various supply எவ்வளோ? 6,50,000. But out of that, how many bill? 6 bill does not contain valid invoice number. Put it on. அப்ப 6,50,000 minus 1,50,000. My eligible value of supply is only 5 lakh. Shall I read note number 5 and come back? Yes, sir. What is note number 5? Sir, as per section 16, read with rule 36 something, not required. ITC can be availed only with reference to those invoice, the details of which are filed by respective supplier in N1 and made available to the recipient in GST. As per rule 48 sub rule 5, any invoice issued by person to whom the dash is applicable without invoice reference number, it is not a recipient cannot avail ITC on the basis of. Therefore, in the present case, Ajay Limited cannot avail invoice valued at 1,50,000 out of அப்ப 6,50,000 1,50,000 போச்சுனா clarity. That's why 5 lakhs 5 lakhs க்கு மேல எவ்வளவு percent? 5 lakh in 9%, 45,000 CGST, 45,000 SGST. There is no clear. Step number 1. Step number 2. Step number 3. GST under RCM, car on rent. It's a reverse charge mechanism. Yes, sir. When you revise 9353, அதுல வந்து rent a cab services னு இருக்கும். Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, my dear lovable students, I'm reading that part. As per 93 read with notification number something bar something, service by way of renting of any vehicle by a person other than in a corporate. Sir, அது யாரா இருக்க கூடாது? Because motor car வாடகை கூடுறது யாரா இருந்தா? RCM என்னவாது? To a recipient who is in a corporate at the rate of NSR GST being 5% is taxable under what? In the present case, Ajay Limited receiving renting of any vehicle service from Mr. Mukesh on which Ajay Limited is liable to pay. Also, as the invoice was not recorded for the month of, the same is recognized in EPO and accordingly GST is payable using electronic ledger because this is RCM. The same can be availed as ITC in the month in which it is paid itself. In the மாசமே எனக்கு என்ன வரதுக்கலாம்? So first I have to pay. Yes, sir. Appa this is expense details. What is the value? But special rate applicable for rent a cab 2.5% or 5% off. Appa 30,000 into 2.5%. 750 CGST, 750 SGST and put a. So I have finalized sales detail, purchase detail, expense detail. Shall I come to net ITC? Question specifically said that there is no brought forward ITC. And ITC on what? Purchases. Yes, there were ITC on purchase. I can summarize 45,000 and so 45,000 dash. And ITC on. This is RCM expense which I have to pay from my pocket through electronic cash ledger. But that can be taken as ITC in the current month itself. So 750 total 45 750 dash. GST payable, the final step, the hero. Step number 1, I got sales details 37,800 1,08,000. 37,800 1,08,000. And GST payable under RCM through electronic cash ledger. This is last month RCM, but I have not paid. Now I have to pay 750 dash. Totally this much I should pay. Less GST payable through electronic ledger.
Because that amount you are not entitled to set off the balance available in the electronic credit ledger. So you are removing 750, 750. So GST eligible for ITC set off 37,800 and 1,08,000. Basically you will come and fall in this answer itself. Now you set off the credit available, you don't have the IGST credit. So there is no need that IGST should be exhausted. Already it is exhausted. Correct? So I will set off the CGST credit against the CGST payable 45,000 and 750, but I am having only output tax liability of 37,800. So when I write here, how much? 45,000 and 750 la எவ்வளவு தான்? 37,800 knock off பண்ணனா remaining 950. இப்ப credit எதோட எது? CGST. CGST na central government. Yes sir. CGST has to be utilized first towards the CGST payable and then against the IGST payable. Right? So I can set off the balance 7,950 against IGST. I made it 0. I took SGST credit. SGST credit cannot be set off against CGST payable. But SGST credit can be set off against SGST payable first. Then balance with the right man. Add NSR GST payable under RCM. This I have to pay from my pocket. 750, 750 dash. So the minimum GST payable, CGST becomes 0. So that 750 I have to pay from my pocket. Sir, SGST becomes 0. So that 750 I have to pay from my pocket. But IGST 1,08,000 7950 and 7950 தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? அப்படினா remaining 92,100 I should pay from my pocket. I read the note number 1, 2, 3, 4. Hello sir. And also number 5. I believe that you are able to appreciate or understand computation of GST payable. This is a gift from A&M to the South Indian students, my dear lovable students. If you are feeling so much comfortable because this is a structure where God has given to me with a responsibility that share it to all the people who are going to write in the May, I have given, which is the easiest 5-step approach. So I hope that you are enjoying and very much comfortable with the computation of GST payable. Comfortable? Yes sir. If yes, I am expecting your happiness as comments and share with all your friends, because let everyone will get benefited out of this, my dear lovable students. We'll meet at the appropriate time with another topic or with another 5 questions of computation of payable. GST payable. Till that, thank you and bye bye from A&M. Sir, very, very, very happy afternoon to all. Happy afternoon sir. Sir, in the last class, we have done a superb topic called as computation of GST payable. To have a more grip over the topic, we are moving into the part 2 of computation of GST payable. We decided that we'll be solving another 5 questions from computation of GST payable. If online viewers, anyone who are listening to this lecture, then please listen to the first lecture, then come to the second one. Because first lecture I have explained very detailed, second lecture will be little speed as compared to the first lecture. Fine. I'm moving into question number 6, all are past examination question, a mandatory 10-mark area for examination. It's a May 2022, very recent 8-mark question. Zion Limited, a GST registered supplier located in Ranchi, Jharkhand, is engaged in the manufacturing of washing machine and mixer grinder. So washing machine, mixer grinder manufacture பண்றாங்க. So composition levyக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. It provide you the details of various activity undertaken during the month of September 2021. Outward supply made during the month within Jharkhand 24 lakhs. This is intrastate supply. Step number 1, sales details. Outside Jharkhand 5 lakh, interstate supply, sales details 5 lakh. Total comes to purchase of raw material from registered dealer within Jharkhand. Intrastate purchases, which includes material worth rupees 2 lakh, purchase from Mr. Krishna, a registered person who is paying tax under the composition scheme. Then 10(4), no output tax, no input tax. நம்ம என்னவே output tax நம்ம pay பண்ணிருக்க மாட்டோம். அப்ப நம்மளால என்ன எடுக்க முடியாது?
So from 7 lakh minus 2 lakh, the balance will be on the eligible 5 lakh, we can take ITC. Bus purchased from a registered dealer in Tata Nagar, Jharkhand. Bus used to ferry its 25 workers to and from factory. Ferry in the sense means transportation. So this is bus. This is not a Kutti Pagavadi. It is a Pagavadi having a capacity of more than. So you can claim on the bus. Bus is not a blocked credit. Right on. Assume the rate of GST applicable on the various supplies is as follows. Composition supply 0.5, buses 14, raw material 6, 12, washing machine and mixer grinder 9, 18. That is the output. That is the finished goods. Correct? Opening balance of ITC as on 1/9/2021 were as follows. CGST, SGST, IGST has been separately given. Note. All the figures mentioned above are exclusive of taxes. Both inward and outward supply within the state of Jharkhand are to be considered intra-state supply, and outside the Jharkhand are interstate supply. Subject to information given above, all the other conditions for availing ITC has been fulfilled. Calculate the amount of net minimum GST payable in cash by Xeon Limited for the month of September. Brief and suitable notes should form part of your answer. I will tell you one thing. Look at the comfort. Yes, sir. Before doing the sum itself, we are able to know where to put the figures, how to find out the answer. That's what a blessing from a teacher is all about. So I'm moving into the sales details. Step number 1. Intra-state outward supply of goods. What is the value of supply given? 24 lakh. What is the output finished goods? 9%. So 24 lakhs into 9% comes to 2,16,000 CGST and 2,16,000 SGST. Right? Yes, sir. Interstate outward supply of goods. What is the value? There is no CGST, there is no SGST, but IGST at the rate of. So CGST collected 2,16,000, SGST collected 2,16,000 and IGST. Step number 1 comfortable? Yes, sir. Step number 2 purchase detail. Purchase of raw material from registered dealer within Jharkhand, total 7 lakh. Out of that 2 lakh is from composition dealer. We would have paid nothing to the composition dealer because he is not supposed to collect output tax as per section 10 subsection 4. So the eligible amount is 8 lakh. 5 lakhs. Into what is the rate for raw material, my dear? 6%, 6%. 5 lakh into 6%. 30,000 and SGST. Since it is intra-state purchases, there is no IGST. Shall I proceed? Yes, sir. Bus purchase from dealer in Jharkhand used to ferry. Ferry means transportation. 25 workers to and from factory. It is allowed. So 12 lakh. What is the bus rate? 14. So 1,68,000. 1,68,000. There is no IGST. So what is the total GST paid on purchases? 1,98,000 CGST. 1,98,000 SGST. Comfortable? Yes, sir. There is no particular expenses given in the question, so we have to give blank the expense detail. Comfortable? Yes, sir. Now net ITC. Brought forward ITC already given in the question. Yes, sir. 20,000, 5,000, 95,000. Shall I proceed? Yes, sir. Add ITC on purchases. CGST 1 lakh. 98,000. Sir, SGST 1 lakh. 98,000. There is no IGST because in the current month there is no interstate purchases. Right? Yes, sir. Add ITC on expenses. There is no expenses or there is no RCM, my dear lovable students. I have to put dash, dash, dash. Yes, sir. So including opening, CGST balance will be 2 lakh. 18,000. Including opening SGST balance. 2,30,000. Including opening IGST balance. 95,000. Shall I calculate the GST payable? Yes, sir. GST payable, sir. Step number 1. I got sales details 2,16,000, 2,16,000. 90,000. Okay, man. Less ITC. Sir, you have to check the ITC column. Are you having IGST? Yes, sir. You have to exhaust the IGST. Correct? Yes, sir. Against the IGST payable, then CGST or SGST in any manner or. So IGST against the 90,000 payable, I will knock off 90,000. Yes, sir. How much balance I am having? 5,000. Only 5,000. 5,000. That 5,000 I can set off against CGST, SGST in any manner. Yes, sir. What is the CGST liability? 2,16,000. 2 lakh. 16,000. Right? Yes, sir. How much is the credit? 2 lakh. 18,000. So I am liable to pay only 2,16,000, but I am having. 2,80,000. Okay, what is the SGST? I am liable to pay 2,16,000. Right? Yes, sir. Then I am supposed to pay SGST 2 lakh.
I'm having ITC of 2 lakh 3,000, right? அப்ப 2,16,000 நான் பே பண்ணணும். ஆனா என் கையில what is the short? 13. எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ITC பத்தாது because எனக்கு ரிமைனிங் எவ்வளவுதான் இருக்கு? எவ்வளவுதான் இருக்கு? எனக்கு டோட்டலா என் கையில இருக்கிறது 95. சோ இங்க ஆல்ரெடி ரீஃபண்ட் தான் வரப்போகுது. Are you really with me? எங்க ரீஃபண்ட் வரப்போகுது? இங்க I am having 5,000, so I will knock off the entire 5,000 against the. அப்ப என்கிட்ட 95,000 இருந்துச்சு. அந்த 95,000ல 90,000 IGST payable கூட செட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ரிமைனிங் எனக்கு CGST payable வருது இல்ல. என்டையர் 5,000 யார் கூட செட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்? கிளாரிட்டி? So 2 lakh 90,000ல 90,000 போச்சுனா நில்லு. 2,16,000ல 5,000 போச்சுனா 2,11,000, right? What is the credit available? 2,03,000 is the credit available, right? 2,03,000, 2,11,000, 2 lakh. How much rupees? 8,000 is the SGST payable. Clarity? With regard to the CGST, what is the payable? 2 lakh minus what is the CGST credit? 2 lakh. I am having 18,000 credit, correct? So 2,000 to be enough forward. So I have to carry forward 2,000 and I have to pay IGST is nil. Clear? So ITC on purchase of goods worth rupees at a lakh, on which tax has been paid under composition scheme, is blocked. ITC on remaining purchase worth rupees at a lakh is available being supply of goods used or intended to be used in the course or ITC on motor vehicle for transportation of person with seating capacity more than, including the driver, used for any purpose is. Clarity? Question number 1 comfortable? I'm moving into question number 2, which is a MTP mock test paper, May 22 6-mark question, my dear lovable students. We are doing past examination, RTP and MTP, okay? Riddhi company, a supplier of goods, paid GST under the NS scheme. It has made the following outward taxable supply in any period. Outward taxable supply has been given. Intra-state supply of goods, et al. We can easily find out. Interstate supply of goods, how much lakh? We can easily find out. It has also furnished the following information in respect of purchases made by it in that tax period. Intra-state supply of goods, CGST, SGST would have been paid. Interstate supply of goods, IGST would have been paid. Riddhi and company as following ITC with at the beginning of the end period. Opening CGST, SGST, IGST. Rate of CGST, SGST and IGST are 9%, 9% and 18%. Both inward and outward supply are exclusive of taxes wherever all the condition necessary for availing ITC has been. Compute the minimum GST payable in cash by Riddhi & Co. for the tax period and ITC to be carried forward to the next month. Make suitable assumptions as required. I have asked you 5 days, but this is day number 2, my dear lovable students. That 10 marks is in your pocket. And you know, these questions are not which has been written by myself. These are ICAI past examination, RTP and MTP sums. Hello, sir. Yes, sir. Our target is to score a 40 plus in indirect tax. Are you really with me? For that only we are working. We will mark an excellent presence in indirect tax. Hello, sir. Yes, sir. Step number 1, sales details. Same has been given in the question. Intra-state outward supply of goods. Total at a lakh. CGST rate. 10 lakh or 9%? 10 lakh or 9%? Since அது intra-stateங்கிறதுனால IGST வராது. Concept clear? Interstate outward supply of goods value? CGST, SGST வராது. IGST at the rate of? So total CGST 90,000, 90,000, 1 lakh. Shall I proceed to step number 2? In a detail. Intra-state purchases of goods. How much lakh? 3 lakh. Into எத்தனை percent? 3 lakh or 9%? 3 lakh or 9%? Purchases intra-state ங்கிறதுனால என்ன வராது? Interstate purchase of goods, correct? We would have paid on 2,50,000 at the rate of comes to. So total of CGST I totally paid
SGST, IGST. There is no expenses details in the question. So step number 3, we have to skip it. Step number 4, net ITC, brought forward ITC, already given in there. Sir, CGST opening, SGST opening, IGST opening, and ITC on purchases. Just now we have calculated 27, 27, 45. Add ITC on expenses, dash, dash, dash. Total CGST, SGST, and IGST. Shall I calculate the step number 5, GST payable? GST payable is step number 1 basically, yeah. 90, 90, 1,44,000, right? Less ITC of IGST credit utilized. I am having IGST off. So from this 1,85,000, first utilize how much IGST payable? So I have utilized 1,44,000. So 1,85,000 learned 1,44,000 poyachana remaining 40. Sir, I can set off against CGST or SGST in any manner, but I will try my level best to set off against CGST. Then only I will get SGST payable. Correct? What is the CGST collected? 90. Right? Yes, sir. But how much is the, sir, credit available? 84,000. Up 90,000 minus 84,000. எனக்கு 6,000 போடும். என்னது? Set off பண்றதுக்கு. கரெக்ட்டா? அப்ப நான் இங்க 6,000 என்ன பண்ணேன்னா? Set off பண்ணேன். நான் ரிமைனிங் எவ்வளவு வரும்? சொல்லு. எனக்கு எவ்வளவு கிரெடிட் இருக்கு? அப்படியே knock off பண்ணி 0 பண்ணிக்கலாம். This is one option. Next one, sir. அப்ப இங்க 41,000ல எவ்வளவு set off பண்ணியாச்சுனா? 6,000 set off பண்ணியாச்சுனா 35,000. ஓகே, அப்ப நான் 90,000ல 35,000 என்ன பண்ணுவேன்? அப்ப 90ல 35 போச்சுனா பட் எனக்கு இங்க 87,000 கிரெடிட் இருக்கு. புரியுதா இல்லையா? அப்ப எப்படி இருந்தாலும் என்ன ஃபார்வர்ட் வருது? அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கேரி ஃபார்வர்ட் வர்ற மாதிரி இருக்கிற நிலைமையில ஹலோ சார் யாரோட கிரெடிட்டை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன்? CGST ஓட கிரெடிட்டை. நான் வந்து பேயபிளா இருந்தா யாருக்கு பே பண்ணுவேன்? பே பண்ணுவேன். நான் வந்து கேரி ஃபார்வர்டா இருந்தா இது ரூல் எல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் பெட்டர் ஃபார் என்ன சார் knock off like this because ICA is knocking off like this. Hello sir. Yes sir. Because it's an RTP, ICA has taken this stand. ஒத்துக்கறனே? அப்போ உன்கிட்ட டோட்டல் கிரெடிட் 1,85,ல 1,44 போட்டுட்டியா? Yes sir. Yes sir. Remaining 41,000. அதுல 90,000 SGST கிரெடிட் இருக்கா? Yes sir. அதுல 87,000 rupees கிரெடிட்டா நிக்குது. Yes sir. அப்ப எவ்வளவு ஷார்ட்? So from this 41,000 set off 3,000 against SGST payable. So 90ல 3,000 போச்சுனா 80 and the 87,000ல what is the SGST credit utilized? So no carry forward, no payable, nothing. எனக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எதுவும் தர மாதிரி இல்ல, நான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு எதுவும் ரைட்டா? பட் எனக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தர மாதிரி இருந்தா ஓகே. ஹலோ சார், அப்ப எனக்கு ரிசீவபிளா இருந்தா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து, பேயபிளா இருந்தா அந்த மாதிரி நாக் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஒத்துக்கறியா? நவ சார் அவுட் ஆஃப் திஸ் 41,000 3,000 போச்சுனா this has to be knock off against because IGST credit should be exhausted. அப்ப 90ல 38,000 போச்சுனா but how much I am having credit utilized is 80. அப்ப 52,000ல இருந்து 84,000 போச்சுனா you are having carry forward of 32,000. அப்ப எனக்கு CGST payable இல்ல, SGST payable இல்ல, எதுவுமே எனக்கு payable இல்ல, ரைட்டா? Because I have to knock off the IGST credit. Clarity? Yes, sir. IGST credit should be exhausted. அதுல first யாருக்கு against na? Then CGST or SGST in any manner or any proportion. But I will set off in such a manner that I will be having carry forward of CGST and I will be having payable of SGST. Clarity? Yes, sir. The above computation is one of the many ways of set off of ITC of IGST. This is only one of the many ways. இப்படி தான் பண்ணணும்னா எதை வேணா உன கேரி ஃபார்வர்ட் வச்சுக்கலாம். மேண்டேட்டரி ரூல் கிடையாது.
Because you are having 41,000 balance ITC. After the IGST credit has been set off against IGST payable. Yes, sir. After set off against IGST liability against CGST and liability. To compute minimum GST payable in cash. To illustrate, IGST of 10,000 can be set off against SGST payable and 31,000 can be set off against என்ன payable? நீ பைத்திய மாதிரி என்ன பண்ணலாம்னா இருக்கிற 41,000ல 10,000 ரூபாய் CGST remaining 31,000 எப்படி வேணா போடலாம். In this situation also the net GST payable will be what? Overall நயா பைசா net GST payable கட்ட வேண்டிய. But ITC of CGST and SGST to be carry forward will be changed 25,000 and 7,000 totaling to how much? However, if the entire ITC of 41,000 is set off against NA payable, then SGST of 3,000 will be NA in cash, thus increasing the cash NA flow. Therefore, such a set off would not be advisable for computing the minimum NA payable. அப்போ நீங்க பேயபிள் வர்ற மாதிரி செட் ஆஃப் பண்ணிராதீங்க. அதான் நீங்க சொன்னீங்கல்ல சார், எனி மேனர் எனி ப்ரொபோர்ஷன். நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்றேன்னா சிஜிஎஸ்டிக்கு அகைன்ஸ்டா என்ன பண்ணிடுறேன், செட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். நான் எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு 0 செட் ஆஃப் பண்றேன்னா 90,000 பேயபிள் 87,000 தான் கிரெடிட் இருக்கு. 3,000 rupees என் கையில இருந்து பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடது கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றேன், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் பே பண்றேன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்மள கிரியேட் பண்ண வேண்டிய. That is not a good tax planning. So when you are carry forward the central government credit, and when you are payable, make it payable of the clarity. With this we can say that we are done with question number 7 out of 10 question, my dear lovable students. This is a November 2020 past examination for 8 mark, because at that time they used to ask for new syllabus, they are going to ask for K&K Limited, a registered supplier of Mumbai, is a manufacturer of heavy machines. It outward supply exclusive of GST for the month of January are as follows. Interstate supply of goods, that means you have to collect intrastate, you have to collect CGST. Applicable rate of CGST, SGST and IGST on outward supply are 9% and 18% respectively. Details of GST paid on NS supplies during the month of January, that means they are going to talk about purchases and expenses, both purchases and raw material A, of which 70% of the input procured were used and 30% were stock at the end of January. Sir, are you going to take the ITC based on how much used or how much purchased? Purchased. எவ்வளவு யூஸ் பண்ணவங்கிறது மேட்டரே, வாங்குனது அப்படியே க்ளோசிங் ஸ்டாக்கா இருந்தா கூட நம்ம ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். So the entire this they are given CGST paid, SGST paid, they have not given the value of supply. This is the tax they have given. Are you listening to the heading? Yes sir. Don't apply percentage, then you will go wrong. Hello sir. Raw material B, of which 90% material received in factory and remaining material completely damaged due to an accident. On the way to factory, there were no negligence on the part of K&K Limited. 4 conditions should be satisfied to take ITC. Number 1, actual receipt of goods or service or both. Have they actually received? So this is for 100% of ITC, correct? But we have to restrict to 100%, because 90% is only allowed. Construction of pipeline laid outside the factory building, this is a credit. Blocked credit. So this we are not supposed to take. Insurance charges paid for truck used for transportation of goods. Truck is not at all a motor vehicle. You can take additional information. There is no opening balance of any ITC and all conditions necessary for availing the ITC have been. Details of GST paid on inward supply are available in GSTR NAV, except for one item, that is a raw material A, for which supplier has not filed his N1 for the month of January, hence corresponding ITC is not reflecting GSTR 2B of K&K in January 2020. If it is not reflecting in GSTR 1, we can't take what? Because filing return is mandatory condition. Yes sir. Amount of eligible, you have to calculate amount of eligible ITC available for the month of January. Minimum net GST payable in cash for the month of January after using available ITC. Working note should part of your answer. Clear? Yes sir. Sir, we are using SPENT, SPENT. S stands for sales details. P E N anti. Tell me sales details. Number 1, interstate supply of goods. What is the value? See the question and say 85 lakh. No CGST, no SGST. What is IGST? 18%. 85 lakhs into 18%.
15 lakh 30,000. Intra-state supply of goods. Value of supply. 15 lakhs. It is intra-state at the rate of. So 15 lakhs into 9%. 1,35,000. 1,35,000. Total CGST 1,35,000. 1,35,000. 15,30,000. Shall I proceed? Yes, sir. Now come to step number 2. Purchases, my dear lovable students. Raw material. Only 8% received. Shall I move into note number 1? Yes, sir. We'll complete the note along with that. ITC on goods destroyed is blocked under section 17 of the Enact. We are having a specific block list. The goods lost, destroyed, stolen, damaged, destroyed, gifted, all those things are blocked. So that 10% is blocked. What is the total amount? So that will be 100%. Yeah. So 50,000 divided by 100 into 90 comes to 45,000 CGST allowed, 45,000 SGST allowed. Shall I proceed? Yes, sir. Now I am moving into the raw material A. Shall I move into note number 4? Yes, sir. As per section 16, supplier should have furnished the details of invoices in Engaman. Even NWA Panala, GSTR Vanilla. So you are not entitled to take ITC now. So 45 and 45 are only eligible ITC. Shall I move into the expense details? Construction of pipeline laid outside the factory premises are in a credit. Blocked credit. I am reading note number 2 for you. ITC on works contract service availed for construction of plant and machinery is allowed. But pipeline laid outside the factory premise are excluded from the definition of hence ITC thereon is blocked. Comfortable? Yes, sir. Insurance charges paid for truck used for transportation. Truck is not a motor vehicle. Yes, sir. Yes, sir. So it is not blocked, man. How much given in the question? 55,000 and 55,000 can be taken as ITC. ITC on motor vehicle used for transportation of goods is allowed. Yes, Further ITC is also allowed on insurance service relating to a vehicle. ITC of which is allowed. Shall we proceed? Yes, sir. Net ITC. Check the question and say, have they given opening? No, sir. No, sir. Have we find out ITC on purchases? Yes, sir. Only one item, 45,000 and actually it was 50,000. But because of destruction of 10%, ITC we put it on dustbin. Yes, sir. Only balance 90% we have to. Sir, ITC on expenses, my dear lovable students. Just now for the insurance charges paid for truck. Yeah. Yes, sir. Truck ka ITC kadikuma. Appa the relevant expenses ku enna kadikum. So 55,000 and 55,000 total 1 lakh and 1 lakh is the net. Coming to GST payable, already step number 1 would have NSR shown the output tax collected. Yes, sir. 135, 15 lakh 30,000. Less, sir, check it. Are you having IGST credit? No. Then credit respective the 1 lakh minus 1 only. Yeah. Yes, sir. CGST credit, CGST payable kuda 1 lakh, SGST credit, SGST payable kuda 1 lakh, 1 lakh 35,000 kuda 1 lakh pochna has to be paid from cash. Sir, 1 lakh 35 and 1 lakh pochna has to be paid as cash. And 15 lakh 30,000 15 lakh 30,000 அப்படியே cash pay பண்ண வேண்டியதுதான். This is a question number, sir, 8. I hope that you are very comfortable with the topic. Very, very comfortable. I think you start feeling that this is our topic for examination. Yes, which is a sure shot 10 mark area for examination, my dear lovable students. That's what in the last class I said. This is a gift from our side for the South Indian students. If you have enjoyed, done the last 5 questions, the level of comfort will be very level. And I recommend you to solve this 5 more. After that, if you are listening also, or if you are trying a new question also, no problem, because that thing will be set in our brain and it will be our area. In the coming time, hello sir. Yes, sir. Sir, when you are revising the connected topic like time of supply, place of supply, value of supply, and attaching to this question, you'll be feeling so much comfortable with the subject IDT. This is a beautiful subject where out of 50, 40 can be scored. That too, if I am there, that is very much possible, my dear lovable students. Question number 9, November 2018, a 4-mark question, very small question, 4-mark question. Mr. Tiraj, a registered supplier of service of Bangalore, Karnataka, has provided the following information for the month of February. Intra-state taxable supply of service. Intra-state means CGST and SGST, 5,20,000. Legal fee paid to a lawyer located within the state. RCM. You should not forget that RCM details. No, that's why again RCM is coming. Rent paid to state government for its office building. Again NSCM, RCM. Because renting of immobile property by government or local authority to a business entity is NSCM.
received for services towards conduct of exam in Love All University, Pune, recognized by law being an interstate transaction. In exemption, Q stands for qualification is there. Yes, sir, conduct of examination for any person is exempted. So this no need to pay GST. Computer net GST liability, CGST, SGST, IGST of Mr. Tiraj. For the month of February 2018, rate of CGST, SGST and IGST are 9, 9 and 18% respectively. All amount above exclusive are exclusive of taxes. Shall we? Very small question, 4-mark question, comfortable question. Sir, step number 1, sales details. Intra-state taxable supply of service. What is the rate for service? 9, 9 and 18%. Right? Yes, sir. So, intra-state means what is the value of supply? 5,20,000 into 9%? Into 9%? There is no IGST, man. Service towards conduct of examination in Love All University, Pune, sir, exempted. No need to what? IGST. Clear? So 46,800 and 46,800 and dash is the output tax collected. There is no particular purchase details given in the question. Whereas legal fee and rent paid are expense details. Shall we move into that? That we have to pay from our pocket on RCM? Expense details. Legal fee paid to the lawyer located in the state. Sir, I'm reading note number 2 and further proceeding. Shall I? Yes, sir. Sir, since Love All University provides education recognized by law, it is a NI institution. And service provided to an education institution by of conduct of examination by such institution are comfortable. In case of legal services provided by advocate to a business entity, GST is payable under a charge by recipient of service. So for this 20,000 value of supply we have to pay. Are they given the RCM rate? Not given the RCM rate. Have they given the RCM rate? Not given the RCM rate. Not given the up 20,000 9%, 9%. 20,000 9%. 1,800 we should pay from our pocket. And we can claim it as ITC in that particular month itself. Rent paid to state government, note number 3, that will also fall under RCM. In case of service supplied by inter alia, state government by way of renting of any property to a person registered under the Act is payable under the reverse charge by the recipient of service. Comfortable? So what is the value? 30,000. 30,000 9%? 9%? So this 4,500 and 4,500 we have to pay from our pocket and we can claim it as now net ITC. You look at the question and say, is there any opening balance? No, sir. Add ITC on. You are having any purchases? Add ITC on what? This is basically NSEM. 4545. Total is 4545. Right? This GST payable, you should be very, very careful. Correct? What is the GST payable? 46,800 and this is the GST payable on outward supply. GST payable under RCM through electronic ledger. This is the GST payable for inward supply. 4,500 RCM, 4,500 RCM. So if you ask me, the total comes to 51,300 and 51,000. This has to be paid after knock off the ITC. But the entire amount is not subject to ITC. Set off. So I have to remove the output tax payable on account of inward supply. So less GST payable through electronic ledger. 45 and you will get the GST eligible for ITC. Same answer 46,800 and sir, why are you the same figure you are adding and you are reducing just for your understanding only. You can even skip that figure, that step and you can proceed provided you are so much comfortable. No sir, I may commit a mistake. Why are you committing mistake? Because only one question is going to come. Hello sir. So less CGST credit utilized. Shall we? What is the credit available? CGST 4,500 and because there is no problem. Hello sir. So GST payable after set off is 42,300 and add in a payable under RCM through electronic. This GST I am supposed to be paid on account of RCM 45 and 45. Minimum GST payable is 46,800 and sir, if RCM is there, this will be the same because
ஒரே அமௌண்ட் நம்ம கிரெடிட் எடுக்கிறோம், ஒரே அமௌண்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆட் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 rupees RCM இல்லாம நான் பே பண்ணணும், 100 rupees பே பண்ணணும், ரைட்டா? நான் 10 ரூபாய் RCM ல பே பண்ணணும். அப்ப நான் டோட்டல் எவ்வளவு பே பண்ணணும்? 110. அப்ப நான் டோட்டலா அவுட்புட் டாக்ஸ் என்ன சார் டு பி பெய்ட் 110. இந்த 10 rupees நான் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படினா 10 rupees நான் ITC எடுத்தா எவ்வளவு? I will get the same amount of 100. So that's what again working in every question. Sir, அப்ப இதே figure தான சார் இங்க வருது, first line ஏ நாங்க எழுதலாமா அப்படினு கேட்டா answer will be same but mark will not be same. You may get a mark like this. You have to show that output tax என்ன சார் collected, add RCM என்ன சார் payable, total, remove that, claim it as ITC, net, add the RCM payable. Comfortable with the steps? Shall I proceed to the last question? Before that, the amount available in the electronic ledger may be used for making payment towards any tax. However, tax payable under RCM is not a, therefore tax payable under reverse charge cannot be set off against the input tax credit and will have to be paid in. We know this rule? Yes, sir. I'm moving into the comfortable, the last question, question number 10. This is a RTP, November 2023 RTP 8-mark question. Shall we? Yes, sir. Out of all the 5 questions in this set, this question is good question. Listen. Chill Limited Delhi, a registered supplier manufacturing machinery, had made a taxable supply of machinery during the month of March. It furnished the following details for each machinery supplied. List price of machinery excluding of taxes 10 lakh. This value does not include tax. The similar question we would have done in the value of supply. Yes sir. So இதுக்குள்ள என்ன இல்லனா subsidy received from central government. This is from central government for supply of machinery to government exclusively relating to supply of machine included in SL number 1. Are you remembering the definition of consideration? Consideration means consideration includes, consideration by consideration. Consideration excludes subsidy, government subsidy. Correct? So government subsidy is not a consideration. யார் subsidy கொடுத்தா? அவங்களுக்கே 18% திருப்பி கொடுத்தா என்ன யூஸ் இருக்கு? Yes sir. Subsidy received from an NGO for supply of machinery to an old age home exclusively relating to supply of goods in, sir, number 1, this 2 lakh. Is it from government? No sir. No sir. You just think one example I will explain you. I would have already explained in the value of supply. ஒரு பென் 10 ரூபாய் வச்சுங்க, 2 ரூபாய் subsidy sir. What is the price after subsidy? அப்போ always the price after subsidy என்ன ஆகும்? Reduce ஆகும். கரெக்ட்டா? அப்ப subsidy consider பண்ணாம இருந்தா price என்ன ஆகும்? Tax levied by municipal authority, all taxes other than GST, right? Packing charges or ancillary expenses should be. If you see my sir 100 question marathon, the same question is there. Additional information, the list price of the machinery is after considering 2 subsidy received. After considering means this 10 ரூபாய் இருந்தது 2 ரூபாய் மைனஸ் பண்ணி 8 ரூபாய். அப்ப இந்த 10 lakh rupees already reduce ஆயிருக்கு. Government subsidy நான் adjust பண்ண வேண்டிய, ஆனா other than government subsidy should be in the back. However, other charges, taxes, fee are charged to customer over and above that. That means these other charges and all, if required, we have to add it. Further, the company has provided the following information pertaining to purchase made or service availed by it in respect of supply of said machinery during the month of March. The raw material to be received in the month of April. எப்பதான் வரும்? அப்ப இதுக்கு பின்னால ITC எடுக்க முடியுமா முடியாதா? Membership of a club availed for employee working in the factory not obligatory. Blocked credit. என்னால என்ன எடுக்க முடியாது? Input to be received in ethanol lot, out of which first lot was received during the month. You can take only in the truck used for transportation of raw material. ITC can be capital goods out of ethanol item. Invoice for 2 items is missing. There is no valid tax paying document. And GST paid on those items are அப்ப total 3,50,000. I let 2,82,000 put it on. So 3,50,000 minus 2,68,000. Read this line. Further, company has provided the following information pertaining to NMA.
or service availed by in respect of supplier Sept machinery during the month of what? March. Rate of CGST, SGST, IGST are 9, 9 and 18%. 9, 9 and 18%. All inward and outward supplier exclusive of taxes wherever applicable. All condition necessary for ITC has been fulfilled subject to information given below. All inward and outward supply are in the states. Once you properly study the value of supply, this question is mutatis mutandis the same. Basically, this is a merger of value of supply and the computation of net GST payable. I'm putting sales details step number 1. Shall we? Yes, sir. What is the list price of machinery? 10 lakhs. இதுக்குள்ள tax இருக்கா tax இல்லையா? இல்ல. சார் அவங்க எல்லாமே இந்த ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? IGST எத்தனை percent? 18%. 10 lakh or 18%? Shall I proceed? Yes, sir. Subsidy amounting to 2,10,000. யார் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? Sir, no adjustment is required. Dash, dash, dash. Right? Yes, sir. Subsidy received from NGO. Correct? Yes, government other than government. It should form part of value of supply. Yes, sir. So 2 lakh into 18% comes to 36,000. tax levied by municipal authority as per the definition of value of supply. Correct? Yes, sir. All taxes other than GST. So 2,15,000 to 18% comes to packing charges, incidental expenses should form part of value of supply. Yes, sir. Comes to 1,25,000 into 18%. Comes to this is 45,000. Printing mistake. Nothing to get tensed. 45,000, right? Okay, man. 1,25,000 into 18% comes to. Okay, man. 1,80,000 plus 36,000 plus 45,000 plus 22,500 comes to 2,83,500 is the total. Shall I? Yes, sir. Okay, are you comfortable? Yes, sir. Now, step number 2 is purchase details. Raw material. What is the problem with the raw material? To be received in the month of what? Actual receipt of goods or services. Condition has not been. You are not entitled for ITC in this month. Yes, sir. Truck used for transportation of any material. Sorry. Raw material. Dash, dash, dash. Because you are not entitled for ITC in the current month. Yes, sir. Input to be received in ethanol lot. 6 lots. Out of which first lot was received during the month. So it is entitled for ITC on that. So this month you are not entitled to take. But capital goods they have given. Correct? Yes, sir. 3,50,000 total ITC. Adla 2,82,000 put it on. No invoices. But 68,000 is eligible ITC. Yes, sir. So 68,000 IGST you can take. Clear? Yes, sir. So total ITC on purchases CGST nil, SGST nil and 60? Comfortable? Yes, sir. Yes, sir. I'm coming to expense details. Membership of a club avail. Is it a blocked credit? Yes, sir. Yes, sir. Dash, dash, dash. Any problem with that? No, sir. Then don't make it a problem. All right. Truck used for transport of any material, raw material. Tell me what is a truck used for any raw material? Is it allowed? 1,50,000. So dash, dash, dash. Everything has to be treated as interstate. 1,50,000. So CGST nil, SGST nil, total comes to. Shall I calculate net ITC? Yes, sir. Brought forward ITC question irukka illaya? Illa sir. புரியல. Capital goods out of 3 item, invoice for 2 item is missing and GST paid. This is GST. Then what is the problem? அது வந்து ஒரு ஐட்டத்துக்கு ஒரு மாதிரி படிக்கணும் நம்ம. படிங்க திருப்பி. Raw material to be received in the month of April 8,50,000 means 8,50,000 is the value of supply. That is not the GST part because அவங்க raw material அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த question இங்க தான் அடிவாங்க என்ன இருக்கு? Membership of a club avail for employees. This is value of supply. Input to be received in ethanol lot. Out of which first lot was received during the month. This is first lot. One lot 3,50,000. Hello sir. Truck used for raw material. This is the value of the truck. இது மட்டும்தான் என்ன சார் GST. Capital goods out of எத்தனை item? Invoice for 2 item is missing and GST paid on those item is 2 lakh. எப்படி இருந்தாலும் இத வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை எடுத்தேன்னா அதுக்கு மேல 18% போட்டா 2,82,000 வராது. அப்ப இந்த என்டையர் 3,50,000 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? அப்ப இந்த அமௌண்ட் காலத்தில் கொடுத்த எல்லாமே நம்ம என்னவா எடுக்க கூடாதுன்னா வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை எடுக்க கூடாது. அடி அங்க வாங்க என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு எஸ்ஆது போடு.
So are you comfortable with trucks? என்ன சார் வேல்யூவா? வேல்யூவா? மொத்தமா என்ன எடுத்திருக்காங்க? GST எடுத்திருக்காங்க. மேலபடி further the company has provided the என்ன information pertaining to what? Purchases made or என்ன availed by it in respect of supply of said machinery during the month. இப்போ இந்த amount in rupees ல the list price of the machineries after considering the two subsidy received. However, the other charges, taxes, fee are charged to the customer over and above the என்ன price. அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். அதுல நமக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்ல. Further, the company has provided following information. இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. Pertaining to purchases made. அவங்க பண்ண purchases பொறுத்து. Or என்ன availed? அவங்க வாங்கின services in respect of supply of said machinery during the month. இந்த machinery related ஆன ஐட்டம் தான் எல்லாமே. ஒத்துக்கிறியா? Raw material to be received in the month of April. Raw material? இது ரா மெட்டீரியல் தான் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து இதெல்லாம் ஐடிசி எங்கேயாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா? நோ சார். இது வந்து உனக்கு வந்து இது ஃபுல்லா ஐடிசினா கொஸ்டின்ல அப்போ மேபி எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின்ல இங்க ஐடிசின்னு இருக்கணும். ஐடிசி அமௌண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா நம்ம எல்லாத்தையும் என்னன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்ப ஆன்சர்ல கொஸ்டின் செக் பண்ணணும். வெறும் அமௌண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. வெறும் அமௌண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. ரா மெட்டீரியல் டு பி ரிசீவ்ட் இன் த மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல். ஹலோ சார், ரா மெட்டீரியல் வர வேண்டியது 8,50,000 இப்படின்னு சொன்னா இதோட ஐடிசியா இல்ல வந்து அமௌண்டா? வேல்யூவா ஐடிசியா? ஜெனரல் இங்கிலீஷ் வேல்யூ. எஸ் சார். மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் a club availed for employee working in the factory value. Input to be received in எத்தனை lot? Out of which first lot was received during the month value. Yes sir. Truck used for transport of என்ன material? ரா மெட்டீரியல். ட்ரக் 1,50,000 ரூபாய்க்கு எப்படியும் பெரிய லாரி கிடைக்காது. அந்த ஒரு அனாலிசிஸ் இல்ல காமன் சென்ஸ்ல 1,50,000 என்ன எடுக்கலாம்? ஜிஎஸ்டி எடுக்கலாம். பட் சார் அது எப்படி சார் நான் அந்த மாதிரி அஸ்யூம் பண்ண முடியும்னா क्वेश्चन should be very clear. ஹலோ, இவங்க சார் ரேட் ஆஃப் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி 9%, 9%, 18% சொல்லிருக்காங்களா? ஆல் இன்வர்ட் அண்ட் அவுட்வர்ட் சப்ளையர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃப் டாக்ஸஸ் வேர் ஆர் அப்ளிகபிள் சொல்லிருக்காங்களா? கரெக்டா? All the necessary condition for ITC has been fulfilled subject to information given below. All inward and outward supply are interstate supply. So question did not give any sort of clue that this is GST part. But last part வேணா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? Capital goods out of 3 item, invoice for 2 item is missing and GST paid on this item are அப்ப 3,50,000 ல 2,82,000 put it on dustbin and 68,000. கரெக்டா? So truck used for transport of raw material 1,50,000 இது வந்து GSTங்கிற மாதிரி எங்கேயும் மென்ஷனே பண்ணல. Further the company has provided the என்ன information pertaining to என்ன made. அப்ப purchase பண்ணதோட related. Hello sir. Or service availed by it in respect of supply of said machinery during the month of April, March. இதுல இருந்து உங்களுக்கு வேல்யூன்னு தோணுதா இல்ல இது வந்து ஐடிசின்னு தோணுதா? வேல்யூன்னு தோணுது. ஓகே, லாஸ்ட் क्वेश्चन போயிட்டு வருவோம். அங்க வாங்க. because this confusion is only our asset. இந்த क्वेश्चन இல்ல, இதுக்கு வாங்க. எதுல எதுல fifth sum அதான் சொல்றேன் அப்படி கொடுத்தா ஆகும். நான் தான் சொன்னேன் क्वेश्चन அப்படி கொடுத்தா ஆகும். because question எங்கேயுமே இல்லை. இது மேல என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஜிஎஸ்டி. this is a printing typing mistake. ஓகேவா? இது எல்லாமே என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல? ஜிஎஸ்டின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அது இல்லாம வேற எந்த க்ளூமே இல்லையே. அது எப்படி ஒரு ஐட்டத்துக்கு நான் ஒண்ணா இது பண்ண முடியும்? this is a typing mistake. என்ன சார் எந்த எக்ஸ்பிளனேஷனும் ரிக்வயர்டே இல்ல. this has to be cancelled. this is what? that's it, game over man. are you really with me? yes sir. if this is GST straight away we can take hello sir 1,50,000. now no confusion. Yes sir. Sir, there is no problem sir. Confusion will give us more clarity. Yes sir. Truck used for transport of raw material. ITC allowed, not allowed? Allowed 1,50,000. Sir, brought forward ITC. Add ITC on purchases. Inga va. Purchases sollu. 68,000. Add ITC on expenses. 1,50,000. So CGST illa, SGST illa, total 2 lakh. சார் அது டவுட்டே வேண்டாம் சார். அது பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் சார். இதுல அதுல என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க?
ITC ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, GST paid ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. In the document printing mistake. Hello sir. Step number 5, GST payable. GST payable, sir, step number 1 ல பார்த்தா உங்களுக்கு கிடைக்கும். It is dash dash 2,83,500. Comfortable? Yes, sir. Dash dash 2,83,000. Less IGST credit utilized. Correct? 2,18,000. யார் கூட மட்டும் set off பண்ணுங்க. ஏன்னா அது மட்டும் தான் இருக்கு. Remaining CGST payable nil, SGST payable nil, total. Since the subsidies received from government same is not includable in the value in terms of 15 subsection 2. Subsidy other than government subsidy, correct? Yes, sir. Since the subsidy is received from non-government body and directly linked to the what? Right. Same is includable in the value of terms of the CGST Act, so we have to add it. Paka. Yes, Includable in the value as per 15 subsection 2 clause A. That is packing charges, municipal taxes, all those stuffs, right? Being incidental expense same are included in the value of the CGST Act, which is packing. ITC not available as raw material is not received in EPO. In case of goods received in lot, ITC can be taken only upon receipt of. ITC can be availed only on the basis of valid document. Thus, GST paid on item for which invoice is missing 2,88,2,000 is not. ITC is blocked in terms of 17 subsection 5 of the Enact. இதுக்கு நோட் நம்பர் மேல போட்டுருக்கேன், நோட் நம்பர் நீ ரெஃபர் பண்ணா ஆயிடும். ITC of GST paid on motor vehicle used for transportation of goods is allowed unconditionally. There is no condition. My dear lovable students, computation of GST payable is a 10 mark area. In that, out of sir 10 question, we have completed 10 question. Look at the comfort we are having. If you really want to get a super mark in GST, revise the exemption part fully, revise the RCM part fully, because those are only testing, revise the ITC part fully, revise the time of supply and value of supply. That means revise the GST. Because only such a student can touch this area. I believe a proper ANMite can touch this area for this examination. And that will increase the confidence to the examiner. It increases the confidence to the examiner to make us pass. Because he will feel that yes, this guy is entitled to add 2 words in his life because he is knowledgeable. Only a knowledgeable person can touch this area. We will be number 1 in this. We are NSR meant for that. Enjoy. Do the 5 sums. If you are feeling comfortable and useful, share your happiness as comments. Sir, this 10 itself is more than enough. If possible, we'll be coming with another 5 to NSR make you a try. What you are supposed to do, you know, the coming 5 you should try and then listen to the lectures. Then only you will commit mistakes. Then you will learn so many new things what you are supposed to be learned. So we'll meet at the appropriate time for the wonderful next session. Till that, thank you and bye bye from ANM. Very, very happy evening to all. Happy evening, sir. I hope that your preparations are going very well. Last 5 days, we have thought that we'll be revising the GST part, a very important area for examination, 50 mark. In that, 10 mark, 40 mark game, 10 mark computation of GST payable. For that, you should know the entire GST. In that, we have done 10 question. We are going to solve the another 5 more. Wow. That means we are going to make as 15 by 15. Anyone who are listening to this lecture, try the question by your own, then check the answer. And if you are going right, comment it. I'm not saying that if you are going wrong, comment it. If you are getting right answer, comment it. I'm coming to question number 11. This is a May 2023 EMTP 8 mark question. Mrs. ABC & Co, a chartered accountancy firm, has its office in Bengaluru and is registered under the GST in the state of Karnataka. Kandipa, Bengaluru is in Karnataka. It submit the following information for the month of April. Amount of service provided excluding GST are statutory audit services provided, intra-state supply 1,20,000. For that, you have to collect CGST and ITR filing service provided within Karnataka, same CGST and internal audit service provided to Mumbai client. It's an interstate supply. We have to collect
GST. Totally 1,80,000. These all are value given. Straight away you have to apply the percentage, right? Yes, sir. Mrs. ABC and Co. has also incurred the following expenses in the month of April for the purpose of providing the taxable services. Car purchased by the firm for use of senior of the firm for official use. This is a you can't take. Office rent paid to landlord who is registered in the state of Karnataka. They have given the GST part. I hope that you would have noted that. Yes, sir. So that guy is doing renting of immobile property. So his aggregate turnover would have exceeded 20 lakh. Now he is collecting the GST. This can be taken as ITC, right? Yes, sir. Professional fee paid to Mr. Rajesh, a practicing chartered accountant, for professional services availed. TDS of 20,000 is deducted under section 194J of the Income Tax Act. This is input services. For that ITC can be taken 18,000 and computer purchase for office use. Capital expenditure. This is capital goods. ITC can be taken. Yes, sir. Out of the four supplier or service providers, landlord of office to whom the rent was paid did not upload his GSTR1 within the specified time allowed under the GST, resulting in the GST amount not being reflected in GSTR2B of Mrs. ABC and Co. That means the owner of the office building is a bad boy. He has not uploaded his GSTR1, hence it has not been reflected in GSTR2B, hence the 450 ITC cannot be taken. Right? Yes, sir. Computed GST payable in cash by Mrs. ABC and Co. for the month of April. Rent of CGST, SGST and IGST. Rates of CGST, SGST and IGST are 9, 18% respectively. Assuming that all the remaining conditions of utilization of ITC are basically a normal question. Everyone should be able to get the right answer. My dear lovable students, the online viewers. This is not a question where I am doing the answer. This is a question where you should have done the answer and you are checking the answer. Alright. Then the effect will be very level. Shall we do the sales details? Yes, sir. Statutory audit services. Please help me. What is the value of supply? 1,20,000 into 9%. Into 9%. IGST. Nil. Because it's a interest. ITR filing services value of supply into 9%. Into 9%. There is no IGST, right? Yes, sir. Internal audit services, what is the value? No CGST, no SGST, straight away IGST at the rate of comes to 32,000. So tell me CGST at 9%, 25,200, 25,200, 32,400. Comfortable? Yes, sir. Purchase details, man. Car purchased by the firm for use of senior of the firm for office use. It's an credit. APADA. That means no ITC can be taken, right? Yes, sir. Computer for office use dash can be taken. That means 3,000 and 3,000 is the ITC on purchases. Yes, sir. I am continuing with the expenses. Office rent paid to landlord, actually ITC can be taken. Yes, but that owner is a mangi owner. Yes, sir. Yes, sir. He has not filed his GSTR1 on time. Yes, sir. It is not reflected in GSTR2B. Yes, sir. Hence, no credit can be taken. Yes, sir. My dear lovable students, professional fees paid is an input services. Yes, sir. ITC can be taken. Yes, sir. 18,000 and 18,000. That means total 18,000 and 18,000. is the ITC on expenses. When you are calculating, if you interchange this part, there is no problem. There is no problem. Sir, sir, this professional fees paid, I have written as purchases. No issues, man. Because these are the format we have put. Correct, Alia? Yes, sir. Or you can show all the purchases and inward supply in the second detail. And the RCM details also as expense details. There is no problem. If you want, all the RCM can be written as in a detail. Because this is a simple format which we have made, not accounting standard or standards on auditing. There is no need that this has to be written like this. And the mari mandatory kadayad. And the mandatory irukradilla nee loose avudra. Ana inga mottum nee vandu uttu paakra. Andalukku nee tension eduthuka vendi enna illa. Avasiyam illa. Number 4, net ITC, man. Brought forward ITC question la tharala. Add ITC on 3,000 3,000 dash. Add ITC on 18,000 18,000 dash. Total 21,000 and
There is no IGST, ITC, so we can knock off this both against the respective payable. Yes, sir. GST payable, step number 1 கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? 25,200, 25,200, 32,400, right? Yes, sir. Less CGST credit utilized 21,000, balance 4,200 payable, 25,200, 21,000, then 4,200 payable, 32,400 is payable. This is what question number 1 is all about. Online, why they are clapping, you know, they have tried that question and they got the right answer, and some are staring at me that you can't see. Fine man. ITC on motor vehicle used for transportation of person with seating capacity up to etana person, including driver, is blocked except when used for made specified outward supply. ITC on goods used in the course or furtherance of business is allowed. No ITC since the supplier did not upload the details of invoice in his GSTR 1 and said details are not being reflected in GSTR 2B of the ITC on service used in the course or furtherance of the business is allowed. Right? Yes, sir. How many of you got the right answer, my dear lovable students? So many students got the right answer. Fantastic to the core. If you also get the right answer, online customers, sir, put it as comment that I got the right answer. Sir, hello. Yes, sir. I'm moving into illustration number 2. Any doubt in question number 1? No, sir. Question number 12 is the target. November 22 RTP. A revision test paper question. Neelakandan Private Limited, a registered supplier of goods and services at Kolkata, has furnishes the following information for the month of February. Some party, some place. Okay, fine. Intra-state supply of taxable goods, including how much lakh? Received as advance in January. Hello, sir. Yes, sir. The invoice for the entire sale value is issued on 15th February. Intra-state supply of taxable goods. Total 4 lakh. There is one notification saying that goods ku advance ku GST katta vendiya. Services ku da enna kattano. But that totally how much lakh? 4 lakh. அதுல அந்த 1 lakh லாஸ்ட் வந்தே வந்துச்சு. அப்ப 1 lakh நீ லாஸ்ட் வந்து என்ன கட்டி இருக்க மாட்ட. அப்ப என்டையர் 4 lakhsக்கு இப்பதான் GST கட்டணும். ஓகே ரைட். நிறைய பேர் முழிக்கிறாங்க. இடையில எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க. நான் சொல்றத மட்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ரைட், ஃபேண்டாஸ்டிக். நிறைய சஸ்பென்ஸ் இருக்கும். பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஃப்ரம் காம்போசிஷன் டீலர் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் கோல்கத்தா. நம்ம சார் ஜிஎஸ்டியே பே பண்ணிருக்க மாட்டோம். அப்ப ஐடிசிங்கிற क्वेश्चनே கிடையாது. Service provided by way of labor contract for repairing a single residential unit otherwise than as a part of residential complex. It is an intrastate transaction. ஒரு சிங்கிள் வீட கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம், ரினோவேட் பண்ணலாம். சார் அதே மாதிரி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் பண்ணா எக்ஸாம் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. கரெக்டா? பட் இங்க என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? ரிப்பேரிங் கொடுத்திருக்காங்க. ரிப்பேரிங் நம்ம சிங்கிள் யூனிட் ரெசிடென்ஷியல் யூனிட் அதர்வைஸ் as a part of residential complex எக்ஸாம் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. நீங்க எக்ஸாம் போட என்ன இருக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. போட்டீங்கன்னா கொன்னி இருக்குல்ல, கொன்னி இங்க பலான். நல்லது நல்லது நல்லது. Membership of a club availed for employees working in the factory. No discussion. It is an intrastate transaction. நீ ஜிஎஸ்டி கட்டி இருப்ப, இத blocked credit நீ படிச்சிருக்கலாம். Because அவங்க என்ன சொல்லலைனா very good. GTA service received from a GTA. GST is payable at 12%. அப்ப அவங்களே நம்ம கிட்ட என்ன வாங்கி இருப்பாங்கன்னா ஜிஎஸ்டி வாங்கி இருப்பாங்க. கரெக்ட்டா? இது FCM. சிலவங்க FCM சொல்லி என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா கணக்கிலே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இது நம்ம பே பண்ணணும். இது 5வது ஸ்டெப்ல ஆட் பண்ணி லெஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்குள்ளே டோட்டல் அவுட்புட் டாக்ஸ் என்ன சார் அந்த லெஸ் ஐடிசி குள்ளே வந்துரும். ஓகே சார், வெரி குட் சார். நோ டாக்கிங். ஐயோ நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் பேசாதீங்க. டிஸ்டர்பன்ஸ் ஃபார் மீ. கேளுங்க, ரசிங்க. நீங்க அடி வாங்குறத நான் பார்த்து ரசிக்கிறேன். அப்ப நான் சொல்றதை கேட்டு நீங்களும் ரசிங்க. எஸ் 1-to-1 conversation. Interstate services provided by of training in recreational activity relating to sports. தலைவன் Private Limited.
only registered charitable trustக்கு மட்டும் தான் sports exempted. இங்க supplier கம்பெனியா இருக்காங்க, அதனால exempted. Interstate security services provided to ABC Higher Secondary School for their annual day function organized in Fintex auditorium outside the school campus. கிளாஸ்ல நான் ஹைலைட் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. எஸ் சார், இது டாக்ஸபிளோன்னு ஒரு சின்ன டவுட்டா இருக்கு எனக்கு. டாக்ஸபிள் தான். ஓ, அடிச்சு சொல்ற பாரு. Input to be received in 4 lots, out of which second lot was received during the month. இப்ப ITC எடுக்க முடியாது. Company is following ITC with the beginning of the tax period. CGST, SGST, IGST கொடுத்திருக்காங்க. Rate of CGST 9918%. Both inward and outward supply are exclusive of taxes wherever applicable. All the conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. The turnover of Neeland Private Limited was 2.5 crore in the previous financial year. அப்ப last year la turnover more than the threshold limit. They would have taken registration in the last year. Yes sir. Okay, compute the minimum GST payable in cash by Neelakantan Private Limited for the month of February. Make suitable assumption as required. போதும் சார், கொஸ்டின் எங்களுக்கு அப்பவே புரிஞ்சிச்சு சார். ஆன்சருக்கு தயவு செஞ்சு வாங்க சார். சார், ஸ்டெப் நம்பர் 1, சேல்ஸ் டீடைல்ஸ், intra-state supply of goods. Question பார்த்து சொல்லு. What is the value of supply? Entire 4 lakh you should take. சார், லாஸ்ட் மந்த் எத்தனை லாக்ஸ் வந்துச்சு? அந்த டைம் ஆஃப் சப்ளை பதிலா லாஸ்ட் மந்த் அந்த 1 lakh டாக்ஸ் ஆயிருக்காது. அப்ப இந்த மாசம் என்டையர் 4 lakh என்ன ஆகணும்? டாக்ஸ் ஆகணும். நோட் நம்பர் 1 சார், as per notification number something bar something, a registered person excluding என்ன supplier has to pay GST on the outward supply of goods at the time of supply as specified in 12(2) of the CGST, that is date of issue of invoice or the last date on which invoice ought to have been issued in terms of section 13. Thus, the liability to pay tax on advance received in January will also arise in the month of February when the invoice for the such supply is issued. Null adjustment இல்ல? Yes sir, நீ பார்த்த உடனே புடிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். 4 lakh into CGST எத்தனை percent? 36,000 IGST. I'm moving to the second adjustment. Service rendered by way of என்ன contract? For repairing a single residential unit otherwise than as a part of என்ன complex. நிறைய பேர் கண்ணுல ரிப்பேரிங் கண்ணுல பட்டிருக்காது. Service by way of pure labor contract of construction, erection, commissioning or installation. இந்த 4 விஷயம் தான் covered அந்த exemptionல. Of original work pertaining to single residential unit otherwise as a part of residential complex or labor contract for repairing are thus taxable. நல்லது சார், இந்த மாதிரி அடி நம்ம ஜென்மத்துக்கு மறக்க மாட்டோம். நம்ம இனிமே படிக்கும்போது repairing, come on. Service provided by way of training in recreation activity relating to sports, only யாரு மட்டும் தான் exempted. பட் இது registered charitable trust கிடையாது. அப்ப taxable. Service by way of training or coaching in recreational activity relating to sports is exempt under GST by notification or something bar something only if provided by any entity or registered under. Thus in the given case such service is taxable. So அதனால நான் output tax collect பண்ணி ஆவணும், நான் IGST collect பண்றேன். கரெக்ட்டா? Because it's an interstate இல்லையா? Interstate security service provided to யாருக்கு? For their annual day function to be held in Fintex auditorium. Sir, இது security services ah? Yes sir. Service provided to an education institution by way of transportation of students, staff and faculty. Catering services including midday meals, security, housekeeping and cleaning services. Correct ah? Yes sir. முதல்ல tick. It is applicable only up to +2 வரைக்கும் தான் exempted. இது என்ன சார்? higher secondary school +2. பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா, are you all really with me? Sir, security service provided to ABC Higher Secondary School for annual day function organized outside the school campus will be taxable as only the security service performed within the premises of higher secondary are
class attend பண்ணவன் இந்த பாயிண்ட் கண்டிப்பா புடிச்சிருப்பான். Yes sir. So total something man value of supply. So 45,000, 36 plus 9,000, 45,000, 45,000 and 4,500. Clear? Yes sir. Purchase details க்கு வரோம். Purchase of goods from என்ன dealer? We would have not paid anything. Yes, so there is no question of ITC at all. Yes, sir. Inputs to be received in four lots, out of which second lot was received during the month. We would have not paid anything. Yes sir. Yes sir. Or we would have paid something. We would have paid, but now we can't take it as because we can take it as ITC only on that. So nothing. Correct? Yes sir. Expense membership of a club is a என்ன credit. So எதுவுமே நாம் பே பண்ணாலும் என்னால என்னவா எடுக்க முடியாது. GTA sir they would have collected GST from me. Yes sir. அப்படினா 2 lakh ஓட 12% comes to 24,000. We have to read note number 7 my dear lovable students. As per notification number something GST is payable by recipient on என்ன charge basis. On receipt of service of transportation of goods by road from a GTA, promoted GTA is not paying at எத்தனை percent? அவங்க 12% tax கட்டலைனா தான் RCM work ஆகும். Since in the given case service has been received from யார்கிட்ட where GST is payable at and recipient is one of the reverse charge provision will not be applicable in this case. ITC is available for service received from யார்கிட்ட இருந்து அப்ப நம்ம GTA க்கு credit pass on பண்ணிடுவோம் 24,000. இத நம்ம வந்து ITC யா கட்ட வேண்டிய சாரி RCM பே பண்ண வேண்டிய நீ கொடுக்கறத என்னவா claim பண்ணிக்கலாம் ITC. Net ITC brought forward ITC already given in the question. ITC on purchases கிடையாது. ITC on expense only 24,000, 57,000 and 74. Shall I come to GST payable? Yes, sir. GST payable, CGST total 45,000 yes, SGST 45,000 and 4,500. This is our step number 1 my dear. 45,000, 45,000, 4,500. அப்படியே carry forward பண்ணி எழுத வேண்டியதுதான் இல்லையா? less எனக்கு வந்து இப்ப IGST credit இருக்கா? அப்ப 74,000 நான் 4,500 நான் knock off பண்ணுவேன் கரெக்ட்டா? Because IGST credit should first be set off against என்ன payable? அப்ப 74,000 ல இருந்து 4,500 போச்சுனா 69,500 ரைட்டா? இந்த 69,500 ல I can knock off against CGST payable and SGST payable in any manner, any proportion. பட் நான் செக் பண்ணி பார்க்கறேன் எனக்கு இங்க CGST கிரெடிட் இருக்குல டோட்டலா 45,000 rupees தான் பேயபிள் இருக்கு. எனக்கு எவ்வளவு கிரெடிட் இருக்கு? அப்ப எப்படி என்ன ஃபார்வர்ட் ஆக போகுது? நான் யாருக்கிட்டன்னு கிடைக்க வேண்டிய மாதிரி வெச்சுப்பேன். CGST கிட்ட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து கிடைக்க வேண்டிய மாதிரி வெச்சுப்பேன். யாருக்கு நான் பே பண்ற மாதிரி வெச்சுப்பேன். அப்ப SGST பேயபிள் எவ்வளவு வருது? 45. அப்ப இந்த 69,500 ல full 45,000 எடுத்து யார் கூட செட் ஆஃப் பண்றேன்? SGST கூட. அப்ப SGST நான் எதுவுமே பே பண்ண வேண்டிய அப்ப 69,500 ல 45,000 போச்சுனா ரிமைனிங் என்கிட்ட 24,500 இருக்கா? அப்படினா 45,000 24,500 IGST knock off பண்ணனா ரிமைனிங் எனக்கு 20,500 பே பண்ணுமா? எனக்கு கிரெடிட் இப்ப 57,000 இருக்கா? அத knock off பண்ணிட்டேனா 36,500 நான் என்ன ஃபார்வர்ட் பண்ணுவேன்? So nothing has to be paid in cash and I can carry forward 36,500 is the answer. Good question? Yes sir. Comfortable? Yes sir. How many of you got 36,500 carry forward and dash. Good, brilliant, fantastic to the core. Fantastic to the core. Shall I do the next question? Yes sir. நல்லா இருக்கும் சார். Question number 3. This is a May 2023 RTP question my dear lovable students. Fantastic question. Come on. Don't discuss in between because my flow will get affected. I know that you would have done certain things right, certain things wrong. This is how you have to learn a course is all about. This is equal to writing 5 attempts because you are trying 5 questions and getting hits. When you try the next set of question, automatically your brain will be so sharp. Okay, right. Repair. Mr. Prithviraj, registered under GST, is engaged in supplying services as discussed in the table below in Maharashtra or Maharashtra service provider. Yes, furnishes the following information with respect to service provided or received by him during the month of February. Carnatic music performance given by Mr. Prithviraj to promote a brand of ready-made garment. He acted as a
Hence, even though the consideration is less than 1,50,000, it is taxable. Correct? Yes, sir. The first point, middle stem point there, sir. Right, come on. Outdoor catering service availed for marketing event organized for his prospective customer. Sir, outdoor catering service availed. Availed means purchases. Yes, this is a credit. Because food items are blocked credit. Yes, sir. Service of transportation of students provided to Subhaskar College, providing education as a part of curriculum for obtaining a recognized qualification. Sir, you know, this is college. Service provided to an education institution by way of transportation of students, staff and faculty up to what? Plus 2. This is to whom? Taxable exempt. Okay, right. Legal service availed. Avail means purchased. For official purpose from an advocate located in Gujarat. We are in Enge. So IGST we have to pay as NSCM. And that can be taken as legal service path or any right. Service provided to Wealth Bank as a business correspondent with respect to accounts in a branch of bank located in any area. What is exempted? This is any area? Urban area. Taxable? Yes, sir. Intra-state transaction. Sir, this is provided. This is outward supply. CGST plus SGST should be collected. Yes, sir. A recovery agent services provided to any dealer. Car dealer, recovery agent services. Service provider is this guy and service recipient is the car dealer. This is RCM. Yes, sir. Yaar kattipa? Car dealer. Appa namma katta vendiya? Okay, man. General insurance taken on car. Recovery agent? Bank ku mattum RCM. Idu yarukku? Telivu? Yes, sir. Sure? Yes, sir. Okay, right. Fantastic, sir. FCM? Yes, sir. Exempted? Engadi? FCM? Okay. RCM varadu, FCM varu. Okay, right. General insurance taken on car. Yes. I don't like. Or what is solred? Hello, sir? Yes, sir. General insurance taken on car. Seating capacity 5. Kutti Bhagavati. Used for official purpose. Blocked credit. Sure? Yes, sir. Kutti Bhagavati car ke ITC kadayadu. Yes, sir. Appa adot expense ku enna kadayadu. Rate of CGST, SGST, IGST 9%, 18% respectively. All inward and outward supplier exclusive of taxes wherever applicable. All conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. Turnover of Mr. Prithviraj was 2.5 crore in the preceding financial year. That means since is the aggregate turnover in the immediately preceding previous year has exceeded respective threshold limit, you would have taken registration. Correct? Compute the net GST payable in cash by Mr. Prithviraj for the month of February. Hello, sir. Yes, sir. Wow. Step number 1. Sales details. Come on. Carnatic music performance. Note number 1. Taxable? Yes, sir. Yeah. Carnatic music performance by Mr. Prithviraj is not exempt from GST even though the consideration charge does not exceed how much? Since said performance has been made by him as an ambassador. Alagi, sir. Yes, sir. Service of transportation of students provided to Subhaskar what? College. Transportation of students, staff and faculty up to N2. Idu yarudu? Service of transportation of students provided to education institution other than institution providing preschool education or education up to higher secondary are not. Adanala this is taxable. Clarity irka? Yes, sir. Service provided to Wealth Bank as a business correspondent to enna branch? Urban branch. What is exempted? Service provided by a business correspondent to a banking company are not exempt when such service are provided with respect to accounts with its enna area branch. Idedi yara irunda? Rural area branch irunda it is exempt from service provided as a enna agent, recovery agent. Hello, sir. யாருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கீங்க? கார் டீலர். நம்மளும் ரெக்கவரி ஏஜென்ட் படிச்சிருக்கோம். அங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ரெக்கவரி ஏஜென்ட், சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட்
Bangor இங்க Bangor NBFC கிடையாது. Tax is payable under என்ன charge? Since recovery agent service are being provided to person other than banking company or financial institution or NBFC. அழகு? Yes sir. சிலவங்க அந்த கார் டீலர்னு பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. இப்ப கார்ல போயிட்டு இருப்பாங்க. Right, fantastic to the core. So 40,950, 40,950 dash. Purchase details. No purchase has been given because I have parked everything in the expense details. Okay, va? Outdoor catering service availed, sir. Since it is a credit, blocked credit, no ITC is available. Yes, sir. Shall I read note number 5? Yes, sir. Yes, sir. ITC on outdoor catering is blocked except when such services are used by taxpayer who is in the NL line of business or provided by the employer to the employee under a Ayaga. Yes, sir. Legal service avail note number 6. Legal service RCM. Yes, sir. So 1,75,000 into etra percent? 1,75,000 to 18% comes to. Note number 6 is saying that we are liable to pay on RCM. Legal service received by a business entity with aggregate turnover in the preceding financial year exceed threshold limit for registration at 10 lakh are not exempted, then tax on same is payable under a charge. For that purpose only they have given the turnover in the immediately preceding previous year, because any legal service has been provided to a business entity whose turnover in the immediately preceding previous year does not exceed threshold limit for registration or this is not exempted because their turnover has exceeded the threshold limit for Alagu. General insurance taken on car, sir, it's a blocked credit because it's a Kutti Pagavadi. So only 31,500 we are having IGST credit, correct? Yes, sir, net ITC, is there any brought forward ITC? No, sir. Add ITC on purchases. Nakal hai. Add ITC on expenses. Only 31,000. No CGST, no SGST. Only we are having. This is the GST payable. Tell me what is the GST liability total? 40,950. 40,950. Right? Yes, sir. Add GST payable under RCM through electronic and ledger. Cash ledger. Onne. 31,000 what? 500. 40 for 950. 4950. 31,500. Correct? Yes, let's GST payable through electronic and ledger. Cash ledger dash 31,500. Ennapa? Yes, sir. GST eligible for ITC set off 40,950. 40,950 dash. Yes, sir. You are having any liability, sir? Credit? Yes, sir. Enna credit irukku? Ana IGST payable edume illa. Yes, sir. So I can set off that with CGST and SGST in any manner, any proportion. Yes, sir. I am setting off equally 15,750 and right? So GST payable 40,950 ல இருந்து 40,950 minus 15,750 போச்சுனா எவ்வளோ? 25,200 is the net GST payable, CGST payable. இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் 40,950 ல இருந்து 15,750 போச்சுனா 25,200 is the net SGST payable. I have to add 31,500 from the electronic and ledger. So total is 25,200, 25,200, 31,500 is the GST payable. Anyone got the right answer? Please raise your hands. 1, 2, 3, 4. Fantastic to the core. So you would have gone somewhere. That is the biggest asset we are having. If you are going somewhere, try to understand what is the mistake you are committing. This is an opportunity to understand ourselves. Hello? Yes, sir. இதே 5 क्वेश्चन முதல்ல நான் போட்டிருந்தா உனக்கு இந்த ஒரு அனுபவம் வந்திருக்காது வாழ்க்கையில. இப்போ நிறைய விஷயம் உனக்கு ஓபன் அப் ஆகுமான்னு கேட்டா நிறைய விஷயம் உனக்கு ஓபன் அப் ஆகும். அழகா என்ஜாய் பண்றியா? Yes, sir. Fine. I am doing, sir, question number 4. Question number 4. This is a May 2022 MTP 8 mark question. Alpha Institute of Management, AIM, a private college, is registered under GST in the state of Punjab. AIM provides the following particulars for the month of April. Tuition fee received from students pursuing management courses recognized by Yenna University, established by an act of state legislature. Punjab government oda sir state legislature கீழ ஒரு காலேஜ் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. Taxable exempted. Is this a course which has been recognized by Indian law? Yes, sir. Yes, sir. அப்ப taxable
exempted. If this university become an educational institution, then it is exempted. If this university is not an educational institution, then it is taxable. So you should know when a university is become an education institution. Is this recognized by Indian law? Yes, sir. Then it become a right. Tuition fee received from students pursuing undergraduate course, UG courses, recognized by Stan University, London. Is this recognized by Indian law? No. Appa taxable. Appa mele because that is recognized by Indian law. Fee received from students of Competitive Exam Training Academy run by Department of A&M 5,40,000. Private tuition எடுத்திருக்காங்க. Mess fee சாப்பாடு received from students pursuing qualification recognized by என்ன law? Mess is run by A&M on its own. Exempted taxable. Service provided by education institution to its students, staff and faculty are exempt from GST. Sir, இதுல வந்து education service மட்டும் தான் கவர் ஆகுது இல்ல சாப்பாடு சர்வீஸும் கவர் ஆகுமா? சாப்பாடு சர்வீஸ் என்ன ஆகும்? அப்ப exempted. Okay. தைரியம் தான் உனக்கு. Amount paid to local municipal corporation for premises taken on rent for conducting coaching classes for competitive examination. Amount paid. Service provided by government or local authority to a business entity by way of renting of immobile property. This RCM nu solra ni. So this education institution has to pay from their pocket. Yes sir. தைரியமா சொல்லு. Legal service நம்மால வந்தானா. Availed from Top Care and Company, a partnership firm of advocate for the Competitive Exam Training Academy intra-state. RCM. FCM RCM. The aggregate turnover of A&M in the preceding financial year exceeds at a lakh. Up RCM. Rate of CGST, SGST, IGST are 9, 18% respectively for both outward and inward supply. All the amount given above are exclusive of taxes. Wherever applicable, all the necessary conditions for availing ITC have been fulfilled. Wherever applicable, there is no opening balance of ITC under any head of tax. From the information given above, you are requested to calculate the value of taxable supply and minimum GST payable, CGST, SGST, IGST, as the case may be, to be paid in cash, if any, by A&M for the month of April. I'm coming to one by one. Varaya. Yes, sir. Sales details. Tuition fee received from the students pursuing recognized courses. Note number 1. Exempted. Nammaloda answer adu match avudhu. Yes, sir. Appada. Service provided by to which students are further education institution means gaunichuko. Education institution means inter alia an institution providing service based education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by. Therefore, tuition fee received by Punjab University, being an education institution, is exempt since it provides qualification recognized by law. If Anna University irukku, Madras University irukku, avangala nee vandu poi college படிச்சீங்கன்னா அங்க GST கொடுக்க வேண்டிய. Tuition fee received from students pursuing undergraduate courses recognized by என்ன university? Taxable. Because it's not a curriculum. Recognized by என்ன law? Only Karuapala recognized by Indian law is exempted. Tuition fee received by Stan University is taxable. Since Stalin University is not a education institution as a qualification provided by, not recognized by Indian law. Only education as a part of Karuvepila as enna law is exempted. This Karuvepila is foreign law. Pay the tax in India. Correct? Yes sir. So intra-state nu sollirukanga CGST, SGST, we have to collect the tax. Fees received from students of competitive exam training. Sir, this is private tuition. Private tuition is taxable. Yes sir. Fee received from students of competitive exam training academy is taxable as the department of A&M is not an education institution since competitive exam training does not lead to grant of any qualification. அது நம்மளால கொடுக்க முடியாது. For example, CA course is there. If the ICA is providing coaching, that is exempt from GST. If A&M class is providing coaching, that is taxable. Because after NSR, I can't give you certificate.
If I give you certificate also, that Attatundu does not have any value. We have to get the Attatundu from the ICI. For that only we are kashtapading this much. Are you all really with me? Yes, sir. Come on. So fees received from students of Competitive Examination Training Academy is taxable 5,40,000 into 9% and 9%. Mess. Yes. Leave it. Strawberry here, leave it. Mess fees received from students, sir. Any service provided by education institution to which what? Catering service provided by education institution to which students are exempt. Up education institutions are அறிவு போட்டாலும் சரி சாப்பாடு போட்டாலும் சரி exempted sir. சாப்பிட்டாதான் sir அறிவு நேட முடியும். Are you all really with me? What department is saying that both are exempted. அதுக்கு நீ என்கிட்ட வந்து சார் சாப்பாடு போடணும். I am not at all an education institution as per the eyes of the GST. That's why I am collecting GST. Correct? Yes, sir. Step number 2, purchase details. There is no particular purchase has been given. Expense detail. Rent paid to enna? Local municipal corporation. RCM, FCM? RCM. Okay, sir. GST is payable under reverse charge in case of renting of immobile property supplied by a local authority to a comfortable. So 4545 I should pay from my pocket and that can be taken as ITC. Legal service received from Top Care and a partnership firm of advocate, that is also NSCM. So 2 RCMs are coming. Yes, GST is payable under reverse charge in case of legal service applied by a firm of advocate to a business entity. Comfortable? Yes, sir. So 1800. So total 6363 I should pay from my pocket. Is there any opening? No, sir. Is there any ITC on purchases? No, sir. Is there any ITC on expenses? Yes, sir. Both are NSCM. Reverse charge mechanism. Shall we calculate the GST payable? Yes, sir. GST liability, we find out 1,25,100, 1,25,100. Ennapa? Yes, sir. And dash. Add GST payable under NSCM. Through electronic cash ledger 6363 total come to this one. Sir, this has to be paid only after knock off the ITC, but the whole amount I cannot set off from the electronic credit ledger. So this 6363 I have to remove, correct? Yes, so 1,25,100 and 1,25,100. Appreciate Mandriya. Yes, now I am having 6,300 ITC, 6,300 ITC. So 1,25,100 and 6,300 portion of 1,18,000. 1,18,000. From my pocket electronic cash ledger via 6,000 to 6,300. So totally 1,25,100 and 1,25,100 is the amount to be paid. So 1,25,100, 1,25,100 dash. 1,25,100 ஒரு தரம், 1,25,100 ரெண்டு தரம், 1,25,100 மூணு தரம். யாரா இருந்தா கை தூக்கலாம். 1 2 3 4 5 6 7 8. Comfortable sir, fantastic sir. So many people are learning so many things. Many are learning GST. I am very happy for that. My dear online people, if you also want to learn, don't hear this as a lecture. Already question is there in A&M classes Telegram. Sit and hit. Get the hit and சொல்றேன். Then listen to the lecture. Then எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வரும். சரி இப்போ படிக்கணும்னு தெரிஞ்சு என்ன சார் நான் பண்ணுறது? போதும், இன்னும் டைம் நிறைய இருக்கு. எங்களுக்கு 4 பால் போதும் 20 ரன் அடிக்கிறதுக்கு. அந்த 20 ரன்னில் நாங்கள் கேம் ஜெயிச்சிருவோம். 4 பால் போதும் எங்களுக்கு. கரெக்டா? எஸ் சார். எக்ஸாம் அன்னைக்கு காலையில் எப்படி படிக்கணும்னு தெரிஞ்சா கூட அறிவுதான். ஹலோ சார். எஸ் சார். சேஞ்ச் பண்ண மனசு இல்லாதவனுக்கு 6 மாசம் முன்னாடி எப்படி படிக்கணும்னு தெரிஞ்சு என்ன இல்லை, யூஸ் இல்லை. சேஞ்ச் பண்ண மனசு இருக்குன்னா 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சா கூட ஒரு 10 மார்க் நம்ம சரி பண்ணிட்டு போயிடலாம். நான் சொல்றேன். நான் அத்தாரிட்டி, அல்டிமேட், சுப்ரீம் கோர்ட். நான் சொன்னா அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு சொல்லு பாருங்க. Question number 15 is a May 2023 MTP 8 mark, the last adi. Guru Enterprises Delhi, a registered taxpayer, made a taxable supply to Y Limited Delhi. Details of the said supply are as follows. Price of the goods excluding any tax or discount 10 lakh. Okay, fine. Tax levied by municipal authority, all taxes except GST should be included. Subsidy received from Jiva Enterprises. The price above is after consideration of subsidy. Up in the price kammiya irukum. We should end back. Amount incurred by Y Limited for post delivery inspection charges
charges incurred post receipt of goods by what? Y limited 5,000 சொல்றாங்க. Is this a incidental expenses? Amount incurred by யாரு? Y limited for post delivery inspection. டெலிவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. charges incurred post receipt of goods by என்ன limited? Y limited. Is inspection is an incidental expenses? Yes sir, no sir. Two opinions are there. That's what I want. In respect of above supply, yes, Guru Enterprises procured some raw material from N Limited, for which it owed. The said amount was directly paid by Y Limited to X Limited and was not included. Amount incurred by the recipient on behalf of the should be added. Flat explanation, no confusion. In the price of goods of 10 lakh mentioned above, the payment of consideration for above supply was delayed by what? Hence an interest amount of 20,000 in lump sum was also charged by. இந்த பாயிண்ட் ஒரு வல்லாத்தொரு பாயிண்டா இருக்கும் பாரு. இந்த பாயிண்ட் ஒரு வல்லாத்தொரு நாலேஜா இருக்கும். அடி சரியான அடியா இருக்குங்க. வா. The applicable rate of GST 6 12%. You are required to determine the taxable value as well as applicable tax liability for the said supply transaction. Shall I? Yes, sir. Price of goods exclusive of taxes and discount. This is exclusive of tax னு சொல்லிருக்காங்க. Exclusive of tax doesn't means only CGST. Exclusive of that is why I am adding tax levied by municipal authority. Because அது tax இல்லன்னு தான் சொல்லிருக்காங்க. taxனா நம்ம எப்பவுமே என்னதான் நினைப்போம்? GST இல்லன்னு தான் நினைப்போம். Tax, municipal tax. So 10 lakh 6%, 60,000, 6%, 60,000. Right? Tax levied by municipal authority. Sir, we have to include all tax other than GST. Don't have an argument that they have not said that whether it is included or excluded. That excluding என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க. Tax and என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க. Discount சொல்லிட்டாங்க. Correct? Yeah. So I have to add 6% and subsidy received from Jiva Enterprises. This is other than government should be included. Yes, sir. 6% and post delivery inspection charges dash. Note number 3 is the hero in this question. Anything done by the yaru in respect of supply of goods after the delivery of goods is not enna in the value. Once goods enna panniyachuna yan goods kediyadu. Hello sir. Yes, sir. So anything you are incurring after the delivery till the delivery is what? இது எப்போ? அப்ப வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைல நீ ரிவைஸ் பண்ணும்போது இது தெளிவா ரிவைஸ் பண்ணணும். அந்த பாயிண்ட் புக்கில் இருக்கு. Alright. Amount directly paid by Y Limited to X Limited 25,000 should form part of the value of supply. Amount incurred by the recipient on behalf of the அதோட 6% போட வேண்டியதுதான். இன்ட்ரெஸ்ட் பாரு. டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வந்திருக்கு? அதுக்குள்ள GST இருக்கும். நான் அப்ப क्वेश्चन படிக்கும் போதே சொன்னேன். பெரிய அறிவா இருக்கும். Calculator 20,000 divided by 118 into 100 comes to 112. Okay, right, 112. அப்ப 20,000 divided by 112 into 100 comes to 17,857 is the value of supply. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் யாரும் GST தர மாட்டாங்க. டிலே ஆனதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் தருவாங்களே தவிர எதுவுமே சொல்லலைன்னா it has to be taken as inclusive of GST. அப்போ 1071 is the GST component. எல்லாத்தையும் சரியா போட்டேன் சார். Good lesson? Yes, sir. Okay, man. 69,171 dash. There is no purchase details in this question. There is no expense details in this question. There is no net ITC in this question. Straight away GST payable. GST liability given 69,171. GST 69,171. There is no ITC to be knocked off. Sir, 69,171. 69,171. Taxes other than GST charged separately are includable in the value. Subsidy provided by non-government body and which is directly linked to the price is includable. Liability of the supplier in relation to supply being valued if discharged by the recipient of supply not included in the price is included in the value. Interest for delayed payment of consideration is includable in the value since interest is received in lump sum amount is inclusive of GST.
20,000 divided by 112 into 100 is the value of supply. Still 69, 171 கண்டுபிடிச்சவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க கிளாஸ்ல. Please raise your hands. 1, 2, 2, 2. We have to clap for them. சார் நான் கண்டுபிடிக்கலையே. இல்ல ராஜா, நீ கண்டுபிடிச்சிருக்க அவன் வாழ்க்கையில. ஹலோ சார், இதுக்கப்புறம் நம்ம தெளிவாயிடுவோம். இவங்க அதுக்கு முன்னாடி எப்போ தெளிவாயிருக்காங்க, இப்ப நம்ம தெளிவாயிருக்கோம். கிளியரா இல்லையா? Those who are in online, my dear lovable students, don't see this lecture simply it's a national waste. This is not we are doing a regular class நம்ம கண்டக்ட் பண்ணல. அதெல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு மாசம் ஆகுது. Try by yourself, then check the answer, put your score as 5 by 5, 4 by 5, 3 by 5, 2 by 5, 1 by 5 or very good class sir, I enjoyed the class very much. I have enjoyed the class very much. From there I will understand that yes, your score what it is. So this is how you are supposed to learn, my dear lovable students. Those who are listening to the lecture, sir, enjoy the GST part. Revise one day, one slot like what ITC, value of supply, time of supply, exemption, RCM. Don't worry, you are not alone. The entire Tamil Nadu is behind you. There are so many people are here. You don't worry at all. We'll meet at the appropriate time with the next session. Maybe the next 5 more questions from the computation of GST payable. Till that, thank you and bye-bye from A&M. Very, very happy evening to all. Happy evening, sir. I believe that your preparations are going very well. Inter students, my dear lovable students, if you are preparing for group number 1, we are now, today and tomorrow, we are focusing on GST a lot. Last 3 days we have done GST. I hope that you would have got a fantastic, brilliant grip over GST. Yes, sir. You know one thing, we are going to add 5 more questions to the computation of GST payable, which is a very important area, and to make 20 out of 20 because 15 questions we have already solved. Yes, sir. In that, my dear lovable students, question number 16, all these questions are very easy question. If you are online viewers, try the question, then see this lecture, then you will understand where you are going wrong. Mr. Ukchan Kumar, a registered supplier of service in Kolkata, has provided the following information for the month of October. Intrastate taxable supply of service, I have to collect CGST and SGST. Easy. Amount received from Kapola Private Limited for service provided to the company. So what service you have provided is a director in Kapola Private Limited being intrastate transaction. That Kapola Private Limited has to pay tax at RCM. So we have to put a dash. நமக்கு அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வருதில்லை. அவங்க கட்டிப்பாங்க. எதுல? பெய்ட் லீகல் சர்வீசஸ் ரெகுலர் கஸ்டமர் டு சீனியர் அட்வொகேட் ஃபார் ஒன் லீகல் மேட்டர் வித்இன் த ஸ்டேட் பீயிங் intra-state transaction. This is also RCM, but we should pay from our pocket. Yes, sir. Amount received for service provided by him by a commentator to a local recognized sports body being intra-state transaction. மைக் புடிச்சு commentator ரவி சாஸ்திரிமா இருக்கிற commentator இருக்கு இல்லையா, கிளாஸ்ல ஆல்ரெடி ஹைலைட் பண்ணிருக்க. That is taxable at FCM, right? Yes, sir. Amount received for acting as a coach in recreational activity relating to sports from one local charitable entity registered under 12AA of the Income Tax Act being intrastate. This is exempted because you are acting as a coach in recreational activities. Sir, there are 5 people are there. அவங்க வந்து individual இல்லையா, individual இவங்க வந்து recreational activity provide பண்றாங்க in relation to sir sports by a charitable activity is exempt from computer net GST liability, CGST, SGST or IGST of Mr. Ukchan Kumar. For the month of October, rate of CGST, SGST are 9%, 9%, 18% respectively. All the amounts are exclusive of CGST and SGST and IGST wherever applicable. Shall I move to the step number 1? Yes, sir. Sales details, intrastate taxable supply of service. Look at the question, what is the value of supply? 6,40,000 into 9%.
57,600, 57,600 intra-state supply IGST வராது. Amount received from Capola Private Limited for service provided to a company being NS state transaction. I'll read the notes along with that, then it will be very easy. After that, notes will not be pending. Service supplied by a director other than in a capacity of a company to the said company are taxable under என்ன charge and tax leviable thereon will be paid by the அப்ப யார் RCM கட்டிப்பா? கம்பெனி RCM கட்டிப்பா. நம்ம FCM அவங்க கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. because we are the service provider. கரெக்ட்டா? நமக்கு வெறும் கன்சிடரேஷன் மட்டும் வாங்கினா போதும். நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து GST வாங்க வேண்டிய அது அந்த கம்பெனி RCM ல கட்டி அவங்க அதை ITC-யா எடுத்துப்பாங்க. கிளியர் பாயிண்ட் கிளியர்? Amount received for service provided as what? Commentator to a local recognized sports body being intra-state transaction. I'm going to read note number 2. Shall we? Yes sir, my dear lovable students. Service provided to a recognized in a body by an individual as a player, referee, umpire, coach, team manager for participation in a sporting event organized by is exempt from GST-wide exemption notification. However, service provided as a commentator to a local recognized sports body is because அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க. number 1 player, number 1 that means I'm playing a sport, right? Yes sir, yes sir. இப்போ நான் சார் விளையாடும் போது ஏதாவது பிரச்சனை வர என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தோனி ரிவ்யூ சிஸ்டம், have you heard about it? Yes sir. So கண்டிப்பா எனக்கு யார் வேணும்னா ரெஃபரி வேணும், கூடயே அம்பயர் வேணும். ரெஃபரி அம்பயர். ஃபுட்பால்னா ரெஃபரின்னு சொல்லுவோம், கிரிக்கெட்னா அம்பயர்னு சொல்லுவோம். Are you ready with me? Yes sir. Or coach. இப்போ நான் விளையாடணும்னா யார் வேணும்? கோச் இல்லாம என்னால விளையாட முடியாது. Are you ready with me? நானா தனியா போய் விளையாடுவேனா இல்ல ஒரு டீமோட சேர்ந்து விளையாடுவேனா? அப்ப கண்டிப்பா அந்த டீமுக்கு ஒரு யார் வேணும்? டீம் மேனேஜர் வேணும். யார் வேணும்? அப்போ சாரிங்க வா, ஒரு டீம் இருக்கா, அந்த டீம்ல ஒருத்தர் சேர்ந்தவங்க தான் இண்டிவிஜுவல். கரெக்ட்டா? சோ I am an individual. I am a sir. Shall we play a cricket? Yes sir. கிரிக்கெட் விளையாடும் போது நீ யாரா இருக்க? பிளேயரா இருக்க. உன்னோட விளையாட்டை என்ன பண்றது? கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஐதர் ரெண்டு பீப்புள் வேணும். யாரு வேணும்? ரெஃபரி வேணும், அம்பயர் வேணும். ரெஃபரி வேணும், கரெக்ட்டா? நீ சார் ரோட்ல விளையாடுறியா இல்ல செப்பாக் ஸ்டேடியத்துல விளையாடுறியா? செப்பாக் ஸ்டேடியத்துல விளையாடணும்னா இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் தெரிஞ்சாதான் விளையாட முடியும். கரெக்ட்டா? அப்போ உனக்கு என்ன வேணும்? கோச் வேணும், டீம் மேனேஜர் வேணும். யார் வேணும்? கோச் வேணும், டீம் மேனேஜர் வேணும். So these are the people. 5%. number 1 player. நீ விளையாடும் போது ஒன்ன கிரவுண்ட்ல கவனிக்கிறதுக்கு ரெஃபரி வேணும், அம்பயர் வேணும். Are you ready with me? அத பில்லி போர்டு மாதிரி இப்படி காட்ட முடியும். கரெக்ட்டா இல்லையா? எஸ் சார். சார் ரெஃபரி வேணும், இல்ல யார் வேணும்? அம்பயர் வேணும். உனக்கு தெரியலன்னா விட்டுரு சார். பில்லி போர்டு நிறைய பேர் தெரியும் நினைக்கிறேன். கிரிக்கெட் அம்பயர் அது 4 மார்க் கேட்க மாட்டாங்க, விட்டுரு. அப்போ உன்ன ஃபீல்டுல ஒன்ன கவனிக்கிறதுக்கு யார் வேணும்? ரெஃபரி வேணும். சார் அவுட் சைடு தி ஃபீல்ட் ஒன்ன கவனிக்கிறதுக்கு யார் வேணும்? கோச் வேணும், டீம் மேனேஜர் வேணும். கோச் வேணும். அப்ப இந்த 5 பொசிஷன்ல யார் இல்லைன்னா கமெண்டேட்டர் இல்ல. ஏன்னா கமெண்டேட்டருக்கும் விளையாட்டுக்கும் என்ன இல்ல? சம்பந்தமே. நீ விளையாடுறத பார்த்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஆர்ஜே பாலாஜி கமெண்ட் சொல்றாரு. எஸ் நோவா? நீ விளையாடுறத பார்த்து ஸ்ரீகாந்த் என்ன சார் சீக்கா கமெண்ட் சொல்றாங்க. கரெக்ட்டா? that is liable to what? GST. கேள்விப்பட்டிருக்கியா? நீ ஆர்ஜே பாலாஜி சீக்கா கமெண்ட் சொல்றது கேள்விப்பட்டிருக்கியா? அதுவே ஒரு விளையாட்டா தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா இல்லையா? எஸ் சார். அவங்க 2 பேருக்கு மட்டும் இருக்கிற ஸ்பெஷல் ஸ்கில் அதுவே என்னவா இருக்கும்னா ஒரு விளையாட்டா இருக்கும். சும்மா என்ன சொல்றேன்னா ஃபன்னா இருக்கும். விளையாட்டு போரா இருந்தாலும் இவங்க 2 பேர் பேசுறது கேட்கவே என்னவா இருக்கும்? ஃபன்னா இருக்கும். மச்சான் பாடுறா மச்சான் அட்ரா டேய் அட்ரா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அந்த வார்த்தையெல்லாம் சும்மா அப்படியே போட்டு ரொம்ப செமையா இருக்கும். அதே போல இங்கிலீஷ் ஒண்ணும் புரியாது. எஸ் ரைட்டு ஒரே மாதிரி போகும். அது இங்க அப்படி இல்ல, ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். அப்போ நீ விளையாட போற பிளேயர் கிரவுண்ட்ல உள்ள 2 பேர் என்ன பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் பண்ணும். அம்பயரா ரெஃபரி. கிரவுண்டுக்கு வெளியே உள்ள 2 பேர் கம்பேர் பண்ணும். சரி, இங்க யாரா இருக்காங்கன்னா however the service provided as a commentator to a local recognized body is appreciate பண்றியா நீ? Okay man, I'm coming to the next one man. Amount received for acting as a coach in recreational activity relating to sports from one local charitable entity registered under NIA.
of the Income Tax Act being intrastate transaction. அப்ப there is a registered charitable trust. சார் நேத்து கூட ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்துச்சு சார், சர்வீஸ் provided by a registered charitable trust for sports is என்ன from GST? Exempt from GST, right? இப்போ அந்த registered charitable trustக்கு நான் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன். அவங்க எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? காசு கொடுத்திருக்காங்க. சர்வீஸ் paid of coaching in என்ன ஆக்டிவிட்டி? Relating to sports by a registered NSR charitable entity under section 12A are exempt from GST. Hello sir. Upper registered charitable trust, that is recreational coaching relating to culture, arts and sports. Culture and arts by individual and sports by registered charitable trust are என்ன from GST? அப்ப நான் ஒரு கோச் ஆக்ட் பண்ணிருக்கேன், நான் யாருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன்னா ரெஜிஸ்டர்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்க்கு. ஒத்துக்கறியா? அவங்க இன்னொருத்தர் கொடுத்தா எக்ஸம்ப்டட் அப்படினா this is also exempted. கிளியரா? So total comes to 68,400. 68,400. Purchase details எதுவுமே இல்ல क्वेश्चनல. Expense details, legal fee paid to senior advocate for one legal matter within the state being என்ன state transaction? 50,000 நம்ம தான் பாக்கெட்ல இருந்து RCM கட்டணும். 4,500 and opening ITC எதுவும் தரல. ITC on purchases இல்ல. ITC on expenses RCM நம்மளே கட்டி NSR ITC எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லையா? ஸ்டெப் நம்பர் 1ல ஆல்ரெடி உனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும்னா GST payable 68,400. 68,400, right? Yes sir. And என்ன payable? GST payable under RCM through electronic ledger, cash ledger 4,500. 4,500. I will get the total, but I will remove that 4,500. 4,500. I will get the GST eligible for ITC set off. பக்கா? Less எனக்கு வந்து IGST credit கிடையாது அப்படினா exhaust பண்ண வேண்டிய that credit that liability க்கு நான் போயிட்டே இருப்பேன் இல்லையா? Less 4,500 less 4,500 அப்ப 63,900 and 63,900. Then I will add GST payable under RCM through electronic cash ledger 45 and 45. I will get the minimum GST payable 68,400 and 68,400. Service provided by a senior advocate by of legal service are taxable under reverse charge, and this tax leviable thereon will be paid by Mr. Uchan Kumar. The amount available in electronic ledger, credit ledger may be used to making payment towards any tax, output tax. Our tax payable under RCM is not a output tax. Therefore, tax payable under RCM cannot be set off against the ITC and thus will have to be paid in. இதனால தான் முதல்ல இன்க்ளூட் பண்ணி டோட்டல் போட்டு மைனஸ் பண்ணி செட் ஆஃப் பண்ணி ஆட் பண்றோம். இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த ஒரு லைனை நீ கரெக்டா இங்கிலீஷ் 4 வாட்டி ரீட் பண்ணி வெச்சுக்கோ. என்ன क्वेश्चन கேட்டாலும் RCM இருந்தா இந்த ஒரு நோட் அங்க எழுதி வச்சிட்டு வந்து. கிளியரா? எஸ் சார். எத்தனை பேருக்கு ரைட் ஆன்சர் இந்த क्वेश्चनக்கு? மேபி நீங்க அந்த என்ன சார் individual why can't be a business entity? Sole proprietor can't be a business entity? Business entity, what is the definition? Business entity means any person who are doing business. What is the definition of person? Set 1, set 2, set 3. Mokka set, individual, HUF, AOP, BOI. You are having NSR, partnership firm, LLP. Who said that an individual cannot be a business entity? Who said that only a company can be a business entity? Sole proprietor, then where we will go? Partnership, where we will keep? They can also be a business entity. Business entity means any person who are doing business. The definition of person, set 1, set 2, set 3. First set a mokka set. Yes sir. Mokka set la modal aale yaru da? Individual da. Dance. Shall I proceed? Yes sir. Yes sir. I'm going into question number 17 is the target. Fantastic man. If you are going wrong, that is the greatest blessing you are having from the God. நீ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல தப்பு பண்றேனா அந்த தப்பு நம்ம இந்த தப்பு பண்றோம்னு கடவுள் காட்டுறாங்க பாரு, அதுதான் growthோட பாயிண்ட் நம்பர் 1. நம்மளோட தப்பை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணறதுக்கு நம்ம ரெடியா இல்லைனா அவங்களுக்கு growth வருமான்னு கேட்டா அவங்க growth வராது. Are you really with me? Yes man. Question number 17. Easy question. Mr. X, a supplier of goods, pays GST under regular scheme. The amount of ITC available and output tax liability under different tax head is as follows. Straight away 5th step கேட்டிருக்காங்க இல்லையா?
Sir, at the IGST, CGST, SGST or UTGST 2,800, 2,500, ITC 4,000, 2,500. Compute the minimum GST payable in cash by Mr. X, make suitable assumptions as required. Shall we? Yes, sir. Computation of என்ன payable? They themselves given. எடுத்து எழுதும்போது பார்த்து எழுதணும். CGST காலத்துல 800, SGST காலத்துல 2,500, IGST காலத்துல 2,000. ரைட்டா? Yes sir. வேற ஏதாவது நீ பார்த்து வேற ஏதாவது பண்ணு 2,800, 2,500. வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன். எனக்கு அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா? கை ஒன் அப்புறமா மாத்திட்டேன். ரைட். இல்ல இப்ப கூட அப்படிதான் இருக்கு. 1 2 மாத்திட்டேன்னா ஓகே. ரைட். ஒன் இப்ப கூட அப்படிதான் இருக்கு. ரைட் ரைட் இருக்காங்க. ரைட் ரைட் கம் ஆன். So let's sir ITC, we know that IGST ஓட ITC எடுத்து first note off பண்ணோம் இல்லையா? So 4,000 ல IGST payable 2,000 தான் number 1. remaining SGST க்கு entire 2,000 கொடுத்துட்டேன் நான். கரெக்ட்டா? ஏன்னா இங்க 2,500 இருக்கா? கிரெடிட் எவ்வளவு இருக்கு? 500 இருக்கு. அப்ப 2,500 2,000 போச்சுனா ரிமைனிங் IGST payable வருது இல்ல, ஆனா இங்க 500 வருதா இல்லையா? எஸ் சார். எஸ் சார். சார் CGST ல IGST கிரெடிட் எதுவும் செட் ஆஃப் பண்றதுக்கு மிச்சம் இல்ல. வேணா நான் இத 1000 செட் ஆஃப் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். because in any manner any proportion, but நான் full IGST view யார் கூட செட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்? SGST கூட செட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். SGST கூட இப்போ எனக்கு இங்க 800 தான் பேயபிள் இருக்கு. சார் என்கிட்ட CGST 2,000 கிரெடிட் இருக்கு. அப்ப எப்படி இருந்தாலும் CGST என்னதான் ஆக போகுது? கிளியர்? அதனால தான் நான் full amount எங்க செட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அப்படினா என்ன சார்? GST eligible for CGST SGST 800. அதுல நான் கிரெடிட் யூட்டிலைஸ் டோட்டலா 2,000 னா I have to carry forward 1,200. எப்பவுமே யார் கிட்ட இருந்து கேரி ஃபார்வர்ட் மாதிரி பாத்துக்கோ. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய மாதிரி பாத்துக்கோ. யாருக்கு பேயபிள் மாதிரி பாத்துக்கோ? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பேயபிள் மாதிரி பாத்துக்கோ. யார சாவடி? IGST should be exhausted. IGST exhaust ஆனாதா அடுத்த ஹெட்லயே நீ கைய வைக்கணும். இல்லனா கைய வைக்க கூடாது. சார் எக்ஸாக்ட்லி சேம். IGST credit should first be utilized towards payment of remaining IGST credit, if any, utilized towards payment of CGST or in any order, in any entire ITC of IGST should be fully utilized before utilizing the ITC of CGST or அடுத்த ரேக்ல கைய வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி IGST credit 0 ஆச்சுன்னு என்ஷூர் பண்ணிக்கோ. ITC of CGST should be utilized for payment of CGST and IGST in ITC of SGST or UTGST should be utilized for payment of SGST or UTGST and IGST in that. However, ITC of SGST or UTGST should be utilized for payment of what? Only after ITC of CGST has been fully. CGST credit cannot be utilized for payment of SGST or UTGST and SGST or UTGST credit cannot be utilized for payment of CGST. Don't take this notes as normal. Read that notes multiple times and try to write the same essence of the note in your answer. Many students will write this mathematical answer correct. Listen, pay attention, very important. With regard to direct tax and indirect tax, if they are asking a 10-mark question, what you will do in exam? You are writing this table in exam. That means you have written 5 mark out of 10 mark. You have written only 5 mark out of the remaining 5 mark is for the notes. This is how they will give the marks. So if you are coming without writing notes, you see MTP, you see MTP2, you see RTP, they are not giving the answer. They are giving the answer with the notes. In the question, answer with a notes. Clear? So 50% of the mark is awarded for the notes. So don't come without writing notes. If you are coming without writing notes, you have attended 50 mark for examination, then you are getting 30-40 means it's a good NSR scoring. 50 mark எழுதிட்டு 30 mark நீ ஸ்கோர் பண்ற. So notes are very important part. So read that notes and try to write. Sir, can I write the same language? Is it possible? No. பின்னே அப்படி கேக்குறேன். முடியாது. What you understood, write in the non-English, your own English. அது போதும். அது எழுதுனா போதும். அப்படி எழுதுனால நீ எங்கேயோ போயிடுவே. So this is the tax payable question number 2. I just want to know how many of you, sir, went wrong in this question.
How many of you went wrong in this question? 1, 2, 2. That means brilliant. The remaining all got the right answers. Fantastic to the core. I'm moving into question number 3, May 2019 RTP question. Mr. Ekant, a supplier registered in Delhi, is engaged in business of sale and purchase of plastic raincoat. Raincoat vikiranga. He furnishes the following information pertaining to inward or outward supply made by him for the month of July. Value of interstate outward supply. Interstate. So what should be collected? Value of interstate outward supply to any person. Intrastate outward supply to. So CGSN. Value of intrastate outward supply to any person. இருக்கட்டும். அவர் unregistered நம்ம என்ன பண்ணணும்? நான் என்னவா இருக்கேன்? So I have to collect man CGSN is GST. Right? Because recipient registered unregistered நான் போதரே பண்ண மாட்டேன். நான் என்னவா இருக்கேன்? So we have to collect GST. So அப்ப அவர் கட்டுற GST will be added to the cost. He can take it as ITC. As per section 16, only a registered person can take ITC. He is not a person. He can't take it as what? ITC. இப்ப திருப்பி எல்லாமே இன்வர்ட் சப்ளைக்கு வந்துச்சு பாரு. இன்வர்ட் பர்ச்சேசஸ்னா ஒரு தனி டேபிள்ல கொடுக்கறதுக்கு பதிலா ஒரே டேபிள்ல சார் மிக்ஸியா கொடுத்திருக்காங்க. வா வேல்யூ ஆஃப் இன்ட்ராஸ்டேட் என்ன சார்? இன்வர்ட் சப்ளை ஃப்ரம் என்ன பர்சன்? ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன்ங்கிறதுனால நம்ம என்ன கட்டி இருப்போம்னா சிஜிஎஸ்டி பிளஸ் எஸ்டிஎஸ்டி கட்டி இருப்போம். இது ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். வேல்யூ ஆஃப் இன்டர்ஸ்டேட் இன்வர்ட் சப்ளை ஃப்ரம் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் நம்ம ஐஜிஎஸ்டி கொடுத்து வாங்கியிருப்போம். இது என்னவா எடுத்துக்கலாம்? வேல்யூ ஆஃப் இன்ட்ராஸ்டேட் என்ன சப்ளை? இன்வர்ட் சப்ளை ஃப்ரம் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் நம்ம கட்டி இருக்கவே மாட்டோம். அப்படின்னா அது ஐடிசியாவே எடுக்கவே முடியாது. சார் உடனே இது வந்து நான் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். நான் 9 சப்செக்ஷன் 4ல RCM படிச்சிருக்கேன். Are you really with me? 9(4) RCM is NSR notified supply of goods or services from the notified to a notified person. 4 condition என்ன ஆகணும்? satisfy ஆகணும். லைக் சிமெண்ட் பில்டிங் அதுக்கெல்லாம் தான் என்ன ஆகுதுன்னா அப்ளை ஆகுது. அதுக்கு தான் 9(4) இப்ப நோட்டிஃபை பண்ணிருக்கான். இது பிளாஸ்டிக் என்ன கோட்? ரெயின் கோட். ரெயின் கோட்டுக்கும் 9(4)க்கும் என்ன இல்ல? சம்பந்தமே இல்ல. வா following additional information is also provided by Ekant. Right. IGST credit on capital goods purchase in the month of July 1.5 lakhs. நம்மளும் ஜூலைல தான் இருக்கோம். இது இல்லாம capital goods purchase பண்ணிருக்காங்க. அதோட கிரெடிட்ட கொடுத்திருக்காங்க சார் amount in lakhs. Okay. CGST SGST credit on other inward supply including credit of 5,000 on account of membership of club. This is a என்ன credit? Total 50,000. அதுல 5,000 rupees CGST and SGST each னு சொல்றாங்க. அத ரெண்டு என்ன பண்ணி விட்டுறா? மைனஸ் பண்ணி விட்டுரு. ரிமைனிங் 45,000 எலிஜிபிள் கிரெடிட்டா எடுத்துக்கலாம். Availed consultancy services from Mr. Sujit, lawyer located in Delhi, intrastate supply. This is a NSR mandatory NSR part in every question. Without this question should not be there. Legal service இல்லாம question இல்ல. இது என்ன CM? RCM la kattiko 1 lakh rupees ku. Sir, amount of ITC brought forward CGST, SGST, IGST. Calculate the net GST liability, sir, to be paid in cash for the month of July. Be assuming the rate of GST 9918%. All amount given above are exclusive of taxes. All the conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. Very easy question. Sales details. நம்ம பாப்போம். யார் என்ன சார் இதுல வந்து சமாடி வாங்கி இருக்காங்க. Value of interstate outward supply. What is the value of supply? 30 lakhs. IGST தான வரும். எவ்வளவு ரூபீஸ்? 5 lakhs. Value of intrastate outward supply to the என்ன person? Registered person. Registered personக்கு மட்டும் எவ்வளவு? பார்த்து சொல்லு. question பார்த்து சொல்லு. 50 lakhs. 50 lakhs கரெக்ட்டா? 50 lakhs into எத்தனை percentage? 9%. 50 lakhs into 9%. 4 lakh 50. 4 lakh 50. Are you really with me? Value of intrastate outward supply to any person? Unregistered person. எவ்வளவு lakh? 15 lakhs. Sir, 1,35,000. Sir, actually ICA has written both. Both என்னன்னா registered person க்கு unregistered person க்கு அவங்க ஆட் பண்ணி எழுதி இருக்காங்க. நான் அத பிரிச்சிருக்கேன். Are you really with me? So your output tax collected will be 5,85,000, 5,85,000, 5,40,000. Comfortable? Yes, sir. 5,85,000, 5,85,000, 5,40,000. How many of you got 5,85, 5,85, 5,40? Good. Purchase details. Value of intrastate inward supply from any person. What is the value of supply? Part 10 lakhs. 9%, 90,000, 90,000. Right? Yes, sir. Value of interstate inward supply from any person.
registered person. 5 lakhs மேல நான் IGST கட்டியிருப்பேன் 90,000 rupees. கரெக்டா? Value of intra-state inward supply from என்ன person? அவங்க எங்கிட்ட என்னவே வாங்கி இருக்க மாட்டாங்க, டாக்ஸே வாங்கி இருக்க மாட்டாங்க, அதனால நான் ஐடிசியை கொடுத்துருக்க மாட்டேன். IGST கிரெடிட் ஆன் என்ன குட்ஸ்? கேபிட்டல் குட்ஸ். நான் கேபிட்டல் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றாங்க क्वेश्चनல. அதோட வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை எல்லாம் தரல, ஆனா IGST வேல்யூ 1,50,000 rupees கொடுத்திருக்காங்க. ரைட்டா? இத நீங்க இந்த டேபிள் இல்லாம வேற எந்தாவது ஒரு பார்ட்ல 1,50,000 rupees நீங்க கன்சிடர் பண்ணியிருந்தா ஓகே. ஹலோ சார், அது இங்க தான் கன்சிடர் பண்ணனும் என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல. So total CGST 90,000, SGST 90,000 and IGST at the rate of 18% 2 lakh. ரைட்டா? ஓகே மேன். எக்ஸ்பென்ஸ் டீடைல்ஸ்க்கு வரேன்னா credit on other inward supply purchase in the month of July less credit on N of club membership of a club. இது other inward supply ன்னு சொல்லிருக்காங்க. other inward supply னா purchases னு மென்ஷன் பண்ணல, அதனால எக்ஸ்பென்ஸ்ல போட்டுருக்கேன். சார் நான் பர்ச்சேஸ்ல எழுதணும் சார். நோ ப்ராப்ளம் சார், அந்த சண்டே நமக்குள்ள இல்லவே இல்ல சார். ஹலோ சார், அவங்களே சொல்லிருக்காங்க 50,000 ஈச் ஒரு வார்த்தை क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. அதுல 5,000 ஈச் ஒரு क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க, அந்த ஒரு பார்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஈச்ச நீ பார்க்கலனா சார் அந்த என்ன சார் 5,000 ரூபாய் அடி வாங்கும் சார். 45,000 கம்ஃபர்டபிள். கிரெடிட் ஆஃப் லீகல் கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் சார் நம்ம தான் RCM ல கட்டணும் சார் 9,000. சோ 54,000 and 54,000. Shall I come to the net ITC? அவங்களே ஓபனிங் ITC கொடுத்திருக்காங்க 2 lakh 5 lakh. add ITC on purchases. இப்போதான் நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணோம் 90,000 2 lakh 40. add ITC on expenses. இப்போதான் ஃபைனலைஸ் பண்ணோம் 54,000 தாஷா. 3,44,000 7 lakh is the total net ITC. GST payable already step number 1 ல GST liability நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். 5,85,40. add GST payable under RCM. சார் ஒரே ஒண்ணு மட்டும் தான் RCM ல இருக்கு, that is legal services 9,000 total comes to this much. hello sir, அதுல இருந்து GST payable through electronic ledger cash ledger 9,000 minus பண்ணா 5,85,40. சார் என்னோட கிரெடிட்ல IGST கிரெடிட் இருக்கு 7,40,000. கரெக்ட்டா? அந்த 7 lakh how much rupees ல 40,000 ல முதல்ல நான் 5,40,000 நாட் ஆஃப் பண்ணுவேனா, அப்படி IGST payable நில்லுன்னு சொல்வேனா, 7,40,000 ல 5,40,000 ரிமைனிங். என்கிட்ட 2 lakhs இருக்கா, I can set off against the CGST and SGST in any manner, any proportion. இங்க ஈக்குவலா கொடுத்திருக்கேன் 1 lakh. so IGST and NSR credit நான் வந்து knock off பண்ணிருக்கேன். அப்ப 5,85,000 னு 1 lakhs போச்சுனா 4,85,000, 5,85,000 னு 1 lakh போச்சுனா இப்போ நான் ரெஸ்பெக்டிவ் கிரெடிட் எடுத்து knock off பண்றேன் 3,44,3,44. இப்போ 5,85,000 னு 1 lakh போய் 4,85,000 இல்ல 3,44,000 போச்சுனா ரிமைனிங் 1 lakh. நான் என்னோட RCM ல கட்ட வேண்டிய 9,000, total 1,50,000 is the amount I should pay from my pocket. ஹலோ, 5,85,000 ல 1 lakh போச்சுனா 4,85,000 ரிமைனிங். சார் எனக்கு கட்ட வேண்டியது 4,85,000 இருந்து கிரெடிட் 3,44,000 போச்சுனா 1,41,000 plus 9,000 ஆட் பண்ணனா 1 lakh. There is no IGST to be payable. So service supplied by an individual advocate to any business entity located in the taxable territory by legal service directly or indirectly are taxable under any charge mechanism. This tax is payable by recipient Mr. Ekant on said service to the government. Further, as per 49 subsection 4 of the CGST Act, amount available in electronic credit ledger may be used for making payment towards any tax. However, tax payable under the reverse charge is not an output tax in terms of 282 of the CGST Act. Therefore, tax payable under reverse charge cannot be set off against the input tax credit, and this will have to be paid in cash. RCM ல கட்ட வேண்டியது எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது, என்னவா கட்டணும் அதான் அவங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? Every registered person is entitled to take credit of input tax charged on any inward supply of goods or services which are used or intended to be used in the course or furtherance of business in terms of section 16 of the Act. Further, input tax in respect of registered person include tax payable under என்ன charge also. அதனால நீ RCM ல கட்டறத என்னவா எடுத்துக்கோனா ITC எடுத்துக்கோ. Intra-state supply received by registered person from any என்ன person are exempt from the whole of central tax leviable thereon under section 94 till 39/2019 since no tax has been paid since no credit is available. இந்த क्वेश्चन கேக்கும்போது அப்ப அது வரைக்கும் அது எக்ஸாம்ட்டா இருந்துச்சு 94. இப்போ நமக்கு எக்ஸாம்ட்ல நோட்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. நோட்டிஃபை பண்ணது only கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ்க்கு தான் இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் ஹாப்பி மார்னிங் வித் ANM ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ணது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. Input tax credit is not allowed in respect of membership of club in terms of section 17(5). Input tax credit of IGST has been used to pay IGST, then CGST, then SGST in any manner, in any proportion. So 1,50,000 is the answer. I just want to know how many of you have went wrong. I feel very valuable, very worth of this session because enana
99% of the people have committed mistake. So my dear lovable students, that is the biggest asset we are having. I think you would have understood where you went wrong. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. I am happy man. I'm moving to the next question. Question number 19 is a November 2021 RTP. Mr. Nikunj, a supplier of goods, pays GST under regular scheme. He is not eligible for any threshold exemption. He has made the following outward taxable supply in the month of August. Intra-state supply of goods 6 lakh. Interstate supply of goods 2 lakh. That means intra CGST plus SGST should be collected. Inter IGST should be collected. He has also furnished the following information in respect of purchases made by him from registered dealer during August. Intra-state purchase of goods 4 lakh. Interstate purchase of goods 50,000. Balance of ITC available at the beginning of the August. CGST, SGST, IGST. Chi. Rate of CGST, SGST, IGST 9,918%. Sir, both inward and outward supply given above are exclusive taxes wherever applicable. All applicable condition necessary for availing ITC has been fulfilled. Compute the minimum GST by Mr. Nikunj in cash for the month of August. Sir, this question with our format can be solved at least within 3 minutes. I believe that there will be 0% in the class to raise the hand that I went NSR or wrong. Let me check. Step number 1, sales details. Intra-state supply of goods, value 6 lakh, 54,000. Interstate supply of goods, no CGST, SGST 36,000, 54, 36. Easy. Yes, Step number 2, purchase details. Intra-state purchase of goods 4 lakh, 36,000. Interstate purchase of goods 50,000. Sir, dash 9,000, 36,000, 9,000. Yes, sir. Yes, sir. There is no expense details given in the question. When they give expense details only, you are having confusion. Brought forward ITC already given 15,000, 35,000, 20,000. Add ITC on. We have summarized 36,000, 9,000. ITC on expense illathanal dash. So 51,000, 71,000, 29,000. We are having IGST credit. Yes, sir. GST liability we have already found out 54, 36. Correct? Yes, sir. Less ITC of IGST to the extent of 29,000. IGST credit IGST ke patta maatengudhu. Yes, sir. அதனால நம்ம மிச்ச ரெண்டு பேருக்கு போய் செட் ஆஃப் பண்ண வேண்டியா? Right sir. So 54,000 and 7,000 that credit that liability. Correct? Yes, sir. Yes sir. So what I am supposed to do 54,000 51,000 knock off பண்ணி 3,000 central government க்கு நான் பே பண்ணனும். Yes, sir. Sir, state government அவங்க எனக்கு தர வேண்டிய மாதிரி இருக்கு. அதனால எதுவுமே பண்ண முடியாது. 54,000 நான் பேயபிளா வச்சிருக்கேன் சார். பேயபிள் ஆனா என்கிட்ட 71,000 இருக்கானே. அப்ப 54,000 ல இருந்து 71,000 ல இருந்து எவ்வளவு knock off பண்ணனும்? 54,000 knock off பண்ணனும். ரிமைனிங் கேக்கல 17 எனக்கு இங்க IGST payable 36,000 ல 29,000 போச்சுனா 7,000 வருதா? Yes sir. Sir, can SGST credit can be set off against IGST payable? Yes sir. So இதுல இருந்து எடுத்து 7,000 ரூபாய் எடுத்தனா knock off பண்ணுவேனா? Then IGST payable will be 0 வா? Yes sir. Because IGST credit IGST payable கூட set off பண்ணலாம். அதுக்கு அப்புறம் CGST SGST யார் கூட வேணா set off பண்ணலாம். Yes sir. Central government ஓட credit CGST payable கூட set off பண்ணலாம். அதுக்கு அப்புறம் IGST payable கூட set off பண்ணலாம். SGST credit SGST payable கூட set off பண்ணலாம். அதுக்கு அப்புறம் IGST payable கூட set off பண்ணலாம். Yes sir. அப்படினா சார் இப்போ இங்க டோட்டலா 71,000 இருந்துச்சு. அதை எடுத்து 54,000 knock off பண்ணிட்டேன். சார் அப்படினா 7,000 இங்க கொடுத்துட்ட ரிமைனிங் 10,000 இருக்கும். அப்படியே என்ன ஃபார்வர்ட்? இதுல எந்த வகையான மாற்ற கருத்து வரக்கூடாது. இப்படிதான் உனக்கு ஆன்சர் வரணும். கரெக்ட்டா? இல்ல சார் நான் அப்படி பண்ண நான் அடுத்த 4 மாசத்துக்கு அப்புறம் பண்ணங்க வா. சார் CGST டோட்டலா for 3,000 rupees payable. ரைட்டா? Yes sir. So 3,000 10,000 carry forward and dash. This is the final answer. Sir, I have went wrong. Anybody is there in the class? You can raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So remaining people have NSR. SGST ஓட கிரெடிட் CGST ல இருந்து செட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா? இது இல்லாம வேற எந்த விதத்துல ஆன்சர் இருந்தாலும் தப்பு. The answer should be 3,000 payable, 10,000 carry forward, 7,000 nil after set off. Because உனக்கு வந்து CGST இருக்கு பாரு. CGST இங்க பாரு எவ்வளவு ரூபீஸ் payable 54,000. எவ்வளவு கிரெடிட்? mandatory CGST credit CGST payable கூட தான் செட் ஆஃப் பண்ணனும். அதுக்கு அப்புறமும் பேலன்ஸ் இருந்தா தான் IGST க்கு போணும்.
அப்ப இங்க நயா பைசா இங்க எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஹலோ சார், SGST 71,000 இருக்கு பாருங்க, கரெக்டா? அதுல எனக்கு எவ்வளவு போதும்? ஆனா என்ன பேயபிள் வருது? அப்ப நான் இத கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இது பே பண்றேன் சார். தட் இஸ் ராங் ஆன்சர். பிகாஸ் who will pay like that? Who will do like that? நான் ஒரு இத கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றேன். எப்பவுமே உங்களோட அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி என்னவா தான் இருக்கும்? கம்மியா தான் இருக்கணும். அதுதான் குட் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் சொல்றது. Are you really with me? அதனால 3,000 10,000 கேரி ஃபார்வர்ட் டேஷ் இஸ் த ஆன்சர். அதை தவிர நீ வேற என்ன பண்ணி இருந்தாலும் ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் இட். ஹலோ சார், எஸ் சார். இப்போ ஏதாவது சேஞ்ச் இன் ஒப்பீனியன், மை ஆன்சர் இஸ் ராங் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆன்சர் வராம 3,000 10,000 கேரி ஃபார்வர்ட் 0. Right. I'm moving to the last question in this slot. Question number 20, January 21, 8 mark. Star Limited, a registered supplier in Karnataka, has provided the following details for the supply of one machine. One machine ஓட கணக்கு கொடுத்திருக்காங்க, காஸ்டிங் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. எஸ் சார். முதல்ல நீ ஒரு மெஷின் கண்டுபிடிச்சிட்டு வேணும், அடுத்த மெஷினுக்கு நீயா சம் போட வேண்டியது. அழகான சம். List price of machine supplied exclusive of item kilo from 2 to 4 இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டாங்க. 80,000 rupees. Tax levied by local authority, we should add back all taxes other than discount of 2% on list price of the machine was provided, recorded in the invoice of machine. So list price like 2%. So since it has been mentioned in the invoice, you can reduce it as per 15 subsection 3. Packing expense for safe transportation charge separately in the invoice till the delivery, sir. Whatever amount you are incurring should be included, right? Yes, sir. Neda vaangna di. Yes, sir. So this should be included because incidental expenses nu solluvaanga. Star Limited received 5,000 as subsidy from NGO on sale of each such machine. Price of 80,000 of machine is after considering such subsidy. After considering na already price enna irukku kammiya irukku, should be enna back. அதனால இந்த 5,000 rupees நீ ஆட் பேக் பண்ணணும். மங்களா. During the month of February, Star Limited supplied 3 machine to intrastate customer and 1 machine to interstate customer. So first costing மாதிரி ஆன்சர் போட்டுட்டு into 3 போடணும், into 1 போடணும். அதுல CGST na CGST, SGST, IGST na IGST. சிறப்பு. Sir, Star Limited purchased input intrastate of 1,20,000 exclusive of GST for supplying the above 4 machine during the month. அவங்களே purchase input for 1,20,000. அது வேல்யூ தான் கொடுத்திருக்காங்க, GST கிடையாது இல்லையா? Balance of ITC opening CGST, SGST, IGST. Rate 9,918%. All amounts are given above exclusive of GST. All the conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled. Compute the minimum net GST payable. இங்க பாருங்க, compute the minimum என்ன payable? எப்பவுமே மினிமமா இருக்கணும் payable. அதனால தான் லாஸ்ட் நீங்க क्वेश्चनல பண்ண மாதிரி நான் கை ரெண்டு எடுத்து போய் அவ்வளோ பெரிய ஆளா யாரும் எந்த பிசினஸ் மேனும் இருக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா இல்லையா? கொடுத்துட்டே இருக்க மாட்டாங்க. எப்பவுமே payable என்னவா இருக்கும்? Receivable என்னவா இருக்கும்? So for the month of February 2020, first I am calculating the value of supply. This is value of supply chapter. List price of the machine 80,000. Yes, sir. Tax levied by local authority on the sale of machine. Tax other than GST if charged separately are includable in the terms as per section 15 of the CGST Act 6,000. Yes, sir. Yes, sir. Add packing expense for safe transportation includable in the value as per section 15 of the CGST Act 4,000. Yes, sir. Add subsidy received from NGO on sale of any machine. Subsidy received from a non-government body which is directly linked to the price and same is includable in the value of terms of section 15 of the CGST Act. How much? 5,000. Total comes to 9,000. Less discount at 2% of rupees 80,000. Since discount is known at the time of supply and recorded in the invoice, it is deductible from the value of term section 15. So 2% 80,000 1,600. So portion of value of taxable supply is 93,000. Anyone got 93,400 as the value of supply? Brilliant to the core. இதுக்கப்புறம் நான் சம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போற சேல்ஸ் டீடைல்ஸ். Intrastate supply of goods 3 machine 93,400 into 3 2,80,200. அதுல CGST 9% 25,218 25,218 IGST வராது. Interstate supply of goods 93,400 into 1 because 1 machine தான் வித்திருக்க 93,400. IGST 16,812 25,218 25,218 16,812. Purchase details அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. Intrastate purchase of goods how much? 1 lakh.
20,000 நான் ஜிஎஸ்டி கட்டியிருப்பேன் 10,800 10,800 ஐஜிஎஸ்டி எதுவும் கட்டியிருக்க மாட்டேன் ரைட்டா எக்ஸ்பென்ஸ் டீடைல்ஸ் கொஸ்டின் எதுவுமே இல்லை brought forward ITC இருக்கு 18,000 4,000 26,000 add ITC on purchases are 10,800 10,800 add ITC on expense எதுவுமே இல்லை 28,800 14,800 26,000 எனக்கு என்ன கிரெடிட் இருக்கு GST payable 25,218 25,218 16,812 கரெக்டா எனக்கு 26,000 IGST கிரெடிட் இருக்கு இல்ல 16,812 தான் IGST payable கரெக்டா போச்சுனா ரிமைனிங் 9,188 அத நான் ஃபுல்லாவே யார் கூட நாட் ஆஃப் பண்றேன்னா SGST கூட நாட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ரைட்டா சோ 25,218 அப்படியே பேயபிளா நிக்குது 16,030 அப்படியே பேயபிளா நிக்குது இந்த 25,218 ல 28,800 எடுத்து நாட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சோ என்ன ஃபார்வர்ட் வருது 3582 கேரி ஃபார்வர்ட் வருது கரெக்ட்டா எஸ் சார் இங்க நான் கட்டறதா இருந்தா யாருக்கு தான் கட்டுவேன் என்னோட ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு தான் கட்டுவேன் 16,030 பேயபிள் அதுல 14,800 தான் எனக்கு என்ன வருது ஐடிசி வருது ரிமைனிங் 1,230 யாருக்கு கட்டுவேன் IGST knock off ITSO sir 3582 carry forward 1230 to the state government and dash to the IGST இந்த क्वेश्चनக்கு நீ ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சேனா இன்னும் பலமா கிளாப் பண்ணலாம் கிளாப் பண்ணி கொண்டாடு 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 கிளாப் பண்ணி கொண்டாடு கிளாப் பண்ணி கொண்டாடு because value of supply plus அது நீ கரெக்ட்டா வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை டிஸ்கஷன் வேற எஸ் சார் சோ இதுக்கு நமக்கு ஆன்சர் எத்தனை பேர் தப்பா போட்டிங்க கை தூக்க பார்க்கலாம் தப்பா யாராவது போட்டிங்கனா ஒரு 1 2 3 4 4 4 4 4 but sir this is the greatest lesson you are ever getting my dear lovable students with this you know we have completed 20 question out of 20 question from the computation of GST payable. Look at the changeover in the subject GST. If you are enjoying, my dear lovable students, sir, put your happiness as comments, how much you are enjoying. Revise all the related topic, time of supply, value of supply, ITC, registration, exemption, sir, அது மாதிரி RCM, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்ச ஒரு சாம்பார் தான் computation of என்னன்னு சொல்றது GST payable. Subject தெரியாதவங்களால இந்த question touch பண்ண முடியாது. Sir, நீ computation of total income computation of GST payable எல்லாம் எழுதுனேனா the examiner will get impressed on you because this guy has prepared the subject very well. அவங்களுக்கு மட்டும் தான் exemption வரும் actually சொன்னேனா so enjoy this topic my dear lovable students revise the 20 question what we have done hello sir yes sir in the Meda, we'll meet at the appropriate time. Till that, thank you and bye bye from everyone. Very, very, very happy evening to all. Happy evening, sir. Sir, we are in the final lap of completion of computation of GST payable. We have completed already 20 questions, which is very huge at inter level, my dear lovable students. We have prepared the last set of 4 questions. I just want to make 24 May 2024. 24 question we have solved அப்படிங்கற மாதிரி question number 21 and you all know that what is the prerequisite try by yourself then check the answer then the level of clarity will be very relevant. Mrs. Gray, a registered taxable person under the regular scheme provide the following information in respect of supply made by it during the month of April. Interstate supply of goods so interstate ங்கறதுனால IGST has to be collected 1 lakh. Intrastate supply of 500 packet of detergent at 400 each 500 packet ஒரு பாக்கெட்டுக்கு 400 ரூபாய் along with a plastic bag bucket worth rupees எவ்வளவு each with each packet ஒரு பாக்கெட் கூட என்ன தராங்க ஒரு பாக்கெட் தராங்க ரைட்டா being a mixed supply அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இது என்ன supply mixed supply rate of GST on detergent is 18% and on plastic bucket is 28%. Here the only interpretation mistake will be whether it is 400 plus 100 500 illa 400 only this answer question you may go wrong. The answer is 400 plus 100 is equal to evlo 500 varadu right. Supply of online journals to Messrs. Pinnacle
A private coaching center providing tuition to students of sir 10th and plus 2 being in a state supply. Intra-state supply. Supply of online periodicals and journals up to higher secondary is taxable. Correct? Yes, sir. But this is to private coaching center. Private coaching center means no need to check whether it is in an up to higher secondary or above higher secondary. I'll check because even education institution Mrs. Gray has also received the following inward supply. Interstate supply of goods, out of which invoice for goods worth rupees 20,000 is missing and no other tax payment document is available. Up 70,000, 20,000 minus panni 50,000. Repairing of bus with seating capacity of 20 passengers Pagavadi used to transport its employees bus ITC எடுத்துருப்ப அப்ப அதோட corresponding expense க்கு என்ன எடுத்துக்கோ details of opening balance of ITC as on 1/4/2019 are as follows. Opening color பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. Right. CGST, SGST, IGST. For additional information is provided. Rate of GST in respect of all inward and outward supply except item 2 above. Sir, is 18%. CGST, SGST 9%, IGST 18% because mixed supply you have to take the higher rate. Yes, all figures mentioned above are exclusive of taxes. All the condition for availing ITC has been fulfilled except specifically given and Mrs. Gray is not eligible for any threshold exemption. Compute the minimum net GST payable in cash. Mrs. Gray for the month of April is the question. Shall we check the answer? Yes, sir. Interstate supply of goods. What is the value of supply? 1 lakh at the rate of 18%. 1 lakh into 18%? Intrastate supply of ethanol packet. 500 packet or detergent along with a bucket, plastic bucket. Note number 1. Shall we read it? Yes, sir. My dear lovable students, supply of detergent and bucket together with a single price of rupees 400 is a supply. Being a mixed supply comprising of two supply, it shall be treated as supply of that particular supply that attract the which is ethanol percentage 28%. Here many students may return 2,50,000 rupees. The answer is 2 lakh. So 2 lakh mele CGST ever percent 28%. 28% illa 14% CGST, 14% SGST. Total 28 Okay man. So highest rate will be applicable 14% and 14%. Shall we proceed? Yes, sir. Supply of online education journal to private coaching center. Note number 2. Sir, since this is for private coaching center, my dear lovable students, supply of online journals is exam. Only when the same is provided to any institution. When provided a qualification recognized by law. Since a private coaching center does not provide any recognized qualification, supply of online education journal to the same will be taxable. Comfortable? Yes, sir. So that's it man. So 32,500, 32,500 and 18,000. I'm coming to step number 2, purchase details. Interstate purchase of goods. Since it is interstate, we would have paid IGST. Yes, what is the value of supply? 50,000 into 18% comes to 9,000. Shall I come to the expense detail? Yes, sir. Repairing of bus with seating capacity of 20 passengers. Is that bus eligible for ITC? Yes, sir. NC expense is also eligible for ITC. So 50,000 CGST 9%, SGST 9%, 4,500 and 4,000. Sir, what is the opening ITC available? 5,000, 5,000, 40,000. Add ITC on purchases dash dash. Add ITC on expenses 4,500, 4,500 dash. So 9,500, 9,500 and 49,000. We have to first knock off the. So what is the GST liability? We find out 32,500, 32,500, 18,000. Right? How much IGST credit we are having? 49,000. Out of 49,000, 18,000 for set off against. So 49,000 learned. 18,000 pochna remaining. 31,000. I will first try to knock off against the SGST. Correct? Yes, then SGST or CGST any manner, any proportion. Total 32,500 irka. And 32,500 minus rupees credit 9,500. So what is the short? 23,000. So that 23,000 I will be set off against the SGST. So IGST second part அதை set off பண்ணி remaining 9,500 இருக்கும். 9,500 இங்க ITC knock off பண்ணி 0 பண்ணிடுவேன். கரெக்டா? இப்போ எனக்கு என்ன payable இல்ல? சார் SGST payable இல்ல. ஹலோ சார். You would have adjusted against the CGST. கரெக்டா? அப்போ எனக்கு CGST 0 வந்திருக்கும். அதுக்கு பதிலா என்ன payable வந்திருக்கும்? SGST payable வந்திருக்கா?
ஓகே IGST payable எவ்வளவு இருக்கு 18000 payable இருக்கு IGST credit 49000 இருக்கா எஸ் சார் கண்டிப்பா இது ஜீரோ தான் வரணும் அதுல எந்த வகையான மாற்ற கருத்தும் இல்ல பேலன்ஸ் இருக்கிற 31000 can be set off against CGST or SGST in any manner any proportion ரைட்டா அப்ப இங்க வேணும்னா 32500 ல உனக்கு 9500 தான் இருக்கு அப்ப 32500 minus 9500 போட்டேனா 23000 இங்க நாக் ஆஃப் பண்ணிக்கோ நீ அப்படிதான் நாக் ஆஃப் பண்ணிருப்ப அப்போ 32500 minus 23000 போட்டேனா எவ்வளவு வருது 9000 எவ்வளவு பீஸ் உனக்கு கிரெடிட் சோ ஜீரோ ஆயிடும் are you really with me எஸ் சார் நான் யாருக்கு பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்ப 31000 ல இருந்து எவ்வளவு போச்சுனா 23000 போச்சுனா பேலன்ஸ் எவ்வளவு 8000 அத யார் கூட நாக் ஆஃப் பண்ணிடு SGST கூட அப்ப 32500 ல இருந்து 8000 போச்சுனா ஓகே மேன் எனக்கு SGST கிரெடிட் இருக்குல எவ்வளவு இருக்கு அப்படினா எனக்கு 15000 rupees payable எங்க வர போகுது இங்க எங்க payable வந்திருக்கு payable CGST payable வரவே கூடாது அப்படி எல்லாம் சொல்ல முடியாது are you really with me but all the question we have done that sir receivable ஆ இருந்தா CGST யும் payable ஆ இருந்தா அப்படி நீ ஆன்சர் போட்டுருந்தா கூட dash 15000 dash is comfortable are you really with me so my dear lovable students that's it man that's it with regard to the question so if you are changing that payable I don't have any problem because specific question la எந்த இதுமே சொல்ல minimum net GST payable in என்னன்னு தான் சொல்லிருக்காங்க cash ன்னு தான் சொல்லிருக்காங்க so anyone got the wrong answer for question number 1 please raise your hands wrong answer you would have went wrong in that 2,50,000 நினைக்கிறேன் yes sir okay man very good congratulations I'm moving into question number 22 July 2021 this congratulation is for going for X Electronics is a registered manufacturer of electrical appliances it made contract with dealers that purchase of AC of capacity of ethanol ton in the month of October of quantity of more than ethanol unit will entitle them ethanol percent discount interstate supply made during the month of October is ethanol lakh 50 lakhs okay man 50 lakhs supply of microwave oven with irukanga evo lakh supply of refrigerator with stabilizer being a mixed supply rate of GST on refrigerator is ethanol percent 14% CGST 14% SGST rate of SGST on stabilizer is only ethanol percent since enna supply ingradhanaala mixed supply ingradhanaala supply of AC of capacity ethanol ton at ethanol per AC அப்ப 50 lakhs divided by 50000 come to ethanol AC this is more than 50 units correct yes, so less ethanol lakh 5 lakhs that means 45 lakhs should be the value of supply right yes, because question said that once the unit number of units exceed 50 units are you really with me yes sir they are entitled for 10% discount intrastate inward supply raw material you can claim ITC paid gym membership for employee if it is not statutory obligation blocked the truck purchased allowed X Electronics makes supply of AC capacity 1.1 to only one dealer named Mrs. L Mr. L avungalukku mattum it's irrelevant gym membership for employees not obligatory blocked credit for X limited under any law opening balance of ITC has been given CGST SGST and IGST rate 9%, 18%. Both inward and outward supply are exclusive of taxes. All the conditions for availing ITC have been fulfilled. Compute net GST payable in cash by X Electronics for the month of October 2020. Are you all really with me? Yes, sir. Step number 1 in a detail. Sales details. Interstate supply of goods. Etha lakh? 50 lakhs. Ena மேலேயே கொடுத்திருக்காங்க இல்ல interstate supply of goods னு. Yes sir. Sir, இங்க வா interstate supply made during the month October 50 lakhs. Hello sir yes sir this 50 lakhs sir question tiripadi X Electronic is a registered manufacturer of n appliances it made contract with dealers that purchase of AC of capacity of ethanol ton in the month of October 2020 of quantity of more than 50 units will entitle them for ethanol discount interstate supply hello sir yes, sir. Made during the month of October is ethanol lakh
50 lakh. Details of intrastate supply. இது intrastate supply ஓட details. கரெக்டா? Okay man. Supply of microwave oven intrastate ல வித்திருக்காங்களாமா. Refrigerator with stabilizer mixed supply intrastate ல வித்திருக்காங்களாமா. Supply of AC of capacity of எத்தனை டன்? சார் அப்ப இது என்ன சார்? இது interstate supply made during the month. சார் இது ஏசியா தான் இருக்கணும்னு என்ன இல்ல? இது அதர் மைக்ரோவேவ் ஓவனா இருக்கலாம், ரெஃப்ரிஜரேட்டரா இருக்கலாம், இதுக்குள்ள மேபி என்ன கூட இருக்கலாம், which may be less than சார் எவ்வளவு கவுண்டா இருக்கலாம்னா 50 யூனிட்ஸா இருக்கலாம். அப்ப அதுக்கு என்ன இருக்காது? Are you really with me? Okay man. சார் நான் இந்த 50 lakhsக்கு தான் இந்த 50 lakhs எடுத்துட்டேனே சார். இது இந்த 50 lakhs நான் ஒரு 50 lakhs தான் சார் கன்சிடர் பண்ணேன். வா interstate supply of goods 50 lakhs, interstate ங்கறனால IGST எத்தனை lakh? 9 lakh. Intrastate supply of microwave sir 15 lakhs, அதுக்கு மேல CGST எத்தனை percent? 9%. SGST? Intrastate supply of refrigerator with stabilizer total 40 lakhs அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. Yes sir. Highest rate should be taken. 14 ஆ? எவ்வளோ 14%, 14%. ஏன்னா 28% ஆ? Supply of 150 lakhs divided by 50,000 AC. Since 100 AC has been supplied, discount at 10% will be availed. So 50 lakhs னு 5 lakhs போச்சுனா 45 lakhs. அதோட 9%, 9%. So 11 lakh, 11 lakh, 9 lakh. சார் நான் ஒரு 50 lakhs எடுக்கவே இல்லை சார். நான் அந்த 50 lakhs தான் இந்த 50 lakhs நினைச்சிட்டேன் சார். Congratulations. Number 2, purchase details. Purchase details. Interstate purchase of raw material. என்ன ஸ்டேட்? ரா மெட்டீரியல் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கியா? இது இன்ட்ராவா? இன்ட்ரா. ஐயோ this is not inter, this is என்ன சார்? இன்ட்ரா. கரெக்ட்டா? எஸ் சார். இன்ட்ரா. எஸ் சார். அப்ப 20 lakhs மேல எத்தனை பர்சன்ட்? 9%. CGST, SGST. Shall I proceed? Yes sir. Expense detail, gym expenses sir dash என்ன credit? Truck purchase total எத்தனை lakh? 3 lakhs value எவ்வளோ? 30 lakhs. 30 lakhs ஓட 9%, 9%. 2,70,000. So 2,70,000 is eligible ITC. Yes sir. Net ITC, brought forward ITC question லே கொடுத்திருக்காங்க CGST, SGST, IGST. ஒத்துக்கறியா? Yes sir. Add ITC on. இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம் 1,80,1,80 dash. கரெக்ட்டா? Yes sir. Add ITC on. 2,70,000 ட்ரக்குக்கு டோட்டலா 5,08,000, 5,20,000, 10 lakh. ரைட்டா? எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே தப்பு பண்ணா பின்ன 5 ஸ்டெப் எப்படி ரைட்டா வரும்? GST liability 11 lakh எத்தனை lakh? இங்க பாரு 11 lakh, 9 lakh. அதுதான் நான் ஒரு 5 லட்சத்தை அம்போடு விட்டுருந்தேன். ரைட். லெஸ் ITC I am having IGST ITC of எத்தனை lakh? 10 lakh. இந்த 10 lakh எடுத்து 9 lakh கூட நாக் ஆஃப் பண்ணட்டுமா? ஓகே மேன். IGST payable 0 ஆயிச்சா? இன்னும் எனக்கு 1 lakh இருக்கா? அந்த 1 lakh நான் SGST கூட நாக் ஆஃப் பண்ணட்டுமா? SGST ல 11 lakhsல எத்தனை lakhs போச்சுனா? 1 lakhs போச்சுனா ரிமைனிங் எவ்வளவு lakh? I am having credit of 5,20,000. Still I am having liability of 4,80,000. Are you really with me? You can knock off against the NST also, CGST also, because any manner யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. Are you really with me? அப்ப 11 lakhs நீங்க IGST 0 ஆனதுனால ஹலோ சார் I will knock off the payable 11 lakhs ல இருந்து 5,08,000. The balance 5,92,000 is payable. இது ரெண்டும் டோட்டல் ஆட் போட்டா உனக்கு என்ன வருதோ அந்த டோட்டல் பேயபிள் உனக்கு வருதான்னு பாத்துக்கோ. இது அங்கங்க நீ ஜம்பிள் பண்ணேனா ஓகே ரைட். ஹலோ சார். சார் it has been presumed that there is one supply transaction for எத்தனை AC and the discount has been given in the NI itself. Alternatively, even there have been multiple supply transaction for AC during the month and discount has been given wide in the note. It has been presumed that the credit note has been issued in October and all other conditions prescribed in 15(3) of the CGST have been complied with. Thus, the effect of discount has been adjusted in the month of NI itself. ஒரே ஒரு பில் தான் எத்தனை 100 AC. ஹலோ சார். இதே நான் 100 பேருக்கு கொடுத்திருந்தேன்னா சார் they are not entitled for என்ன at all. ஒரு ஆளுக்கு 100 AC அது क्वेश्चनல எடுத்து சொல்லிருக்காங்க. ஒரே ஒரு சப்ளை தான் நடந்திருக்கு மிஸ்டர் எல்லுக்கு. அது மிஸ்டர் எல் 50 ஏசிக்கு மேல நம்ம கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால இன்வாய்ஸ் அடிக்கும் போதே என்ன போட்டு தான் அடிச்சிருக்கோம். Yes sir, that's why we are entitled. So this is the answer for question number 2. Comfortable? How many of you gone wrong in that question? Super sir. Good knowledge.
Yes, sir. அறிவு? அடி? சொல்லு, தைரியமா சொல்லு. I'm moving into question number 23. It's a May 2018 6-mark question. Mr. Ajay, a resident supplier of goods, pay GST under regular scheme and provide the following information for the month of August. Interstate taxable supply of goods, IGST, yeah. Intrastate taxable supply of goods, CGST plus SGST, yeah. Intrastate purchase of taxable goods, CGST plus SGST, yeah. He had the following input tax credit, CGST, SGST, IGST. Rate of CGST, SGST and IGST are 99%. Both inward and outward supply are exclusive of taxes wherever applicable. All the conditions necessary for availing the ITC have been computed at GST payable Mr. Ajay for the month of October. Hello? Yes, sir. Sir, தப்பா நினைச்சுக்காத, இந்த கொஸ்டின் தப்பா போட்டேன்னு வச்சுக்கிறேன். Right. I'm coming to step number 1, sales details. Interstate taxable supply of goods 10 lakhs. நீ IGST 1 lakh 80 collect பண்ணிருப்பியா? Yes, sir. Intrastate taxable supply of goods 2 lakhs மேல 9% collect பண்ணிருப்பியா? Yes, sir. அப்படிதான் 18 and 1 lakh 80,000. Shall I come to the purchase detail? Yes, sir. Interstate purchase of goods, sir, intrava. Intrastate purchase of goods, இல்லையா? Yes, sir. Intrastate purchase of goods. Sir, அப்பாடா பயமா இருக்கு சார் எனக்கு. 5 lakhs மேல சார் 9% 45,000 and comfortable சார். Expense details questionல கிடையாது. Net ITC openingல கொடுத்திருக்காங்க. Brought forward ITC 20, 30, 25,000. Add ITC on purchases 45,000 dash. Add ITC on expenses dash 65, 75, 25 யா? Yes, sir. GST liability 1 lakh 18 ல முதல்ல 25 knock off பண்றியா? Yes, sir. அப்ப 18 1 lakh 55 யா? Yes, sir. இப்போ சார் எனக்கு இன்னும் கிரெடிட் இருக்கா? 25,000 தான் கிரெடிட் இருக்கு இல்லையா? எஸ் சார். இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்னா CGST யோட கிரெடிட் எனக்கு 65 இருக்கு. அந்த 65 ல நான் 18 தான் knock off பண்ணுவேன். எஸ் சார். அப்ப 65 ல 18 போச்சுனா 47,000 அப்படியே IGST payable கூட knock off பண்ணிடுவேன் நான். எஸ் சார். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் 75,000 கிரெடிட் இருக்கு. எனக்கு 18 தான் தேவைப்படுது. எஸ் சார். அப்ப 75,000 minus 18,000 comes to அப்படியே 57,000 இங்க என்ன பண்ணுவோம்? knock off பண்ணுவோம் இல்லையா? CGST payable nil, SGST payable nil, IGST payable 51,000. Anyone gone wrong in this question? No one. Nambalam? Nambalam? Yes, sir. Super fantastic to the core. I'm moving to the last question, my dear lovable students. May 2024 RTP revision test paper question of our attempt. RTP question of our attempt. Good question. We have done the MTP 1 question. This is RTP question. I have not done MTP 2 question because you have to try. Oh. Wow. Mrs. Cute and Co, a partnership firm registered under GST in Bengaluru, Karnataka, has provided the following information for the month of October. Intrastate taxable supply of direct selling agent service to public sector bank. Taxable at RCM? Yes, sir. Yes, sir. Who's the person liable to pay tax? No, sir. No, sir. FCM. Who's the service provider? Mrs. Cute and Co, a partnership firm registered under the GST in Bengaluru, has provided the following services. Intrastate taxable supply of direct selling agent service to public sector bank. So யாருக்கு provide பண்ணாதா? Individual bank க்கு provide பண்ணாதா? RCM. அப்ப இது FCM. ஓ தைரியமான ஆளுங்க நீங்க. ஓகே ரைட். FCM. நீங்க சொல்றது எழுதுறேன்ப்பா. Service provided to governmental authority by way of sanitation conservancy. What is sanitation conservancy? Clean பண்றது. Municipality clean பண்றது. Right. This is a statutory function entrusted. Where municipality under article, this is pure services. Services. If material, you have to check the percentage of material component. Yes, sir. இங்க material தரல, அதனால material component check பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அப்ப நீ exempted சொல்ற. Yes, sir. நீ சொல்ற நான் எழுதுறேன். Rent paid to residential dwelling taken for running an office for providing DSA services. What is DSA? Owner of the residential property was not registered under GST. This is an intrastate supply avail.
Oh, this is RCM. Yes, sir. Oh my God, RCM. So service provider is an unregistered person and the service recipient is exempted. Rent paid to rent. Okay, fine. Exempted. Okay, right. Two things I have written. I'm reading once again for your benefit. Wow. Don't discuss in between. I don't like that. Then you discuss. Why are myself here? Rent paid to என்ன dwelling? Residential dwelling. அப்ப residential dwelling வீடு வாடகைக்கு எடுத்துருக்கு. ஆனா வீடா யூஸ் பண்ணல. Taken for running an office. Residential dwelling for residential purpose to an unregistered person is இப்போ வீடு வாடகைக்கு எடுத்து ஆபீஸா யூஸ் பண்ணி for providing DSA services. இந்த வீடு வச்சா இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க. Owner of the residential property was not registered under GST. Owner என்னவா இருக்காரு? Unregistered. நம்ம என்னவா இருக்கோம்? Registered இருக்கோம். Hello sir. Okay, RCM exempted. Purchase a car for office use for managing part of the firm of the business. Blocked credit. அப்படினு சொல்ற நீ. Yes sir. Availed information technology services for their business from partners from Mr. Alan Wah from Melbourne, Australia. Importation of services. For a consideration. அது ஏதோ எனக்கு தெரியல, நான் ப்ரொவிஷன் சொல்றேன். Importation of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business is a supply. Mr. Wow refused to take any consideration. என்னாச்சு? என்னது? நீயும் அப்படிதான் சொல்ற நீ. நான் வாவுன்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்றேன். வா Sir, open market value of the Sept service was 1,25,000. It's a interstate transaction. கண்டிப்பா என்ன இம்போர்ட்ங்கற interstate தான் கரெக்ட்டா? கன்சிடரேஷனே கிடையாது. அப்ப section 7 subsection 1 class C read with schedule 1 para 4. Hello sir. Yes sir. Importation of services from a related or distinct person in the course of business without a consideration is a deemed supply. இங்க என்ன இல்ல? கன்சிடரேஷன் இல்ல. இப்போ என்ன விஷயம்னா இவங்க ரெண்டு பேர் either related person இருக்கணும், பார்ட்னரோட யாரா இருக்காங்க? ஃப்ரெண்டா இருக்கு. ரிலேட்டட் பர்சனா? டிஸ்டிங்க்ட் பர்சனா? அது என்னவே கிடையாது. சப்ளையே கிடையாது. கிளாப்லாம் பண்ண வராத. டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒபினியன் இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. நீ ஏதோ எழுதி இருக்கவளோ வெயிட் பண்ணு, சஸ்பென்ஸ் இல்ல. Provided training and performance appraisal services in Bangalore to the following person. Training and performance appraisal services. என்னது? Training and performance appraisal. ABC Private Limited a registered supplier in the state of யாருக்கு? Kerala. என்னது? In the state ah? Yes sir. Training and performance appraisals na 12/5 பார்க்கணுமா? Yes sir. Place of supply பார்க்கணுமா? Yes sir. Sir, ABC Private Limited registered supplier in the state of எங்க? Kerala. Correct ah? Yes sir. Sir, place of supply is a location of such a person. That is Kerala. Yes sir. நம்ம எங்க இருக்கோம்? Bangalore. அவங்க எங்க? Place of supply எங்க இருக்கு? அப்ப it's a interstate supply. Babu Cons, a proprietary concern of Rajasthan, which was not registered under what? Sir, services in Bangalore, correct? Yes, sir. That means provided to an unregistered person. Place of supply is the place where the service has been actually performed. நம்ம எங்க இருக்கோம்? Bangalore. Service எங்க? Bangalore, correct? Yes, sir. It's a dash state supply. Place of supply concept உள்ள வச்சிருக்காங்களா? Yes sir. புடிச்ச நீ புடிச்ச? Yes sir. நீ ஸ்மார்ட். இங்க ஆன்சர் படிக்கும்போது நான் சொல்றேன். சமத்து. Rates of CGST, SGST, IGST 9%, 18%. All amounts given above exclusive of GST. Taxes. All conditions necessary for ITC has been fulfilled. There was no opening balance of any ITC. The turnover of Mrs. Cute was 2 crore in the previous financial year. That means they have already taken that. Compute the net GST payable in Castle by Mrs. Cute for month of October. Correct and as a legal provision should form part of your answer. சும்மா ஏதாவது சொன்னா பார்த்தாது. correct legal provision notes ஆ எழுதணும்னு சொல்றாங்க. ரெடி அடிவாங்க? Yes sir. வா sales detail. Sir, intra-state taxable supply of DSA services. Taxable. Hello sir. Sir, note number 1. note படிச்சிட்டே கூட போனாதான் attach பண்ண முடியும். DSA service are provided by என்ன form? So taxable under என்ன charge?
அங்கே நான் கிளாஸ் இருக்கும்போதே இண்டிவிஜுவல் டைரக்ட் செல்லிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு ஹைலைட் பண்ணிடுவேன். புக்ல வேணா போய் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. சார் எவ்வளவு அடிதான் சார் நானும் வாங்குறது. வா அடுத்த கொஸ்டின் சரியாகும், அடுத்த கொஸ்டின் சரியாகும், அடுத்த கொஸ்டின் சரியாகும் நம்பிக்கையோட போட்டுட்டு இருக்கேன் சார். கொஸ்டின் தான் அடுத்ததாவதே தவிர service provided to a governmental authority by way of sanitation specifically exempted. correct-ஆ? yes sir. GST கட்ட வேண்டிய yes sir. sir இங்கேயுமே நோட் இல்லையா? specifically exempted அங்கேயே சொல்லியாச்சு, அதனால தான். ஓகே ரைட். Information technology services. Information technology services consideration இல்லாததுனால section 7 subsection 1 clause B இல்ல. yes sir. C clause C இல்ல. கரெக்ட்டா? yes sir. clause என்ன sir? B லயும் இல்ல, C லயும் இல்ல. அதனால நீ என்னவே கட்ட வேண்டாம், டாக்ஸே கட்ட வேண்டாம். first of all இது என்னவே கிடையாது. import of service from a non-related person without consideration in the course or furtherance of business is not a fantastic. supply chapter வந்து டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. training and performance appraisal services to ABC private limited. correct-ஆ? total எத்தனை lakh? 3 lakh. it is IGST. நம்ம already என்ன சார் interstate supply Kerala. so 54,000. super. training and performance appraisal services to Babu Cons. hello sir. hey Babu, it's a intrastate supply. yes sir. intrastate supply. எப்படி புடிச்சோன்னு பாத்தியா இல்லையா? yes sir. you have applied the place of supply. va place of supply of service is in relation to training and performance appraisal service to a person shall be location of such person. This place of supply is Kerala and hence place of supply of service in relation to training and performance appraisal to a person shall be location where the service are actually performed. This the place of supply is in Bangalore, hence intra-state transaction. ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு. ஏன்னா சார் எக்ஸாமினேஷனும் டீச் பண்ணிருக்கேன், டைம் ஆஃப் சப்ளை டீச் பண்ணிருக்கேன், பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை டீச் பண்ணிருக்கேன் சார், எல்லாமே டீச் பண்ணிருக்கேன். கரெக்டா எடுத்து நீ அப்ளை பண்ணனும். 31,500 31,500 54,000. ஹலோ क्वेश्चन பர்ச்சேஸ் டீடைல்ஸே கிடையாது. கார் மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. இட்ஸ் என்ன கிரெடிட்? blocked credit. expense details ரெண்டு paid to என்ன dwelling for providing DSA. note number 5 யா? வா note number 5. service way of rendering of என்ன dwelling to a என்ன person is taxable under என்ன charge. அப்ப நம்ம கையில இருந்து எடுத்து கட்டணும் இல்லையா? yes sir. 2250 2000 and brought forward ITC இல்ல. நான் உங்களே क्वेश्चन சொல்லி இருக்காங்க. எக்ஸ்பென்சஸ் கார் தான், அது blocked credit. 2250 நம்ம கட்டனா நம்ம ITC எடுத்துக்கலாம். GST liability given 31,500 31,500 54,000 நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். 2250 2250 ஒத்துக்கறியா? டோட்டல் உனக்கு இது கிடைக்கும். மைனஸ் பண்ணி விட்டா இதே ஆன்சர் வரும். 31,500 31,500 54,000. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? லெஸ் IGST கிரெடிட் இருக்கா? IGST கிரெடிட் இல்ல. அப்ப ரெஸ்பெக்டிவ் நம்ம வந்து நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா? -2250 -2250 29,250 29,250 54,000 அப்படி இல்லையா? 2250 2250 ஆட் பேக் பண்ணேனா 31,500 31,500 54,000. good quality question in the RTP, right? yes sir. anyone got the right answer for this question, my dear lovable students? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so many hands are there. Brilliant, fantastic to the point. Sir, for your May 24 examination I have solved 24 question, my dear lovable students. A big area. I already told that this is going to be a big gift for the South Indian students from A&M classes. Those who have listened to the entire lecture would have got a brilliant clarity over the subject GST. You can try mock number 2, computation of GST payable question. By that you can complete 25 out of 25. If you are enjoying, if you are feeling worth, and if you want any other area revision, you just inform me in the comments. Then that respective area I will do for you, my dear lovable students. I'm wishing you all the very best for the coming May examination. Sir, இந்த மே தான் எந்த வகையான மாற்ற கருத்தும் கிடையாது. May God bless you. We have prepared fantastically well. There is no doubt about it. We have work பண்ணிருக்கோம், day and night work பண்ணிருக்கோம். The coming days are very very important for our life more than for our examination. So live that the counting coming days and make us proud by your results. I'm waiting for the A&M awards. We'll meet at the appropriate time before your examination time with regard to the GST. Take care of yourself. Thank you. Bye bye from A&M.